But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techisisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimutirana, ya. Panondo batosangana, techibatirana, panondo batokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kufanana miwono, yeah. Kubatirana, techitsitsana, techiyambusana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Which is Marabino one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Ddc Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Ddc Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwanga. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama-virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu wakuhle ema-Ddc Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Derbyshire Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Ddc Resort, an adventure and a leisure paradise. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners and most likely the artists to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Hello. Good people. Say. Salibonani Makhabezula Makhelinjani Bawetu. How are you all doing? I hope and trust you guys are doing good. Murugush gonna say, good people. Mugoma Gwangu, how are you? Sibo, how are you? Andy Chera, what do you say? It's still right. Andy Clara. Menos right. Andy Clara, Chera and Sibo. Sibo Chipiti. Andy Clara, what do you say? Zvera ndozviri kurira mazuva ano. Ndozviri kurira. Kwewe dewa mazuva wasepi. Ndromera chikanganwa man, ndinawo. Kukanganwa kwewe utozvikuwadza wesida wakatojairira. Wakani steady nejo chomatomati simambishi. Ukapota uchibvisa uchipinza uchiburisa uchida unoningirina. I'm sorry. Ndinopedzera. Unopedzera usina kujaira unotoda kungosomboti stick nazo. Kuti no, shona yako ndiyangu nivexa. Ndati usapota uchibvisa uchidzosera unopara ngobugara wakaita sezviri. Okay, ndakapfeka. Okay. Makadiko bisi gwangu makadiko.
Ndiri kutopedzwa nefoto yako iri papa iyi inoratidza kuti uri chivhundikiti mazuva ano. Aiwe. Happy New Year. Taita chii? Right. Mirai, 1 second. Good people. Masters and then ngadzoka. Good. I don't know for how long. I don't know, but say, sir, grab your stars, please. Mungotipa Christmas box. Where to Christmas zviya? Motipa my stars are there. I think Murukwaona. Right. More blessing. How are you doing? Sonia Smith, how are you doing? Diana Chanetsa, say Debbie Jess, how are you doing? Majama Fan, the Ipi, Maria Kahwema, say Ambilon Rufun, the Ipi. Rumbi Mundawa Mashinga Idze Urugona say Pananda Sierrapo. The get it more said Panandona Pananda Sierrap. Lioness watches say Ambilondagona. Field Mafara, how are you doing? The Mary God Marzani Museo name baby. Felista Selina, how are you doing, my dear? I hope you guys are doing good. Right, Abandina and Clara Chera, Nasibo, Namukoma Bangu. Angela Patterson, how are you doing, my dear? Anna Mary God Marzani Yashano, Makadiko. Madiko Tiriwadi Hedu, Grace Isaacs, what's up, my dear? How are you doing? Right, I can see the stars are there. Please, guys, support. You send the stars. And what JG? How are you doing? Yeah, in my panel, Yeah, zviri sei. Zviera zvakamiutai. Mukoma gwangu muri sei? Ini ndiri fiti, mukaona ndiri panapa ndiri fiti. Handisiwo kumunda kuri sei? Handisiwo wanenge vari busy. Right, Mela Mrapa, how are you doing? Catherine Chipoyera, zviri sei. Queen Mashi, bonjour. Queen Mashi. Mashi stories really say Maru's gonna say good people. Right. Let me say, if it's your first time coming here, please do likewise. Follow the page, like the page, share the page. Munuza kungo follow neku share neku like. I don't think it's no cost a penny. Doesn't cost a penny. And I just want to say thanks, guys. When we did live at Agadema COS and everything, I think punished 6 to 10 people who shared, and the caption, but you know, if you want to go and work to UK, follow this link and listen to what is being said here. I do appreciate. I've seen some of the screenshots, monofombo streets could well, people are sharing, and thanks for the caption. Yamaga so muna caption I don't know. Cannot funda kunzwa zvirikuta urekanya MSUS. Go on this page. You might learn 1 or 2 things. So sharing is caring. At times, some things that you say here, DDC, so please, let's share. We are family. And again, I just want to say thanks, guys, for those who contributed to the lady. We managed to send what we managed to send, and it's unfortunate. But it's always we always do what we do. Saka, thank you so much, the lady Agabatsirika. Every little helps. Saka just kupera pane musikana yachete ba ndatambe tichase tichenda takadaro kuti tikaona masvikiro ondambudziko. Always we do what we always do. Tenders Art, happy new year, bro. How are you doing? Right. I want to start by saying this to my fellow Zimbabweans. Kuti, that's why muchiona kuti pese pataona mafilms ana magaiva kana patona wrestling ichiti don't try this at home. It's bad. Unouraisa vanhu vari innocent, vanhu vanenge vachozvifambira zvavo. I'm not gonna play the 3rd video, but I just want to play my 15 minutes clips. I don't know where this, but it was Zimbabwe. And then I don't know, I'll say what I have to say.
But for the meantime, let me play you these 2 clips. Then the third one I'm not gonna play it because it's so gruesome. Right. Right, you watch that one. Right. So imagine the end result. Forget what happened there. I've got the third video. Pafavana. The other car lost control. Akanodhuma muti pakafa vanhu. So, amadzangu. Some of these things are more like Fast and Furious. These guys, they are trained to do that. And what you need to understand, kuti, zvavanoita vanenge vatori muma racing circuits. Ekutoti mune musoro kana vanhu kana chii pamwe pacho vanenge vatori patable chacho like Spider-Man yamuna achikwira madziro yaka itori floor inenge yakatodhirowa building iye achifamba kene maoko achikambaira kudai so then appears ziva rekwira madziro. So some of these things zvamunoona on my films, do not try this at home. Do not try this at home. Vauraya vanhu vakawanda vangori innocent vana. It's quite sad, to be honest. It's very sad. We need to be responsible with whatever action we do. Same applies ne Yekwa Mrewa. It's so heartbreaking kuti unorova munhu baba kana mai angavani because you've got your own beliefs, unezvaunofunga kuti iwewe this is right for you. This is where I fail to understand people. Kuti what makes you think kuti your opinion is better than mine? And what makes you think kuti you have to go with your opinion and don't want to listen to my opinion? So in all fairness, it's uncalled for. It's uncalled for. My heart is bleeding. At times, as much as people might say whatever they want to say, pamwe pacho inini, when I did my own analysis, pane pekuti some people do things which maybe the government doesn't even know. Zvakafani mwana ari mudamba anoita zvanoita kuvabereki zvaasingazivi. I will say the Murewa issue, pane pekuti, this is my own analysis, pane pekuti unovenga munhu, then you want to use something that everyone talks about to do bad to someone because knows that I've got a scapegoat, but it's bad. It's bad. And it's quite bad. So this is what I just want to say. We need to reform. We need. How will you feel? How will you feel? These boys are motor racing. Motor inomhanya inini yangu 240 miles an hour, but I'm not supposed to do 240 miles an hour residential or in any motorway because munofamba dzimwe motikari. Ndada izvozvo ndinoenda ku Formula 1 kwana Lewis Hamilton ndo anoti kana tikwanisa kudrive moto chimhanya come. So imagine these boys are vauraya vana vadiki vasina kane mhosva. What you see zvetoma films, gentlemen, musazvitedzereba. These guys are professionals.
These guys are well trained. Zvinotodhairirwa dzinochimira mukoma gwangu usamhanye ipapo mira apo unodai so uchidai so. So that's what I'm going to say. Ndati munhu chungoziya. I don't know kuti handizivi kuti pambonye karesi ndinoziva kuti kuda kuonerwa nevanhu vanokuza futi. Munoona kuti mukatarisa, in most cases what I've noticed kumba because I was home ndeyekuti anokonzerwa nesu mapassengers tinopenesvera driver wanabai makadzvanya mukaiovhatekwa nei here iyo haiwa mudhara iwa zvite even mukatarisa mabhidhos anosekeleta emota dzinotorwa nemafloods anoti rwizi rakadira iro rakadira kutakura matanda ka rwizi riri kushinyira ka hautanzoti bhakabhaka ukana rwizi rwanyarira kuti zii. Do not try because riri kushinyira rine hasha anzi driver pinda tinoenda driver haiwa mukatadzira mukoma gwangu ndatipinde tiende. At times isusu spectators, we are the ones we glorify this nonsense and make these people do what they do. Muri kuona vanhu vakatomberera maoko reva ita so uruzodai so buda muroti iwe. But then what about the other person who is not part and parcel of that? Ofira mahara pafa vana vakawanda because of these stupid guys. Vakapona ndiri government ka kungokanda makey kukanda makey ndiri judge nokanda makey munyanza uko. We don't want to talk about them. So sorry, I'm ranting because at times it's quite sad kuti unore munhu asina kana mhosva. Anyway, I don't know chimbotera kana muda kutaura BP yangu yakwira. What happens is wazvitaura imbotarira chero petinotukana isu masocialites kana tichitukana zvinonyadzisira uone kuti panowanda malove nemalikes zvakadii. Upenzi ihwohwo huri abroad kuno kwatiri mudiaspora huri kumusha igavi rakabva kumasvuuriro. Vanhu kana panoitwa zvinhu zvisina basa tine shungu nokundopesvedzera. Ungandomira zveshuwa uchitora vhidhiyo pana vanhu vari kumanyisa mota maonero andaitawo. And the problem yacho ndeyekuti kumushawo kwacho hakuna mutemo because munyika dzine mutemo hautombozosviki pakuita zvavari kuita izvo. Namaipira akaita rodhi dzekuzimbabwe aya I don't know kuti chii nesu maZimbabweans. Because imbotarira tikatanga kutukana panapa tikatanga kutukana iwe Dewani tichiudzana zvakasiyana siyana berekera vanhu varipo audience inowanda within seconds. Asi tichitaura zvakanaka no one bothers kundoiteipo hapana zvinotaurwa zvine musoro. Takapindwa tane chidokwa chokuda kuona zvinhu nonsense. I don't know kuti ende ukatarisa iye generation imwe yakazouya mumashure iyi ndiyena kakuita ikako ende handinganyanyi kuvablema because pane vamwe vakazvipesvedzera vakaona sezvinhu zvakanaka. It's so bad maZimbabweans in general because ndo kaunhu kedu ikakoko kuti tinopesvedzera zvinhu zvakashata. Munhu chero akaonekwa aitogwa nemvura wanga mwana vane vari busy kudai pana kuti chero kana uchigona kuswima chipinda kaundobudisa mwana ari kuyereza no nevidhiyo nonsense. Vana ava vakakura tiona because kunoti mapurisa achona majumba musandukwa because zvinhu zvakadai kunyika ine mutemo honestly haufi wakazviita. But look, and handinaoziva kuti ma-end results azobuda. Anyway, unozongonditumira kuseri ndoona. But this is not nice maZimbabwe. Hatirege kukurudzira zvinhu zvisina nebasa rese. I can't play the video. Ndakailoda but I can't play it because you don't want to say it. Unozonditumira zvako kuseri. It's so bad. Anyway, the guy vamwe vataura. Right, somebody asked what happened. Let me just play this quickly. Then Sibona and Clara whatever, then to enter to tonight's topic. So this is what we are talking about.
right? So that's the end result. This is what they've done. They killed a lot of people. Vana avafa because of reckless drivers who think kuti they have to do motor racing mulocation. Vanhu mulocation vakatomira kumaside kwerodhi vachikurudzira. At times I was too sorry to say, but I don't know. I don't know. It's so heartbreaking kuti unoraisa vana vasina mhosva. Dominic said road racing happens in the UK. To Mr. Thomas, it's called boy racers, just like illegal revs during COVID-19. Even the Prime Minister did it. It's wrong to what is it? Apportion ills to Zimbabwe. It's all human. It's all human ill, and it's universal. Okay, but I don't know, to be honest. Yeah, because ndikazorenga macomments that's when ndikazorenga macomments babasha ndozogoma ndazenda pa-filling station saka no, let me skip the comments. And sure, and upon go to valid reason. So what I want to do, name my video, our Isaiah, nazo tawa mistake wangu. Yes, vanu, and it. Let's say you will watch when my road racers watch you. Okay, if everything and anything is good depending on the time and place. And today's motions is not zakaipa, but kuitwa newe de was zvakanaka, but paul kuzvitira never kuzvitira vacho. And like you say, there are places where this is allowed and is guarded. Security measures and yes, and they are allowed to do it. Because the koko, anabamba zonke ava ana mafikizolo vakuda kuzviona kuti vanogona kuzviita but panzvimbo isiriyo. Yes, you got nice cars nemabhima enyu endai kuna karibauku kuna kari padhem munoita road race yenyu mumvura muya musina kana ani munonetsera nemagarwe pasina zvimwe zviripo handiri mazviona. Now what are you gaining? You see the people that are cruising, hey, one, and iwe wacho uri kudriver mota iyoyo, my end results are where are you right now? What are your thoughts? Zvakufunga iko zvinezvi, that was what you're supposed to think before wapinda mota imomo nepawango uri. Yes, my drug whatever road races amunoita, so they are done everywhere, the whole world, but there are accidents in the whole world too. Ninyaya idzodzo dzekuti you do it even pane security chap pane a little mistake inongoitika. So be careful where you're doing these things and who you're doing it to. Mulocation, public road. Nobody was taking guard. You see now? Look at this. Innocently. People to Tampa on street please, guys, as the way it said, some of these things do not do them at home. Do not practice at home. And it is written begin the motor the good wire. What tended Ramayadi Makumwe? I couldn't go with the pans and location in Yakuta road racer and moon. This is everywhere there. And it's known. These guys know it's wrong, and the end result is what we're talking about right now. Jail time. And the ngozi. Yes, nothing got to akuna. Now people in Zimbabwe are very graduate in witchcraft, graduate in mishonga. No need to mishonga iwe watika mwana. Unaminyuka mangwana unofuma msoro katesa kumasuro ifamba kumsoro katesa because apana muna da kutoshoka pusa udai. Vanorwadziwa mabereki. Please, guys. Ngatifarisire zvimwe zvinhu ngiri museva ufongererwe. Unobayiwa kudhodhi ukuzvikashaya basa. Museva umbofongererwe ba.
tambai zvakanaka mota tinodziva munoda kushemisira mazimba anoda kushemisira zvekuti dhu but chiona iko zvine mashama vana vakuviga vana mari hapana vana vafanira kuenda kuchikoro. Look at this dewa. I'm actually very upset too. Nasina mboinzwa nyaya ndatongonzwawo pawo kutaura muna zona ndakasara ka. But I'm actually hurt. I don't even know how many vana vari kuti vafa. Innocently vana vanenge vachitambira murodi zvavo vachitotamba rakaraka whatever. And then you guys, just because you have nice cars, you want to show off and let you do this stupid thing here. Nonsense, man. Iwo makomenti acho vamwana vachikomenta zvavo zvakanaka, vamwana vachikomenta munhu yes ane maopinions ake, but when it's wrong, it should be addressed. You're doing the right thing but at the wrong place at the wrong time. So we need to talk about it and don't defend anything. We're not defending anything up. Stupid, man. Auntie? Ya zvakaoma. Vamwe vanoti hanzi manyemwe nemunyama hazvisiyani, vamwe voti nhamo nemanga hazvisiyani. Vamwe vari kutaura vari kuti hanzi its Pretoria. Zvazvadai so kana iri Pretoria muchaona zvazvinoita nenyika ino yatinogara ino kuti chii chichaitika. No, auntie, hamusi muPretoria, but no. KuZimbabwe chako I've got kungoti in a lot of gruesome images. I would have played it for you guys. No, KuZimbabwe chako KuZimbabwe straight. No, not Pretoria. Yeah, KuZimbabwe straight. Chitarisai muone kuti zvingave zvaitika kupi toti kumusha iko kuchiitika minana nemapotholes ari kuZimbabwe munhu ugoita speed yakadai so. Chero kudai pasina kufa munhu, speed yevanhu ava unovaura kudambuka chaiko. Handizivi kuti malicense chaiwo ari kutorwa kupi anoita kuti vanhu vadhiraivhe mota vachidai so. Izera ripi license vanhu havachaikoshesi. Izvozvi kutaura kungoti ndiri kuda kuita driving, hapashaiwi 10 vanouya kuseri vachiti indinayo license mune mari. Ndo mviromviro yazvo yekuti mota dzakudhiraivhwa nevanhu vasina hana. Mota dzakungodhiraivhwa angowana mari yake angodini ari kumanya kunotenga mota. Mota idzi ngadzive nezera nehana dzakadzikama nekutarisiwa kuti mumusoro mako muri right. Nekuti hakuna munhu ane brain dzakakwana anoita speed dzakadai so. Mukati mevana mulocation vanhu vari kufamba munotoratidza kuti inzvimbo inenge ine vanhu vakawanda vanenge vachifamba. Kutoratidza kuti pane imwe iri kuregerera imwe. Saka zvinhu zvakadaro I think license inofanira kuve strictly kuvanhu vane brain dzakati dzikamei. Ndona ndo zvandingataura hangu. I don't know how best we can address this, because at the end of the day, what people need to understand, if you're a driver, ndekuti speedometer yakaiswa kunzi 240, 260. It doesn't mean to say you have to clock 260 miles an hour. No. Wega, if you're a good driver, uno driver motor is that if anything goes wrong, I'll be able to control the car and make the car stop without endangering myself or the other people. But apa vangaita zvekutoresa zvekutoita zvawakaona zvavo Fast and Furious kuBrazil. Anauyu vachita yeFast and Furious vanomhanyisana nemota toronzi kuti tumaSubaru kwakuzoti kulocation vanhu votomira musati meroad. But anyway, I don't know, to be honest. Zvinorwadza kuti unenge uchienda kwauri kuenda ende munhu usvika kudambura upenyu hwako. Watuma mwana wako kana ihama yako kana murume wako kana mai vako kana wasisi wako kana muzukuru wako kana shamwari wako kana rani ari kuenda hako pamwe atenda kumagrosa kana pane angagara pamusika.
asvika akapakurwa mazhanje ese ari pasi, asvika akadhumwa ari munhu akazvigarira azvitsvaka business rake day to day yekutsvaga ke mari because iwe wazongoita kamari kako. Dr. chiri kuitika naideo. Dr. Rose, I just started by talking here. Vakwadza vanhu kuZimbabwe vauraya vana nevamwe vanhu, quite a number of people vanga vachita car racing. So let me just do it, then chitombotsvaga topic yedu yanhasi, then we go back. The third video I'm not gonna play it because okay, let me see. Zirkuya team. Dr. Rose maita munyama haichaplay mukoma kwangu muri kundinzwa here? Sorry, paripo paungombo buda bari wadzoka zvako wamboita. Anna Clara, no more such acts are done using stolen cars. Yeah, that can be true. Right, let me just do it this lastly. Dochaga topic and us, and this going to deal with before. Let me. Zirkuya team. Varume. Right. So that was the end result. You could see they ended up the other car, the driver lost control. Akarwana ngari pamusika akauraya vana nevamwe vanhu akandumira pamuti. So that was the end result. I think that was the white car, not the BMW. The other one yacho yazotera ngari kumashure. So yeah, and maybe they're under the influence of alcohol or drugs. But even though, why do you go on a steering? Justify wrongs. Aiwa toda kungonenedzera doro zvisina basa mani. Stupid man. Usawerenge makopenzi adaro ndewo. You see, kana ticherera vanhu vachishaudzana panapa muri tose tete takadhakwa ipfungwa dzakakomara chete, full stop. Kwete doro, hakuna kunenedzera doro. No. Vose vanhu vanga vakadhakwa, vose vanga vamwa, vose vanga vachitora mavhidhiyo avo vachisapota zvinhu zvisina basa rose. Mukasekerera benzi rinorara nechitunha parufu. Rinotiza nacho chitunha, kusekerera benzi parufu. Akaya kurara kutoti ndoda kuchimitisa chakafa kudero. Hakuna kusapota zvinhu zvisina basa. Taurai. Aiwa, doro reiko. Morati chichamutambwe chose icho chachakadhakwa. Vakadhakwa vanhu vose ava. Vanhu vekuZimbabwe tosapota zvimwe zvinhu zvisina basa. Tsamwa henyu, asi tongokudzai chokwadi tongotsemurai. Hatinei nokuti unoti kudii. Tinongotaura sezvazviri. Ndipapo manje papo. Zviri pachena samagaro. Vanhu ava vese vanga vakadhakwa here. Nai. Tinoungana panapa. Izvezvi titange kutukana panodewa. Tiudzane takati chama yako tichitukana pano. Uone kuti audience inowanda zvakadii apa. Taura zvine musoro. How many people are there? 28. Tinosapota nonsense maZimbabweans. That's our disease. Tini ikenza kuZimbabwe. Sapota zvisina basa.
zvisina basa kundopokumirizika pane zvinhu zvisina basa. Ndo patinomirizika ipapo. Ona vanhu vachikurira hembe kuti asononzi watanga kuona vanhu vakakurira hembe nhasi. Tofara kuti umhanya ikoko Yeah. kutotanga kuti Malavhu nemalikes jau kwete unotouya kupemha masters pano. Anobuda masters. Takurira hembe pano tichiratidza navarume vakuru. Tine system yekusapota nonsense kuZimbabwe. That's why tiri mumadhaka matiri. Vanhu vose avo mungataura kuti vanga vakadhaka vanga vachitora mavhidhiyo avo. Why tichida kutsigira zvinhu zvisina basa resu? Dewa, pamwe yanyora windi yakatodha kwawo. I think point yaangarikwedza kutaura angarikwedza kuti because maybe of drug abuse yanyanya kuZimbabwe. So arikwedza kutaura maybe these guys, because of that influence of drug abuse, so they ended up saying, no, you know what, let's do this racing. Okay. I don't think kuti ari kuglorify kuti no wandawada, but I think angarikwedza point yakangaridza kuti because of drug abuse, saka vangoti no, isusu kashamwari yangu wandi paroti. Everything is right for everybody. The way you're doing it. Izvezvo ndazvihwisisa dewa. But mubvunzo wangu ndokuti momo yose yanga yakaita madrugs here ndomupano mubvunzo wangu inini. Vakati mwamusavo vose vakarova kachaso kana kuti cocaine. Come on man. Under hypnosis. Tiri kupembedza zvinhu zveupenzi. That's our problem as a society. End result. Wakutorera vamwe vanhu ngozi zvavo vakazvigarira kumba mai vari kuzvishupikira pamwe vachidya mutetenebwe wavo hausi kuvatumira kana chinhu. Chii chinoshamisira pamota ike zvino zvokuti ungaita upenzi hwokuda kumanya mumarodhi okuZimbabwe? Munoziva kuti chii mukoma kwangu? Munoziva kuti chii? I wrote, was it 2 days ago? I can't remember which other page. Vachibudisa kamunga mpana kanonzi Jinimbi Light social media kari BMW, and this page iyo mama page dema tinotera vachito ndikati seriously munoisa zvinhu sandi basa rese munhu ari BMW vanhu muchiungana BMW mota inoshamisa ere motikari chikanyoshamisa motikari chii. I think something wrong with us, in all fairness. There's something wrong with us. There's something wrong with us as a nation. We need to sit down, reflect and think, kuti, what is wrong with us? I totally agree with you what you're saying, kuti tinoda zvinhu zvisiri constructive. Zvekutukana zvino, I don't know, maybe it's a coping mechanism, I don't know, kuti I think, I don't know, to be honest. I think people are coping differently. So izve informal zvatinoita panapa zvingatiri kuchikore zvikaizvi, it's for those who can grasp and reflect and try to empower themselves. So, but for the majority, I think because of whatever they're going through, the stress, all the hardships and everything, so kutoenda kunotukwanaka, I think it's a way of them maybe coping, taking off the stress by laughing and cheering. This is what I think, because I don't know, to be honest. But anyway, it's one for themselves, but I'm so heartbroken this incident, and that incident if they were my parents, vari vabereki vangu, musanyimbirirwe zvenyu, ndainotenga pfuti, ipapo ndaizoenda kujeri kwacho ndirini, handimbokunyeperi. If ndakaudzwa nekumusha kwangu ini ndikati kungoona anorohwa hama dzangu nepamusana pekuti uri kusapota iri, unonyepa ndopedzera newe, because everyone's got the right to do whatever they want. I told them point blank that hakuna, because ukafa hazvina basa kuti urusapota ZANU-PF unosapota MDC, at the end tinonge tingokuviga because uri munhu womusha. Yes, tinachikuviga because uri munhu womusha. Saka chingoziva kuti ini ndiri weMDC kana ndiri weZANU, ini kana ndiri weZANU weMDC ndizvozvo ndikoko tozonosanganako. Zvekuda kuchochorodzwa nepamba pedu kana ndakati hazvibudi.
Saka, if this had happened, I'm saying, I was so heartbroken. To be honest, I don't talk about all these things, but paniponotsona kuti ari mubereki wako uchiona munhu achari kudaro, kana riri ruvengo kana riri godo, unotoshaya kuziva kuti unonze pane pekuti munhu wacho waunorova kani indo zvakandimara kuti zvokwadi munhu wauri kurova mudhara iyeyo mufana uya neeji yangu iyeyo ndomamisa uyu. Inini zvandinoona mudzanzo zvokuti chei, mugara kwatinoita mumamisha umu kana matogara imo matogara musociety umu, that's why ichinzi munhu anokuuraya haasi munhu wekure, haurayiwi nemutorwa, no, unourayiwa nemunhu anokuziya, because kune vamwe vanokuvenga handitika voshaya kuti voita sei kuti vaite come to you, then votsvaga something to use as a scapegoat kuti because ndikadai so the blame will be shifted to no, because kune zviri kuitika zvakadai so, saka I will get away with this. I think vanhu vaya vanga vakatomaka zvavanhu vakava, because ndiyo munharaunda, I don't know what went on, but it's uncalled for. And it's uncalled for. It's very uncalled for. Very uncalled for. Even even the government itself, I don't think they will support this. Even Mapurisa Chachaka, they have to do something about it, because no one is above the law. Because it's there, we have seen it, so justice has to be done. Come what may, justice has to be done to these boys. Justice has to be done. Same applies kuniyo vaduma vanava. Kana madriver achasina kufa, ndiri judge ungotora makika ndongorasa, and I don't sentence you kuti right wakaita izvezvo zvamakaita izvezvo, even asina kufa wacho iwo maboy resa ziso vari 2, kana vari wapenyu kana one akafa one apona wacho, straight away I'll just check the keys to throw the keys into the thing, into the sea, and I'm done. Vakomana, munoziva we used to be nyika inotya mutemo, but zvandakuona mazuva nezvi, it's beyond belief. Yeah. Anything even silly and stupid is seen as fun. Yes, that's true. Kukurura bhuruku pano kutanga kuita dhodho pano, rega one masitasi ori kuchema utano wanda zvakadii. Ipo pano tinongozvinura, kuzvinurira zvimwe zvinhu zvisingakodzeri kunge munhu achizvinura. I don't know. It's, to be honest, it's we need some form of healing, maZimbabweans. Kumwe kita kweduka ayo, even toddlers chaiwo haitimitire uyu. Apa uraya vana, ngozi yomwana unomboziva kuti yakakura zvakaita sei. Mudhara wangaoda kutozvifira oga zviri nani, kwete kuuraya vana, ndozvisingazikamwi namajumba musanduku aya. Yeah, that's true. Ngozi yomwana is deadly. Yeah. Mazimba ngatizame umbogadzirisa unhu hwedu in general. Yeah, I know kuna mama good Zimbas vari kunze uko. Asi vamwe wai. Ndo marapras madhende chaiwo masoksi akaladi. Kuzvisimudzira mhepo gore rega kudai uzotanziwe vanhu vakandivenga yena ndakaroiwa ndakadi uchizviroyesa woga. Noti mudzime munhu unoda kungoitwa izvozvo gore rapinda zvakanaka, vana vari kuzvitambira, uye ari kuzviwanira mari achitengesa mazhanje ake akatogara minding your own business. Iwewo nekuti anzi watora madrugs mukati ngatiti parodi yako here vanhu ava musikuvaona kudonbrook mabvuku iri kurescos yekumaisa motikari kudonbrook open yekuti you just drive your cars there, you going to Donbrook Rescos, hamubvunzwi monoita zvamuruda muri moga muchiskidha matime muchiita sei is there free of charge. Ani babs I'm nothing tarisai yenyu kuti yakamira sei, what do you call it,
masettings enyu kuti mupinde video yenyu yakakanzeleka saka munenge musina amuna sound. I cannot aid you. Dzokai futi. Ya zvakaoma inini chinonyanya kutondinetsa ndechekuti zvino nyangwe and sorry under Dr. Rose, it's a worldwide pandemic here, social media content creation, and Zuckerberg will pay those who can bring the biggest crowd. Zvokuti wabvisa hembe kana kutuka zvinyadzi hane nazvo. Yeah, it's business ra Zuckerberg. Yes, of course. Yeah. Alright. Kana ari business ra Zuckerberg, ini zvokwadi ndobvisira vana hembe pano ndumure dziri panapa ndokurura bhuruku zveshowa ndototi rezu panapa. Imi. Yeah, pakaipa. Andikirara mamurati chichera. Akurura hake bhuruku rake akawana mari yake asina waakanganisa upenyu hwake zviri nani. Idhata rako nokupenga kwako kunodongorera vari kukurura bhuruku. Toona kuti mapenzi apa ndiani nokuti akaunganira ari kukurura bhuruku anogona kuwanikwawo futi ari ndiye anopenga. Izvi zvokuzouraya vanhu vari kutengesa mashuku, vana vari kubva kuchikoro kana kuti vari kutoenda kuchikoro, zvinhu zvakaoma. Ende izvozvi zvokuskidha mota izvi ukazvitarisa nyangwe pamariro kwai pafa hwindi, mukaona zvavanoita munoperegwa imi kuti chii chiri kuitika. Kumusha kwedu uku vakambowisa bhokisi romunhu wakafa munhu kubuda mukati mekofini vachiskidha mota dzavo. Saka zvinhu zvakaoma zvinosiriritsa kuti chii chaizvo chiri kumboitika. I think panofanira kuve neumwe iko zvino anoti makasi ngazviiswe pastop kuti chaiyo zvinoita vanhu panhamo, zvinoita vanhu paizvi zvinotyisa zvataive tisingambozivi kana kumboona mashura akadaro. Ngapave nesentensi chaiyo nekuti munhu wauya achiskidha chimota chake achiti munhu waive hwindi kana kuti munhu waive dhiraivha kana kuti munhu waive ari chini. Zvinopedzisira vanhu nevakamira panhamo pagoita mabhokisi mani. Andi muri kudaro, was it last year? Pane video yakasirculata. Pane musikana akafa kwaifiri dzakagambudza anga ari hure. Anditika? Vanhu vakanyengana ipapo. Live, not kuti hanzi kuti zvekuti hanzi no. Box riri up. Varume vakadzwa kumura hembe. Kwakutanga kunyengana zikanzi tiri kupemberera mwedu zvaita. Vanhu vakagara kudai so vanhu vakabukira kudai. Mazuva ano kusina vanasekuru nanambuya vekare izvo vaitosamonewa kurohwa netsvimbo chaikutokandwa timbo kudrive parufu kudai wotoshaya kuti zvifamba sei, because I remember I saw it on yakatoiswa futi paYouTube vachipembera kutobvisa kudai kutambisa vanhu namagari kubvisa kudai bhulazi kutomhanya kutogashikira nekumashure kutonyengana. Alright, una mwana iwe muri kunyengana pakofini kudero. Mwana uyu ari kudzidzei? Mwana ari kumashure kwako? It doesn't matter ndo wako kana asi wako. Saka tinosepurazika nebehavior dzimwe dzetiri kuona kudai. Zvimwe zvinhu zvetiri kupembedza kaso aiwa mashura chai. Yes, Andy Babs, yes, Dr. Rose, muri sei? Sorry, mapinda tiri pahasha. It all comes to Mushe zviri sei? Sorry, tiri pahasha. Ndazviona. Muri sei komukanya? Mukanya vane hasha nhasi. Ndazviona kuti dede havazi right nhasi. Muroora wangu. Anti, amusati mapedzera. Chii chimwe chandasiya futi? Ndimhoroso ichaizvo zvinoitwa kamuchaichai muroora kwashu. Ende munoona rushushu ana chera kana vagara kudai. Makadii kwachera? Mototiwombera tisu kamaroora mototiwombera imi. Ndotokwidza maoko ndini. Anditi zvatichera kuona panhamo pakutwa suri panhamo. Anatete motowombera varoora kakuti makadiko muroora. Totowombera tingadiko. Tinowombera zvisho murikuona tirongoseka zvedu kuti iyi nyaya iyi inandanochema kuti nyaya dzetikutaura zvimwe takanyeutral mbishana, otherwise this is a serious matter.
even though it's happening worldwide. Yes, zviri happening worldwide, but zvinepa zvinoitirwa ndo the main point ekuda kuti vanhu vabate zvinhu zvese. Kana iyo shuri ine painoitirwa, handiti mazviona. Zvinhu zvese zvakanaka zvinozongoipa kana uchizviita pane nzvimbo isiriyo zvokonzera vana taisiriva ava vatiri kutaura ava. Yes, go get your car, munoisa the latest car dzenyu dzamunenge makarombesa idzodzo, endai nadzo munodziita kwaregwa nadhehoko kuroad ningirikini. Don't broke mabhuku mota dzenyu dzadambuka mavhiri kusvika imi mushungu madrugs ayapera pakutora futi mamwe mugudai itai zvakanaka. Yes, everything is right because you're doing it, but kwauri kuzviitira ndo nzvimbo yacho, ndiyo nzvimbo yacho here vauri kuitira vacho nevari kukuonerera vacho. Masimba kuda kuonerera mazimba da kuonerera zikana kuti ndibvise panapa izvozvi, ndibvise here tite malavhi malikes awandi, ndibvise here sheti dewa gara ipapo iwe unobvisa chekuti hazvijaira isi right kuno takadaro uya ndozvavanoda kuda kuonera zvisina basa, ndozvavanoda. That's my point. Zvisina kana nebasa rese. And you guys riniko, this is 2023 tichingoita madhambutanana iwaya, madhambutanana year in year out just because vamugabe vakakangasa nyika. So what? Saka tongofira kuti vamugabe vakakangasa nyika ndiye tinongofira atichakasa kugadzira nyika yedu nekuti vamugabe vakakangasa nyika. Varipi izvoni? Varipi? He's in grave. He lived. He's 95 years old. Mudara zvakanaka. Saka tongotedzera izvozvo nekuti nyika yakaurayiwa naningi. Saka ngatidai. You guys wake up, man. Wake up and smell the coffee. Jesus Christ. This is 2023. Nai. Mepo inana kana zvikanziva vakomana vanoona zvavawana vaurayi vana vaka. I'm not going to be surprised. In Andimbo vanenisipo angu pakuta cheerlead hima live nima likes, but ndongoti they got it coming. They dug their own graves. Yes. Dewa nyaya wataura yakagenimbi light kayaka azvinamboipa. Acquire your wealth however you acquire it, ndiwo unozviziva. Kana ukauraisa mai vako nebaba vako ndezvekumba kwenyu, handiti. But vanhu kana vakuya uchipembera, ngatipemberere zvinhu zvakanaka zvatinenge tichionawo. Kana achita ndine mari ndazodai okay makorokoto ndizvozvo, but zvavakuita nemari yacho yo neumbiri hwako, what are you doing? Zvinobenefita here munhu. If you want to say kuti zviri kuitika kuAmerica, look vanhu vane mari vacho vari kuona America vasingatauri kana vanotaura kuti nemari, they help out their foundation, they have charity. Mari dzinoenda, they don't even know how many foundation avanopa mari dzavo dzichienda because they have the money and they are not selfish about it. But kuZimbabwe kana kuti vane mari dzacho, they're so selfish and they want to be known kuti they wakazopa $2 kuna Sibo ngatimuomberere maoko. What? Why do you want to be known kuti wazodai so? Chiitiko chawaita ngachiti be known kuti pakabatwa basa apa. But of course vanozotaura kuti musaone kuti pakadai so ndiningi foundation yakati. Yes, because you're doing good. Not kuti unoda kubata dundu kuti ndisibo inini ndazodai panapa ndine mari inini. Saka tesa tingaiti mari ka. Tingaiti mari. Hatingaiti mari and you don't even know how much I have. Zvekuti ungati tisibana mari kana kuti iwo une mari ndozasi kuti une mari. Right, iwe chera chimbonwa mvura. Ndoda toningirikina panapa. Chimbonwa. Andi Babs muri sei? Tarita 1 hour. Andi Babs vanongari pamute. Masibanda. Yes, dewa. Taurai mama mhorisa muri munyita kunzwa itaurai muda kuti chini nyaya motikari idzi. Dr. Rose. Anini. Imimi. Muri sei? My panelist pa Ddc Skool of Thoughts and our viewers, how are you? Unozwa kuti video iyoyo ndokutoiona izvozvo ndaswera ndiri busy nhasi ndatoiona inini nditori neproblem dewa hanzi nervous disposition. Ndaona mota dziya mavideos emota, then yechitiri yachona the next thing ndakonozwa vanhu vakuchema. Ndabva ndaivhara izvi zvakafanana neyairohwa wekwamurehwa. I didn't open it. Ndanzwa comments evanhu kana kuivhura video iyo because I can't watch zvinhu zvakaita seizvozvo. Zvinorwadza zvinorwadza. But honestly, like what the other viewers, the other my speakers were saying,
kuti hatitombozivi kuti nyika yedu iri kuenda kupi. Hanzi nyika yakuenda, hanzi the country is going to the dogs or it has gone to the dogs. Handinoona kuti zvakabveti kuti tonzi zvakaenda going to the dogs. Honestly, vanhu havachadyewa. This is exactly what happens when kana nyika isina order. Zvakafanana nemumba kana baba namai vasina order, vana navo vanoshaya order. Nyika kana isina order, wese munhu becomes orderless. Kana nyika isina mutemo, munhu wese anoshaya mutemo. Nyika inoguma then becomes a lawlessness country. This is very unfortunate. I don't even know kuti vanhu vavo vachaitwa sei. Ndazoona imwe tweet yatwitwa naNick Mangwana achiti hanzi umwe wachona hanzi angari gold buyer. Haminoti vese vanga vari magold buyers here, but hanzi one of them is a well-known gold buyer. So anoona kuti all the evils dziri kuitika is being linked to the system. It's unfortunate people say kuti hey, don't talk politics, but politics is what is killing us. Ndo patasvitswa apa nepolitics yachona, ende munhu wese ari qualified kutaura politics. Hakuna munhu anonzi anotaura politics munhu atauri politics. Chinhu kana chakashata chakashata, and let's call zvinhu zvakashata by names. Neari kuzviita zvachona, so that we know kuti tiri kuendepi, tiri kubva kupi. It's very very unfortunate kuti vanhu vanoita racing munzvimbo a small town. Muda kushamisira, muda kudini, vanhu vari kutambura kutsika, vanhu vanga vachitengesa, vanhu unozva kuti vanhu vagara vatori mupoverty, moawedzera poverty yavo nekuuraya those that were fending for the families. It's very, honestly, it's very unfortunate. And kuti tizive kuti tinoti action ngaitorwe. Nani wacho anotora action? Ichatorwa nani action yacho? This is very unfortunate. Zvinosowisa, zvinhu zvinosowisa dhewa, zvinorwadza. Yeah. It's quite sad. So I don't know, Dr. Rose, do you want to add something before we go to our tonight's topic? No, zvizhinji zvataurwa hazvo. Ndingangowedzera nyaya yenhingikini yesocial media, kuti was those things zvanga zvitaurwa namukoma gwangu kuti shuwa vanhu vanouchirira vachitotora mavhidhiyo ezvinhu zvisina basa. It's mazuva ano unotofaka uchiridza mhere kuti ndibatsirei umwe munhu ombomira ambotora vhidhiyo first ozokubatsira. Kana kuti anoti batai kamera ndimubatsire muchinditora vhidhiyo. Otoshaya kuti what is the motive? I mean, wakatokwana here. Vanhu vanga vachitopembera vachiuchira kuratidza kuti they are so excited about it. Vachitotora mavhidhiyo kuti honai. Utarise mota dzacho. Naimi. Shuwa ngatichi Mark X neBMW imota dzinoshamisa here akomana zvokuti ungatozosvika pakutoti vanhu vafa nekuda kwokuti unoda kuprova. What do you want to prove? It's I don't know. It's just said zvataura nanti Barbara kuti I couldn't finish kundatotsunzunya maziso pamama kushowa the rest of the video. Kana yekurohwa vanhu vekwamurehwa ndakatongoona first part pandakangoona vangonzi zvambuka 1 ndakabva ndatodzima. It's yeah. Ndobva ndatoita emotional sasibo yekuamurehwa I cried because I thought zvakaita mabhonzo emunhu mukuru, vanhu vakuru ndevekuti uchimugeza, indaimbogeza mbuya vangu vasati vafa, and she was in her 80s. Kubva vari kuma70s vatata kuita zvekungovageza nekuita sei because vairwara. Waitoti ukanyanya kuvazora mafuta uchiita zvokurwadzisa zvekuzora vaitoti maiwe nyama dzangu dziri kurwadza, ende taitotya kuti ukanyanya kuvasimudza zviri hard unogona kutovachikora. Asi umwe munhu anoisa shamu pana baba vaye wakavatarisa eji yavo, kana ivo ana mai vaive ugoisa ziku shamu. Yeah, there are people who are just, I don't know. Hazvinei kuti madrugs kana kuti kudii, unenge watogara mumwoyo mako zvimwe zvinhu zvinenge zvagara zvirimo mauri kuti zvizobuda. Kana ndichifunga kuti siboyo rabishi yemunhu,
musi wandinongopuhwa 1 girazi rewhisky, hafu girazi chairo, ndendakutotanga kutomutuka. Zvagara ndo zviri mandiri. So even if they were given money or they were given drugs or they were given doro or whatever, ndo zvavatori vanhu vaya. That's who they are inside. You can't hit munhu mukuru kudaro. Kana iye mwana mudiki, kana iye wesaizi yako, unoroverei munhu kudaro kutogara pakuita premeditated, kunosvuura shamhu dzedzi, kwakunyatsouya muchinyatsobvunza vanhu kuti muri kuitei, kutotora vhidhiyo. Pavaitora vhidhiyo vaifunga kuti vari kugona here kana kuti tiri kuuya Sibo, tiri kuzodya. Kuri kunzi mudhara wekwai mudhara wekurohwa ashaya. Ndiri kuona imwe komendo. Ndazvinzwawo kuti hanzi kwasisimeli kwataurwa nzanzi pastor hangamboregi. Mufunga kuti mbabvu dzake dzingasatyoka. Mukoma gwangu munomboshanda mune vanhu vakuru mwemu. Ukatomutsimbirira kana uchimugeza kana ndasei handinotonzwa kuti ii ndinoenda kutotyora bhonzo. Kuzoti kurova neshamu. Yeah, people are just evil. Zveshuwa hangambokoni kufa. I mean, it's just kokana ende vairova neko vakazodai vakiponga vakazorova nemaoko futi, you never know. Ende vakarova kusvika papi. No, it's too much. Munhu yega adamboendeswa kumusha kwake otora baba wake namai vake vati zvavanovaita baba vanhingi uku handiti ndo zvandava kuti baba vako ita baba vake atarisa. Aiwa, why? Azviona. You see now. No. Aiwa, no. Aiwa, no. That's the point exactly what you're getting to. That's Aiwa, no. Aiwa, no. Aiwa, no. Aiwa, Aiwa, no. No, Aiwa, no. Vana vaya vanhu vakuru Sibo, those are not teenagers kana kuti vana vadiki. Munhu mukuru atogara pasi akafunga kunoita zvinhu zvisina basa. So my mother, do you want me to do that to your father and mother? No, the question to that guy. Yes. Do you want me to do that to your mother and father? No, but you can't. No, but you can't do it on my mother. We can't do it on the mother and the father of that guy because they are different people. Let's deal with the culprit. No, let's put it this way. The point I'm not saying that violence is equals to good deed. Mkomana uya ndizika akaita kuna mai yangu na baba yangu ada kuzitoa kuna mai wake na baba wake I'll be asking him, do you want to do this to your father? Now we are asking a question, but when you started wanga wati wewe no tora mai wake na baba wake naye aripo zvawakaita mai vangu na baba wako na baba na mai vangu na baba wangu ita kuna mai wako tuone azvitike. That's the equation. I'm going to take it to your mother and your dad. You do the same thing that you did to your mom and dad. You can't do that. Those people are adults. Where is your dignity? Okay. Right. Chimomira Sibo. Tese takwenda my emotions manje. Masibanda mapedza. Ndaona sekuru Benford vaerega ndimbomwa mvura. Alright, sekuru Benford aripombuya. Let me just someone asked me to replay these videos then wataenda kutopic again. Asitomva sekuru Benford nambuya vatipo their opinions. Dr. Love wapinda after my manje. Sorry guys. Right. At times we become emotional. These things, no stress. Right. Right. Varume. It ended up like this.
Right, I'm not gonna play the third video to the fullest because in a lot of gruesome images. Right, Seguru Benford Magadi, kuno kundina mbuya pa waripa mute, varipo. Dr. Love, how are you? Mkovatewa murise. Murise. Kuno kuri right. Right, apa mbuya chimo murise vanhu Seguru Benford osara na Dr. Love murise vandinzwa mbuya Magadi. Mbuya. Okay, mbuya waripa mute. Dr. Love, mbuya. Ndauya. Sorry, ndanga ndiri pamute kwakuchembera ndandisisasiri kubata. Makadiko dzewa makorokote egore veru. Chii chiri kuitika? Dewa dropa. Amene zvezvikuitika ikoko. Ne volume yacho yabva yaita mambara. Wanga wazvibudisa. Sorry, ndandazvibudisa. Right. Tadzoka here, tiripo here. Yeah, takupiwa manje. Right. Mbuya murise vanhu. Ndikati verudzi rwangu mese uko makadiniko makorokote egoredzva makapinda. Takapinda. Makorokoto ine miwo ikoko. Aiwa, tinotenda Mwari takachengetwa. Mbuya. Ndobva ndatarisa, yes. Mirai, muri kumachira kwasekuru Benford. Benford mukuwasha kani naye. Mukuwasha wanzwa here? Mashure kwemukuwasha sei. Alright, ngaaningirikine ngaaite zvake mukuwasha. Hanzi it's bo, enderai mberi. Dr. Love muri sei? Dr. Love ari pamute. Enderai nyumbuya mberi. Tiri kutaura nhau ipi? Handide kurasa musoro wenhau. Aiwa, titori panhau yemotikari idzi. Tauda kuenda zvedu ku-tonight program. Saka dambopa vanhu vese vape maopinions avo panyaya yemotikari idzi. Dzauraya vana idzi nevanhu vepamusika idzi. Motikari idzi kutanga kuzviona Dewa chii chaitika. Ndatongoona kapikicha kawaisa kemotikari mbiri dzanga dzichimhanyisana. Chii chaitika? Kune vakomana vangu vachiita road racing. Saka umwe wacho azoruza control. Akauraya vanhu, vakadzi nevana, umwe mukadzi anga ari pamusika nevana. Yeah. Zvaitika kupi? KuZimbabwe. Kungoita misarinyanga yekunhingirikina yekufamba vachinhingirikina vachimhanyisa motikari mumugwagwa. Vaenda muroad iri straight kwakutoita kuti tida kuita road racing. Vanhu kwakutomira maside memaroads. Kwakutoti go kwakutoti go ndovamaona dzanjiti pum pum dzipfuura idzi. But mwacho azorudza control akanodhuma vanhu anga vagara anga vari pamusika, akadhuma miti, akadhuma vana vakafa. Saka ye vanhu vafa couldn't play it. Ndoita play hafa ine mukadzi anga chema aurayirwa vana vake 3. Saka yatongozi yazviparamurira kaiyo Dewa. Unoziva vanhu vanoita ndo unonzi musarinyanga, vanhu vanofarisa. But apa chinoitika unoziva zvinhu zvikai zvikuitwa zvinoitwa. Handiti kasi munochagoka kusina vanhu. They probably meant no harm to anyone. They were just two foolish boys, stupid out there to make some fun. Handiti. But then accident yazongoitikawo, vanhu vakanhingirikina vakakuvara. Zvinhu zvichiitwa munoita but munotsvaga somewhere kuri isolated kamoita henyu zvazvinoitwa zvacho. But kana makuita kune mabusy roads, ndosaka muchiona kana vemitemo yemigwagwa chaiyo kana tichifamba mumaresidential areas, fanike zvakaita kunoko hatifanire kuexceeda speed of 50 kilometers. Handiti. Then tozoti kana iri nguva yevana vechikoro yeye, we cannot exceed speed yenhingirikini ye 40 kilometers per hour. But kana tazo ukoko kunana freeway uko hande ivarume ngatitsike tinofamba over 100, vamwe ma 120, vamwe ma 130 vanoita sei vanokloka zvavo. Handiti zvinoitwa but zvine kwazvinoitwa kwachona. Ezvinezvi ava vaswera vakafara, vatanga zvinhu zvavo vakafara, but ezvinezvi vatozotonhorerwa manje
nevasiti shoyo. Handiti ezvinezvi kuchimubvunza kuti nhaiwe ko zvinhu zvako izvichiona, I tell you that guy iyeye wachona alose control Dewaka is even traumatized nezvaaita zvacho. Patanga pachona vanga vachiti tiri kufara. And I don't think they meant any harm to anyone. That's being very, very short-sighted. He's someone who never ever thought kuti panapa ndichazoluza control, ndichazoita mistake ndikaita sei, but he's someone maybe anobeliever in his skills kuti panapa ndinofamba inini ndinofamba achinhingirikina voita machallenges avo kovoenda vonofamba. But then ozoluza control onhingirikina okuvadza vanhu. Am I sure? Sana pe mumwe munhu shuwa kuti munhu anongoita zvake nhingirikini zvinhu maune oenda opedzisira nhingirikina akuvadza vanhu. Aiwa tinongoti nematambudziko kune mhuri idzodzo dzawirwa netsekwende iyoyi Dewaka unenge usingambozvifungira ende zvinorwadza. But iye wachona yeye nyakukoromora wachona ofutika. I sympathize with him. I sympathize with everyone. Zvimwe zvachona ndiri kutoshaya, ndiri kutoita kupererwa chaiko, but iye uyu kauyu mukomana wachona uyu aitawo tsekwende uyu kauyu haana kufunga kuti ndo zvazvichazopedzisira zvaita. He didn't set out kuti ndiri kuenda kunotsika vanhu kuti vagofa. It's just an accident that has happened. But zvakutodawo mwoyo murefu kubva kune mhuri dzarasikirwa netsekwende idzi. Vanotaura vanoti accidents are created, they don't just happen. But zvinonetsa. Zvasiyana nevavo vamuri kukurukura vekuti vaenda intentionally vakanorova chembere dzekusha. Ava vaenda vachiti aiwa tiri kunofara. Saka zvinhu zviviri zvakasiyana. Iyi yazoitika zvayo itsekwendi. But ava vana vanga vaenda kunofara zviri kurwadza. Zviri kurwadza kunzwa, zviri kurwadza kuona, zviri kurwadza kune vazviitikirwa, kune vazviitirwa vachona. But itsekwende yaitika. Itongoti ngavazorere murugare vana, but zvinorwadza. Vanhu ngavangofunda izvi hazviitwe izvi. Kana zvafunga kuitwa, endai munoitira uko kuri isolated kusina vanhu. Ende chinoitika ndechekuti vamwe vanenge vachipembera zvinhu zvachona zvichiitika vakava. Kumwe kushaya mabasa nekutadzawo kutsiurana kuti uku kune vanhu kumunozotadza kuita se munogona kuzotadza control mukaenda mukanokuvadza vanhu. But vanhu vanenge vasingazvifunge kozi vanenge vari bored, vanenge vachimbotsvagawo zvinhu zvekufara nazvo, zvinozongopedzera zvaita sotoshaya kutsiurana. So zvinonetsa. Then Dewa imwe yamataura futi inhau yekuti misudzuru yakachaiwa panhamo pamusana pekuti munhu akanga afa yanga iri pambi. Handiti izvezvo ndotaura hangu inini ndiri muzezuru Dewa. Isusu kwedu munhu akafa tine vanonzi vatukwa vedu, vakadzi vehanzvadzi dzana amai vangu, varora vangu, chichichi vanoteedzera zvinhu zvangu zvandinenge ndichiita inini. Handiti iyo iculture yedu iyo. Handitika. Ende ndingataura aya masocialites anoposta zvinhu zvavo. Saka ndinotaura nekuti masocialites, they are out there, they are public figures. Anonzi Rutendo Loveness Summers akafirwa nabamukuru wake. Handiti akaenda ikoko takamuona akapfeka hembe dzabamukuru wake akatorwa maphotos. It's their culture. Ndo zvinoitwawo kupi kumusha kwavo. Makarekare edu even up to now vanhu vanoteedzera mufi zvaanga achiita. Isusu kukaucha kwedu zviriko, but people are now overdoing it. Handiti uyo munhu uyo kana yakanga iri pambika panhamo ipapo, panhamo ndo panosangana vanyarikani vese. Saka kana ini nhangu handina kuona vhidhiyo yachona, ndangonzwawo kutaura kwamanga muchiita. Saka kana makuita izvozvo vanyarikani votarisa pai. Ende zvinhu zvachona unotadza kuzvinzwisisa kuti zvimwe zvinhu zvinombofamba sei, kozi ondeka chinhu chinoitwa in private.
but kana chakuitwa pajekerere ivo vanhu vachona vanenge vachiparticipata sure in that activity day waiwewo ukaunganirwa apa sure ukanzi mukadzi uyu kwira takaungana ipapo sure inopasumuka inosumuka inomira kuti twi. ndakamira apa inini ndakakutarisa ndokupa mukadzi apa ndokuti dewa kwira amai ako ndakatarisa apa mukuwasha gwangu varipo apa kuwasha yangu ana Belford varipo tese nanasiva tiripo takatarisa une chaunoita ipo sure apa kapa ndoda kuedza kukuonesai kuti vanhu weka zvimwe tichafunga kuti tiri kudhila nevanhu tichitodhilana naabenzi handi muri kunzwa onde chinhu chekutoti inini kana ndichiita chaizvo kamwana kangu kane 2 years kakamira apa kana kazuku kane 2 years kakamira apa kakanditarisa dewa I can't onde vanhu vaviri pakaita wechitatu hapana chichafamba handichatomboda ndinotobva ndatorara kutoti rukutu chati handina kana chandichatomboita zvino kana makuti shuwa nyika yese ichiokera mugona kuita izvozvo aiwa vapengwa ava dewa nekuti kazhinji kachonaka tine zvinhu zvedu zvatinotarisira kuti izvi zvinoitwa nevanhu but tikaona zvinhu zvaakuitwa zvakasiyana nezvatinotarisira kuti vanhu vaiteka tinofanira kukweshena pfungwa dzevanhu ivavo kuti pfungwa dzavo dziri kutora mushere kozi zvimwe zvachonaka tinosara tichiti tiri kudhila nevanhu tichidhila zvedu nanaabenzi ningirikini ndo 2 cents dzavo. Right, muri pa 2 cents ipapo chimirai. Ana Clara Mushonga Mhende chii chinonzi musudzuru mbuya? Musudzuru vagina. Clara, there's your answer there. That's vagina. That's musudzuru. You might want to ask again chii chinonzi gwangu. Gwangu it's sex. Saka takupa ma words 2 anosenzwa ku DDC. Musudzuru vagina, gwangu it's sex. Saka pese pamunoti mukoma gwangu in English mavoti mukoma sex mukoma sex muri sei? Dribble. Ambuya musade kuti tada kuya ku program yedu manje. Rekati zeso Bedford use 2 cents nyaya motikari dzanhasi na Dr. Love. Sekuru muri sei? Hakuna kuti right. Muri sei mukoma sex awo? Vasexy makadiko. Tiri kusakisa nawo makondomu. These are very interesting cases. So, at times I think we forget kuti exposure takawana mu diaspora ka yakatipa umwe muonere. Ndabonza vamwe achiti mota haishamisira idii, but we forget kuti kumusha vachiri pane imwe level. Izvozokuita ma-road races izi zvakasotangwa kuno kuna America kare kuma 80s 70s vakachinja mitemo yavo kuzvidzivirira etc. But isusu tiri kuita catch up now nenyaya yesocial media yanguva pano. So ndosaka zvakutanga kupinda kuna vanhu vedu vachitanga kuzviona, they are excited over that. It's unfortunate what happened, very sad. Under normal circumstances, you would expect the government of the day would respond some very tough laws and not regulate activities akadaro. Kana ari masentence okuti if you are ever found involved in road racing, masentence acho should be very, very tough. Not only kuti mauraya munhu, but kungoti mazviita. Because zvakatanga zvichitwa vaita vachibhejerana sort of betting vachidii. But in a lot of cases, my consequences acho ndiwaya kuti you lose control yemota, you destroy my buildings, unongouraya innocent people. So my hope is the government of the day would react to this, because I'm not sure kuti tate mitemo yakadini, whether or anything regarding that. So I would naturally expect that they will be very, very tough on that. Starting never involved, setting them as a good example kuti zvive zvangopera zvakadaro.
ndo 2 cents dzangu panyaya yeroad racing. Panyaya yevanhu vakarohwa kwaMurehwa, inini I've always said kuti vanhu vachiti vanhu kumamisha havazivi zvavanoita pavanovhota havadini. Inini I've always said kuti those people know what they are doing. It's very unfortunate. Let's be honest, it's very unfortunate. To expect that in a true democracy, people will have the right and but that reality haiko kumusha kwedu. Saka muchiona vanhu kumamisha vachinoisa x dzavo paZANU-PF, ichitotarisa toti these people are ignorant, vakadii. I applaud mukoma gwangu. I've seen my videos vanoita effort vachitira kumutsa vanhu, but these are the realities that the rural people face. The brutality of ZANU-PF. Uchitarisa vatana ivo vaya vakanga vachirohwa, wakatarisa wega unoti uri kurova pai, but ndo reality yavanoface. So and whether tichida or tichidini, I've always argued the opposition, Barbara, Babza, some of these guys. And when I say that, some of them think I'm ZANU-PF. But then what are the truth on the ground? Vanhu vaya vari kurohwa kana waona izvo zviya wondiudza kuti and before my election munenge muchingonzi mukangovhota zvisizvo tiri kuuya, mukangovhota zvisizvo tiri kuuya, and yet isusu we expect kuti vanhu ivavo vanoisa x paopposition. Vanozoprotectwa nani? That is the question. We saw what happened in 2008. Tsvangira yakazombotiza akaenda kuBotswana vanhu vachirohwa vachidii, and that's the reality. That's the brutality of ZANU-PF. So handizivi zvandinotaura nenyaya it's sad, to be honest, but we all expect kuti mutemo will take its course. We expect those people to be arrested, but whether vakasungwa, there's no guarantee kuti judge wacho unovapa the sentence that they deserve, because zvine ma-political reason behind that. I wouldn't be surprised zvikangotsakatika zvakadaro vakasaona anything, because that's the reality. Ndazvakumadhewa muchiti dai zvakaitika kumba kwenyu, maikana kunofura munhu, maita. It happened in 2008 here. I remember umwe mufesi wokumaraini kwedu, vakomana vairova vanhu vakatora makwai ake pamba pake vachonobika vakakemba vachirova vanhu, just like that. Akapenga akati inini magwai rangu acho anodzosa everything vakatora, but up to now hapana zvaakazonoita. Just like that. So it's very unfortunate, but it's the reality on the ground. It's good because now in social media, the whole world gets to see those things. But this is ZANU-PF, and that's how they do their business. January, February, expect that. Then from March towards my election in July, we pretend kuti pane kauma hapasi kurohwa vanhu yeti vakaita that their intimidation, and isusu we always think kuti vanhu kumamisha vakaita sei, they know what they're doing. So those are my 2 cents on those issues. Regrettable as they are, that's the right on the ground. Thank you so much, Seguro. Dr. Love, how are you? Dr. Love. Dr. Love, what would I say about Dr. Love? Dr. Love, no, he's there. Anyway, Dr. Love, also, but guys, for those who are just joining us, we're talking about the incidents which happened today, where these boy racers happened to kill innocent people who were doing their boy racing. So we're just sharing our views, opinions, and thoughts. Then we touched the Murewa incident where these elderly people were beaten by these young boys. So viewers' opinions, and it's so heartbreaking. So that was what we were discussing. But now
we are getting into our main story for tonight. Ndambotsvaga Dr. Lavana batika mbuya wakabata pafoni apa, so regai tingodai so o nditsvaga nyaya yacho. Let's just go for a short break quickly, just a minute, then ndotsvaga Dr. Love. Which is Marabino one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Goddess Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Goddess Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwanga. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama-virtual reality lama-TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu wakuhle ema-Goddess Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku-Depshire Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Goddess Resort, an adventure and a leisure paradise. For those who are just joining us, welcome to your program, your show, where we discuss real life matters, matters of the heart. But we always share our opinions and our views. And after the show, if you feel that you've been affected by the show, as always, you've got a team behind which will support and help you. Mugoma gong pane message amanyorwa na Langton Masilo. Hanzi makadi mukoma gwangu makadi sorry pandinongopinda ndikasiya kumhoresai ndokumhoresai makorokoti egore dzva. Aiwa, thank you so much. Tinotenda kutongorangarigwawo navamwe vanhu kunze uku, zvinongonakidza. Aiwa, tese takapinda tichiti makorokoto. Nice one. Munyashona yanzi makadiko pano with Ddc Skool of Thoughts, sekuru munyati right makadi zvenyu. For those who are just joining us, we are now getting into our tonight's topic. Our tonight's topic is rebound. And again, just a gentle reminder, Master said that for how long, so you can do what you can do if you still want to bless us with the stars. Right, a rebound. You know, Elder, they were in DDC. Thanks for a wonderful platform from the panelists and comment section. Elder, please hide my ID. Elder, I'm a 27-year-old woman, and I was married recently in 2021 after I fell pregnant. Elder, to be honest, this guy was a rebound. I didn't or don't love him at all. Elder, I guess most women will agree and understand me ninya rebound-ish. So after I found I was pregnant, I told him, and he was very happy and said he wanted to marry me, and I told him not to marry me and we can just co-parent. But the pressure to be called a single mom is what made me change my mind, and I agreed. Elder, to be fair, I thought I would learn to love him, but truth is I don't love my husband. I just tolerate him. I really feel bad for him and feel it's unfair, but the pressure of talks that I dumped him is what is holding me so far. What should I do? DDC, I need help because he truly loves me. Money he doesn't have much, but the little he gets, he really tries. He's so committed to this marriage, but I don't love him. Elder, even if he makes love to me, I would just saying, achingopedza, aburuki, or I'll be miles away thinking of my exes. Elder, so far and certain ndachita, but I'm sorry if I'm going to stay with him for the sake of marriage. I mean, only God knows. As very much, please, I need some advice. Thank you. Right. For those who are just joining us, the link is there if you want to comment, or if you want to phone, you can phone. So let me just summarize this. Rebound. So here we have a 27-year-old young lady who got married 2021. So this young lady, what she's saying is she had a heartbreak. So after the heartbreak, she found this guy and dated this guy, and fast forward, within that period of time, she fell pregnant. But because she's saying it was a rebound, she didn't or she doesn't love this guy. But the problem they could see, she is now pregnant. The guy said, "No, what?" Said, "When I fell pregnant, I told the guy, and the guy was so happy. And the guy said, 'Let me marry you.' And the girl, knowing that she doesn't love the guy, said, 'No,
you can't marry me, I don't want to be married, let's just co-parent the child. Then she had second thoughts. Okay, do I need to be called a single mother without a husband? So then she changed her mind and said, okay, you marry me. And the guy married the lady. But the lady is saying, though even he married me, I'm not into this man. I don't love him. I don't feel him. Whenever he's making sex to me, I'm just pretending for him to finish up. Miles away thinking of my exes. And she is appreciating that, you know what, Elder? This guy does everything. He loves me. With the little money that he earns, he makes sure that me and my child are provided. There's nothing wrong with this guy when it comes to being a good man. But it's me who doesn't love him. I don't feel him. So I'm not doing myself justice. I'm not doing myself a favor. But because of the stereotype, the stigma of being a single mother and being labeled out there is forcing me to stay with this guy. But surely speaking, if I keep myself in this relationship just for the sake of saying I'm married and people not to be labeled, I'm going to end up cheating. Instead, she hasn't cheated yet. But she's saying from the looks of it, it's most likely that she's going to end up cheating. So she's saying, guys, can you please give me advice? This was a rebound, but this man loves me. Chinereka ndechekuti waunoda haakudi, wausingadi ende anokuda. Saka ndozviri kuitika apa. Mukomana ari kutoda munhu danger, but munhu wacho ari kuda. Asi kana tomufila zvake kana. Munhu atofila zvake maex ake akatomusiya kudhara because ex anga asombotanga basa naye kana. Waunoda hakudi. So oita sei? Right, Mbuya, how are you? Muchadewa kanjani? Bo. Ndoda kutanga ndambonzwisisa Dewa. Apa mwana uyu ari kutaura kuti achapedza ahura. Saka wanenge akuhura naye ndiani? Nekuti izvi zvenyu zvekunhingirikina zvekunatsa mukanwa muchiti kuchita izvi tiri kutaura shona panapa. Ari kuda kunohurwa naye ndiani? Iye wakare akamuramba. Aiwa, no, kana akuzohura kana it's either she's gonna go back kuma ex ake kana anotsvaga umonyoni. Mbuya ukadzi munonyengwa everyday. Amunyengwa everyday ri muchitoramba. Ndimbonyengwa everyday mabasa muchitoramba zvinda ndisi kuda. Aiwa, kunyengwa tinonyengwa zvedu everyday. Exactly. Chimwe chinoita majeka ndechekuti vamwe vedu zvavanoita vanodzokera kumatongo. Handiti uri kunzwa. Saka patichida kunzwisisa kuti vanenge vakuhurwa navapa ari kufunga kudzokera kumatongo here, but sekutaura kwako kwauri kuita iwe anenge akungotsvaga vanhu. Kana kumatongo ikoko, like she said, kuti paninge chieva sex naye, ndenge tori miles away, thinking of my exes. Saka, it's most likely kuti anokwanisa kudzoka kune munhu. Because I think what she might most likely to do, ndeyekuti because she's still married. Saka maybe anoti better the devil you know than the angel that you have never met. Saka I think ex are more easy to convince and more understanding than trying to start a new life. Ari panapa mwana uyu. Tara nditara sema comments andifungi kana ari pondo kudzai. Aiwa ukauna iwe Dewa tisina mbonatsurudza zvedu ndo unonzi kuhure. Handiti uri kunzwa. Hasta hura Mbuya. Ndosaka uchizonzwa vamwe vanhu vachizotaura kuti mahure ndo anoroorwa. Handiti muri kunzwa. Ndo vanenge vachirebwa vanenge vakaita seapapa. Pachivanhu chedu pane tsumo mbiri dziri kushanda panhau yawabva mukutaura iyi. Mapudzi akawira kusina hari. Handiti mwana uyu anyatsowana zvake munhu anonyatsomuda. But iye nekuti unhu hwake ndatadza kunzwisisa Dewa. Anoda vanhu vasingamude. Ndo kwadzinorobwa matumbu, ndo kwadzinomhanyira. Ex yakamusiya iyoyo. Akamusiya nekuti akanga awana mumwe munhu waanoda. Aihopa haasi kufunga kudzokera kumatumbu. Ko kana asingamude kamunhu, ndo zvachona zvatinogara takata. Unoziva ndakambotaurira mwana wenhingirikini, mwana wehanzvadzi yangu wenini. Vaitisana mimba nemukomana wachona. Achitaura kuti inini handidi.
ndikati mimba shouldn't be the reason why people get married. Anditi of course zvinenge zvakakosha zvazvo kuti mwana akure aine vabereki vake, but you are getting married for the wrong reasons. Why do people get married in the first place? Unoroora munhu waunoda. Anditi hauroorere munhu nekuti aita zvakadai, hauroorere munhu nekuti uri kumunzwira tsitsi kuti aiwa zvino zvaaita mimba saka andochiita sei. Ende apa pakapa kana ndotarisa boy uyu kana akazonza aurirwa zvake ameno akanyatsotaurirwa. Imi mana boy kana muchinge muchiudzwa naakadzi ava kunzi boy, inini handikude. Nzwisisa usiyana nemunhu, handitika let them go. Boy akanyatsotaurirwa kunzi boy, inini handikude. Boy akachemerera, handiti ndiboy akachemerera kau. Yeah. Boy akaunza handikude. Handiti asi boy akachemerera. Saka wakazoona munhu iyeye anhingirikina aine vamwe varume uko, would you blame them? Iye akambokutaura kuti inini handikude. Vamwe vanhu self respect yenyu inombori kupi? Kana munhu sei musina kufanana nesu isusu vamwe, kuti kana munhu ndikatongofunga chete kuti munhu panapa is ignoring me, gotsi rangu unoriona very fast and first yangu haufe wakaiona futi. Vanhu ngatingotanga ita zvidawo so tisani tanhingirikina, tisani taenda kunoda vanhu. Chinoitika manje kune mwana uyu, regedza ndimutaurire Dhiwa, kana atanga kuhura nevanhu vake vari kuenda kunohura naveva, achavaudza here kuti ari pamurume? Kozi chimwe chinoitika ndechekuti vanhu vatino mukuhura kunoita vanhu, vamwe varume vanokuda kana uri pamurume wako. Handiti chingoti ndarambana nemurume wachona, uone kuti munhu anoramba akamira ipapo here, haachatoda kana nekukuona futi. Ende handisani ndakambonzwa murume Dhiwa wekuti aihura nemunhu ari pamurume wake, munhu iyeye paakazobatwa nemurume kana kuti paakasiya murume vakatoroorana. Handisani ndakatombomunzwa, kozi kana ndiri munhu akakwana, ndiri murume akakwana, ndaenda kutofungawo kuti saka inini kana ndikakutora ndikagarawo newe ukazosanganawo nemumwe murume anokuda kunzoko, ndo uchangondiitira same. Kana akanga asingade murume uyu angadai akangosiyana naye. Ende zvinezvi pachiri padhuze ngaachingotaurira zvake murume uyu kuti inini handikude. Murume wachona ari kunyanyotadzira chete. Love is a natural thing, Dhiwa. Haingafasekedzwe zveshuwa. Vamwe vanoti zvavo you can grow in love, but unogona kutadza kuda munhu wachona zveshuwa. Ininiwo varipo vamwe vakatombotinyikawo vekutowa but the good thing about me, if I don't feel you, I don't feel you, I don't even go there. Handiti. Ende chimwe chinoitika, kana uchinge usingade munhu, why do you sleep nemunhu wausingade naye? Unorarire nemunhu waunenge usingade, kozi zvine makonsekwensi. Yeyo nhumbutugu yapo, makuenda kunhu wakudanana wakupedzisira wakugara nemunhu wachona wausingade. Ende kuti pfungwa idzodzidzi dzirambe dzichingorimo mari dzeuhure, uyu mwana uyu yagara iri pamberi Dhiwa. Kozi vamwe zvavanoita manjeka, kana abhenga asingade munhu wachona akazoroorwa akapinda mumba machona, pfungwa idzodzo get completely wiped. Kweiye sei pfungwa idzodzi dziri kuramba dzichingomushanyira? Anyway, akumbira advice. Inini hangu my advice to her is, kana asingade zvake mwana wevanhu, handiti ngaabve asiye mwana wevanhu, nekuti kana afunga kuita uhure hwaari kuenda kunoita uhuka chatakanzwa, handiti vanhu kana vachitanga kuhura vese Dhiwa, hanzi vanhu vanolamineta manhingirike nemafirst few days. Kana kwaziwo kufamba kwenguva uko zvinonzi ndinokutrasta stereki, saka vakutonyika zvavo yakadaro. Handiti iye kana anyikwa yakadaro odzokera kumba mwana waaridzi uko, mwana waaridzi onojuruja zvake pakaora ipapo, panenge paora ipapo. Mwana wavanhu opedzisira abata zvirwere. Ende ane mwana waaita dambudzwa mukuwasha wangu gwangu Eliakoni vachitaura zvevanhu avo vaichayana misudzu uko, vachiti ko imi muri kuita izvozvo ko vana venyu. Une mwana? Hapana mwana. Inini Dhiwa pandiri panapa papa
handaizombofara kunzi uyu ndiye mwana wehurerierere apa amai vake vakabatwa vachihura nechikomba for the sake of mwana kana aona zvake kuti haasi kuda baba nekuti paachazobatwa izvi mwana achazosvikawo pakuzviziva kuti amai vangu inini vakahura vari pamurume vakahurira baba vangu ende hazvina kunakawo kumwana handiti saka kana achiona hake kuti haasi kuda baba aiwa ngaavasiye zvavo vachawanawo mumwe anovadawo anovafila vonhingirikina voita imba yavo iye ngaachienda zvake anotsvaga waanoda osiya zvake baba ndo advhaisi yangu kwaari ngaasumuke aende kana kuti ngaachidzika maaripo ipapo otongofundira zvake kudanana otongogomera aripo ipapo but I strongly encourage zvangu kuti ave neself respect because apa ari kuratidza kuti munhu asingakoshese miri wake anongoenda achingoti wada watora anofamba akaisa makumbo kuseri kwenzeve uku hazvina kunaka makumbo ngaasungwe makumbo emunhu wemukadzi ngaasungwe kwete kuti unojairirwa nevanhu vese varume 5 vakamirapo vese vari 5 vanenge vakambokwira hazvina kunaka anditsamwisa fani dai anga ari mwana wangu ndambomukiya mbishana but yeah ndo advice yangu iyo. Thank you, Mbuya. Right, Mama Jamba Sonichu. For those that are joining us, we have just started our topic now. Mgoma Gwang. Yeah, ndinobvumirana nemo nezvataurwa naMbuya. Handizi kuti ini ndaifunga kuti maybe kuvakadzi ndoko zvofanira kunge zvakawanda because varume ndisi vazhinji vedu 90% ina anga handiswa handikwanchero ndikapinda chiri ndinopinda mubhawa kundotora munhu wombhawa chaiye panofanira kunge pane kamwe kapercentage keuchemistry kanoita kwete kungoti zvayatomuka kudai ndotongoti reka kurara nemukadzi unofanira kuita kunge mvura haungopi mvura pose pose kuti inoerera mugwizi uko kumusoro kunowa chigwama napukeni unongosvika uchingomwa semombe panodawo tsime rakanyatsouchegwa kana kuti chibhorani chinobuda mvura but varume vazhinji vedu ndofunga unobvumirana nenidewa hatinongoti chero ingavayo mutsime kunowa chigwama napukeni uko kana kuti kune kurekera tsuwa iri kumusoro chero iri mvura kwai mvura haina n'anga but handina kuziva kuti kuna vamwe vakadziwo futi vasingakendengi because there is no point yokurara nomunhu usinganzi kunyatsokuda. Ini kana ndotondorara nomunhu honestly chero ndichida hangu vakovhuka ndoona ndinomutete make sure pane chimwe chinhu chandakatoyemura pakasport kaa ikako but well takasiyana vanhu apa pakuti kutaurana chokwadika chaari kuita ichi chipambi because uripo zvako murume uya unenge achifirira kuti ndoda kukufadza ione wakangorara seshamba rakahiwa pasaidhi namadhongi kana kuti nemombe hauna action unoita uchapedzisira wangoita kuti murume wachona anopedzisira aluza interest because unozviziva dhewaiwe zvafana nokurara nomukadzi ari kutoruka maniti iwe uri pamusoro iye achiruka zvaanenge achiruka it puts you off because ndorekera yaari kuratidza kumurume uyu yokuti haidai achingopedza ndaburuka ende nesuwo varume ukawa mukadzi akutaurira kuti let's just co-parent ziva kuti mukadzi nezvako haana basa nemwe pano umwe waari kufungira wokuzondoti wakamurasisa unogona kudzoka kuuya kwauri asi ukanzwa munhu womukadzi akutaurira kudero handonyaya ndokutongokuudza kuti haya washamwari nix panapa hapana nyaya butwo love sometimes inotivhiringidza because mukadzi chaiye kutarari hano zvokuroorana bodo let's just co-parent handotelsaine kuti shamari iweweka wakandimiitisa zvako but haiwa newe chaiko hazvisi kutombofamba
itambira kure. So the best thing, munhu yaanokuda ende anogona kuva kunge ava obsessed newe, ukazomuhurira akazviziva, ndo vanhu vanokomita medhava kana kuti iye anozvisungirira. But chero akazvisungirira ariye, azvisungirira pamusana pako. Tinyaya yataitaura panapa last week, musi Friday, yomurume wokurekera wokuzozvisungirira mbari kuapia mufesi yomukadzi. Ndivava kaindi dzedzidzi dzakadai saizvo. Because varume vamazuva ano vamwe havachisina kusimba. Kungonzi mukadzi adai unowaoti azvisungirira. Magatsi okuzorekera okuzondorova okuzouya achikurova iwe unogona kuashayiwa. Ozopedzera rekera, ozopedzera shungu pauri iwewe. And that's not nice. Varume vamazuva ano vamwe kusimba chaiko havachina, ndo vanondopedzera shungu patumadhara kuti tusisina simba. Yeah. You find kuti murume wakaita sei anondorova madhara aya, ndokuti akahurigwa nomukadzi anosungirira. Kana ngoudzwa unzi unekadora, he can hang himself. Because simba rakundomirisana nomurume kana mudhara even weage yangi nini haana. So the best thing, ndofunga mubudire pachena kuti nshamari inini hazvisi kundifaira, indafunga kuti tiite regera tiinde our separate ways, but tochengeta mwana tiri panhu pamwe chete, because handioni zvichipera zvakanaka iyi. Maonero angu ndo advice yandingakupa, because zvikaramba zvichiinda zvakadai akuura ndozviziva, it's just a question of time. Hausati waona zvako munhu chaiwo kuti agwangurirane newe, but ugwangugwa manje dziri kupoya mudanga manje namatauriro auri kuita. Because kutaura kwake ikoko ndoko munhu anotori nemagatsi okuti aiwa ngazviitike, wakangomirira chete time iri right. So chamarika, the best thing is to go your separate ways. Zvinhu zvichakanaka, hatidi madisaster. Yeah, ndofunga ndo advice ndingamupa chete. But nesuwo varume ngatizive kuti mukadzi ukangowa mukadzi ataura kuti ashamari iwewe zvokutirora nebhora, ngatingochengeta vana panhu pamwe. Hakuna kumwe, because pamwe zvonesa vanhu kutaura kuti handichakudi, ndakarara zvangu newe, but handisi kutombokunzwira shuga. Ukanzwa mukadzi ataura kuti shamari ngatichingobatsirana kuchengeta mwana, aiwa chitongoziva kuti hapasina nyaya. Varume vari panapa vakateerera, ngatizive zvinhu zvakafanana naizvozvo. Pano kupinda lavhu inobhova kupinda uchinyengerera mumwe munhu, inoda lavhu muchinyengererana. Ya, uchiti kana uri kubasa chero wopedza kuti ndakundoenda manje kuna mai vaya, hamuchinzwa kashifti yangu yakupera. Kwete kuti unoti uri kubasa kuti naivedue shifti yaperereiwo, ndakudzokera kuna mai vaya kana kuti kuna baba vaya. Lavhu yekudera hainakidzi, hainakidzi zvachose. Ngadiite zvokuti ndikasvika ndikawana siwa asipo ndinofona, kana kuti masiva ndasimo ndinofona, koripiko shamari, ndanguri ndauya kumba chitouya kumba izvezvi. Zvino izvizvi inini hangu mukombe wacho ngaupfuure. Ndofunga ndo chete zvondokwanisa kutaura Dhewa. Mbuya vataura zvese. Okay. Thank you so much. Thank you so much mukoma kwangu. Thank you so much. Right. Baragaito noti andis Sibonde. Sibo. Sibo. Matoshaiko pamebo. Varipo but wakanyarara. Auzimuro mwewe. I don't know. Varipo, I think warubasa waripa mute. Oh, asaka maruti so. What? Dia 10 yako. Apana ruda kuzwa rikeperi.
All right. nangu ndainzwa ndikubvunza handisi pamakomenti All right. Regarding ngokundozwa unoda ngokuita recap yacho regarding Ichamushiwe. kunedini vamwe vanhu vari kuseri futi. Right, as always, Sibanda recap. Right, regarding ngoita recap. Right, rebound. Hello, Elder and DDC. Thanks for a wonderful platform from the panelists and comment section. Elder, please hide my ID. I'm a 27-year-old woman, and I was married recently in 2021 after I fell pregnant. Elder, to be honest, this guy was a rebound. I didn't or don't love him at all. Elder, I guess most women will agree and understand me being a rebound. So after I found out that I was pregnant, I told him and he was very happy. And he said he wanted to marry me, and I told him not to marry me, and we can just co-parent. But the pressure to be called a single mother is what made me change my mind, and I agreed. Elder, to be fair, okay. Right. Elder, to be fair, I thought I would learn to love him, but truth is I don't love my husband. I just tolerate him. I really feel bad for him, and I feel it's unfair. But the pressure of talks that I dumped him is what is holding me so far. What should I do, DDC? Need help because he truly loves me. Money, he doesn't have much, but the little he gets, he really tries. He is committed to this marriage, but I don't love him. Elder Ndapereva, even if he makes love to me, I will be just saying, or I will be miles away thinking of my exes. Elder, so far, and certain that cheater. But because really, and I'm sorry if I'm going to stay with him for the sake of marriage. I mean, only God knows. As very much. Please need some advice. Thank you. Right, recap, Sibo. Tatenda zvedu. Aya. Asi kutomboremerwa nemashoko ari kutaura yaya kuti anzi handimudi ashoma. Asi hasati amuudza handiti according to late hasati amuudza kuti haamudi. Ndiyo advice atingangomupa, udza munhu wako kuti haumudi wotobva watopfeka mabhegi ako woenda usiya munovaridzi oita heartbroken one time. Pane kuti azozvidiscover kuti haumude uri kumuchita zvinenge zvaita double. Iko zvino usati watanga kuchita hako, because pfungwa dzekuchita dzitoripo, unozvitaura wega. Maybe toverenga tsamba inoyi pamwe wakatonyengwa ukatobvuma. Too late DDC vanonoka kundibatsira. Asi kuchita kwanga pfungwa yacho yagara iripo. Nezvaakatoita. Saka zvataurwa nevakuru mbuya naMr. Gwangu ndizvozvo tinenge tingodibhetawo mawedzi nemumwe mutauro nemamwe mashoko tingodai, but the bottom line is the same thing, kuti wataura woga haumudi ende kwazvakananga uku matano. Saka chirega kutambisa nguva dzemukomana kuti asoro kusvika kumatano uku mubatsireko zvinezvi angorwadziwa kamwe chete, nekuti mviro dzacho ari kupiko muvana ava. Kana vari pazimba apa vatambiri yekuzviuraya kana yekuurayana nenyaya dzakadai. Saka bheta uregedze kuti mwana wavaridzi agosvika pakumwa musungo wamakonzo kana kuti agokunyika banga iwewe wozofa nemwana wako iwoyo. Saka it's better sooner than later kuzoregreta. Sematauro ako wega uri kutozvibatsira kuti unotoziva kuti haumudi, kwazviri kuenda hapana, uchadi uchazochita. 3 things. 1, haumudi. 2, kwavakananga usiku. Handiti. Ende apa uchatozochita, utochita mfungwa mako kangu anzi, if you think of cheating, you're already cheating already. I mean, verse ripi rakanyorwa muBhaibheri after Revelation. Bhuku rariko after Revelations ndio kune verse yoyi. Yekuti if you're thinking of cheating already, you're already cheating. Saka ngasiye mwana wavaridzi 27 years is too. Kuya rebound ndio chiko pamwe chirungu chakandisiya. Andi chiko. Achanga aramba ari mukadzi munhu wema-rebound. Akasiya munhu tangotaurawo zvedu nyaya, but yatopera dai wangu nemwe tsamba tatoverenga. Iningirikini
ndiwe kutotamba ngai ndewa aiwa ndoteerera zvangu unoziva chii atanzi mudzai vakadziti munoziya rebound ndizvozvo handinozvona sada kuti chiudzo akaita zvaakaita mukomana wake waidana handiatanzi mukomana waidana akaroora mumwe musikana waiti tete saka ndiye akareboundwa ndobva afunga kuti ari kugona handiti saka iye apa ane munyama saka musikana ngaazvitarise ega first taura nambuya kuti love yourself more and don't because why Yeshua and do something with the Torah and because I don't know what it means though, but still what I want to tell you before I started kumkomana akadana mukomana ninye kuti angasinga mude kuda kusotesa uyu aripo chikokoko kuda kusotesa andichiona manje wakakokotewa ukati pamiri ngwa munhu usingadi 9 months do mwana ndiwe akasonewa newe mai ndimai mwana ndimai apa kuda kusiya mukomana uyu futa ndika ndoza umudi obva onororwa futi nemumwe iya rebound futi ndiwo marebounds uyu saka hana nyaya yatopera ndikada kuramba taura ndingatotadza kutaura point yamwe ingatoita devalued ndikada kuramba yake my point will be devalued because obviously it's she said it all. I don't love this guy where I'm going usiku and I'm going to cheat. 3 things that she's already talked about. Saka she knows herself kuti amudi ngamudze kuti nini shamwa pana ushanda ndaenda nokuti andikudi abve iye ngationa zvinhu zvake nemwana wake woenda toona kuti mukomana yanomsiya here achienda nemwana then they will talk about the kid because it's not about her only. Zvataura miti gwangu yes noziva vanhu vanotoita selfish if you get into a relationship tikaita vana we forget about vana tofunga kuti isusu takakosha stereki no ukangosvika pakuita vana the kids comes first saka whatever you think to do shanga wafunga vana first even vaya vanoda kuzvisungirira vaya ndofunga anenge atofunga kuti if I remove myself from vana vangu they will be traumatized yes but it's better I don't know it's different. See, that's what, like I said, I don't want to be talking too much into this thing. I would end up talking nonsense. Okay. Yes. Smoothie. Kunokati adya kunokumuinda muno makusina. Hey, tunawana summertime winter time we don't go to our watermelons. Thank you so much Sibo. Right, Andy Babs, how are you? Ndikona muta muchidona. Muri sei? Chimanya itinzo. Saka iri kuita ichindibhuta out amene kuti chi. Okay. Okay, thank you so much nyaya tainzwa. I think this woman ari kutaura chokwadi chake. Inini andinotomba a big shout out because she's discovered kuti uyu haasi kumufila and I think that's the first correct step that she has taken kuti adiscover kuti haasi kufila munhu and I've noticed kuti half the time tinoignore ma-feelings sometimes tinoignore tichida kupenda zvinhu kuti zvilook nice izvo zvisiri inside zvinenge zvisiri nice tongoda kuti ngozvipenda kuti ngazviite nice and I don't think kuti it's fair kuti titi chihure kana kuti ihure because haasati ahura harizi hure uyu mukadzi uyu I would like to differ with my speakers ari kuti hanzi chihure kana kuti ihure I think she's just taken the right step advice yaanongoda ndeyekuti munhu anenge ari kutoona kuti no munhu handisi kumuda uyu ende ane kapressure kaya kafuti kesociety kuti akaramba murume 1 ari kutya kuti murume will be heartbroken 2 what would the society say of course vanhu vachamuti ungasiya murume siya murume but there were how many people are staying in marriages havasi kudanana zvichingonzi vakaroorana can we call that marriage? I think we overrate chino chinonzi marriage kana kuti we underestimate chino chinonzi marriage, the union yemarriage. Kana mustori compatible haishandi dewa chero munomuita mukazama kudii chero mukadii ende kuti atotaura izvozvo I think it's better kuti asiye pachiri padhuze the
the fact that she has identified kuti pane problem. So ngaangoita magatsi kuti hamene kuti achamudza sei murume wachona achaita heartbreak. Iye handakamboitawo maheartbreak. Heartbreak inongouya, you can't avoid it. Heartbreak inongouya whether we like it or not. Ichangouya. And akagara kuti she's actually saying kuti ndikagara ndinotozotoona maybe kuchitoya miedzo inenge yatomiedzo because she would not be happy in that marriage. So at the end of the day achandotsvaga happiness outside uko achida kumaintaina zita hazvibatsiri. Ndo panozoita double manje, double tragedy, panozoita double inonzi chi heartbreak. But kuti titi tirimudaidza kuti mukadzi uyu hure, I don't think so. She's not a hure. Ende hachizi chihure, zvaairi kuita izvozvo izvi hachizotombori chihure because haasati ahura. Kuti titaure nezvinhu zvatisina kuona apa, zvisina kunyorwa apa, I don't think it will be fair. That's my opinion. Ngaangosiya, ngaangofinda a way isingarwadzisewo mumwe wake kuti ataure kuti no, because anyatsokuva open mukadzi uyu akati ndaifunga kuti I will grow handiti in love, ende vazhinji toziva kuti hanzi aiwa maybe rudo ruchazouya, enda badzi uchazogrowa love wamukati. Vangani vakawanda vanhu vakapinda mamarriages vachifunga kuti rudo ruchazokura wamukati. Kana ratadza kukura uri kunze, very much chances ekuti rungakura ari uri mukati they are very slim. Yeah. So hakuna aifunga kuti achazoda munhu uyu achazogrowa that love for him, but zvaramba despite fact yokuti pane mwana. So haugoni kuraramira mwana, ende iyoyo idea yokuti vaite co-parenting ngaangokontinue nayo because mwana haana mhosva. They still continue ne-co-parenting yavo and they move on. Maybe zvaaitya zvachona fear yekuva single yaaitya, anga ine fear, munhu uyu anga ine fear yekuva single, but then ari kuona kuti even chero ndiri kunzi ndiri married, I'm not happy in that marriage. Sorry ndaguma chimaiki ichi ndisingaoni. Ndandichiti handichazoti ndagumira papa, handina kuiona kuti yadzima rini. Anga ine fear of being single. So now apinda mumarriage because of that fear. Saka aona kuti marriage yachona is not working. So arototi I'll rather be single. I'll rather be single, and she rightfully says kuti she doesn't want to cheat. Haana mbodada kuchita. Aritori no fear yokuti ndikazogara mumarriage ndingazoguma ndachita, but haana mbodada kuchita. That's why she's here. Dai aida kuchita aingochita asina kana mboya panapa. Which means I take it kuti she's considerate. So angangotsvaga find means of talking to this man zvisingamurwadzisiwo, zvisingabruiziwo ego yake, hameno kuti achazvikwanisa here, kana kuti maybe she can involve vanatete kana kuti hani whoever. Zvakutoda maybe vanhu vanoita mamigomen kuti nyaya yacho inyatsokudhirwa, depend kuti akaroora here kana kuti arongogara wese. Kana kurunzi akaroora, they just go anoenda through munyaya, kana kuti ongoenda through vanatete wake kuti inini vanatete ndoziva kuti zvandichakudzai panapa hazvizi chi, hamuzozvigashira, but this is what it is. If you are not feeling your man, then why stay in that marriage uchifeka orgasm yausina? Yeah, I think ari kungotsvaga kusimbiswa kuti ngaabude. Funga kuti vanhu vachamubhasha kuti uri kubudire marriage iyoyo, uri benzi, gara chichi, but hazvibatsiri kuti munhu agare mumarriage yakaita seiyo. Yeah, I think ndapedza. Thank you so much, Auntie Joyce Sekwe. How are you doing? Koni Murinda zviri sei? Hapararisawo nyama zviri sei?
Good Muruzu gonna say Sonia Smith, how are you doing? Right. Shumba JJ Nyamziwa Murise Letrin Samriwo Clara Mshongamende Zidi say Vida Simutende Ndeipi Stabile Cummings, how are you? Munya Shonhai, Linton Masilo, Mary Good Marzani Muruzu gonna say good people. Rango Batavari Paduza. Right. Masband. Hello. What's up? Madi. Semereji zvizvi zvakaoma. So yes, hanzi nakoni mereji yesadza. Iwe Koni uya kuno pastage apa usataura zvisina basa uri ikoko. So anyway, pane ambobvunzira what is a rebound relationship handiti? So tambodzifambira toda kunyatsofamba toda mafacts mazuva ano kona idhewa makaisepiko ningirikini symbiosis Akati abhizi nechikoro symbiosis taura aiwa ari kumuzodangu uri kutipa basa ndiwe mwana mudiki unotanga symbiosis ari kutipa basa rekutsvaga madefinition panapa Wala regaiti mutsvage. Muudze kuti hanzi uri kutsvagwa nevanhu vakuru uya kubasa. Alright, regaiti mutsvage. So a rebound relationship is a reactionary relationship that is inspired by unhealed wounds from a previous one. So it's not really about time. Ndinogona kuti ndarambana zvangu namukoma gwangu apa ndotoita 1 year yese but ndakavasunga mukabhodhoro mumwoyo mangu. Then ndozonosangana zvangu nadhewa after kana 1 year. Paunongonoti kana dhewa kabhodhoro kaya kobva kapfachuka. Wotoshaya kuti aika uri kuti pesa pongosi kudanana naThomas andanga ndisiri. Ko zvaunongogara naThomas pamuromo. Thomas aizondidai. Yowe akazondituka. Akandidyira mari. Itori rebound ausati wahila. Anything chinongoitika usati wahila kazhinji becomes a rebound relationship. But kazhinji manje most of them are very fast. Anditi Dr. Love varipo vanozotsanangura zvimwe zvacho. Kazhinji kacho it's very fast. But kuhila kwevanhu kwakasiyana nezvamabudira murelationship zvakasiyana. So it's not always kuti ukaita fast watopinda murebound. Pamwe wanga uri kutongobuda mune mumwe wanga usinganyatsoda futi. Ndobva pamwe warambwa. Ndobva wabuda imweona kuti wabatwa manje kuti munhu handide. Wobva wanopinda mune pamwe wauri kuda. So sometimes it's not about time and it's not about kuti it's about kwawabva kwacho wahila here. So a lot of times inobva yazara ma-unresolved issues, pain, grief, zvese zvatiri kutaura izvi handiti apa zvangoiswa muchirungu. So it's almost like wangotora bandage ukati pachironda chekuti wabva kudonha zvako. Hauna kuchigeza kana kudi wangotora bandage wongonama pamusoro. Saka relationship iyoyo inenge chironda icho chinoaffectwa nemavhu netsvina iri pasi pepe. Unozobvisa bandage wozoona kuti bandage riya raakutonhuwa. Zvatoita worse. So I think now she's at the point where she has opened the bandage and she can see kuti apa pakapa ndakangomhanya zvangu ndikangonama. Zvakazongoitikawo ndezvemwana. Ndobva aroorwa akagara. But in all fairness, Auntie Barbara, she doesn't love him. She doesn't want him. She has tried and it's not working. Zvino kana tea yacho isina shuga unofirei iri kupisa mukapi yekangu asi uri kuramba uchiti dzvutu siya, because also you are creating a monster in the process. Zvambotaura namukoma gwangu kuti murume uyu ari kuda mukadzi wake handiti but mukadzi haasi kuda. Saka she should have realized panhumbu ipapo kuti ufunge zvataita izvika izvi zvangoitika asi nini zvokuroorwa handisi kuda. Kunyanya newe handisi kuda hangu because ndakange ndiri in pain and you were there for me, but we are more for friends than lovers, or I don't love you like that. Zvitori nane kuzviudzwa at that stage kwete kuti apa is committed ari kunzi ari kushingirira marriage yake
then ozokrashwa kunzonzi ndisingatombobude kubva kwekutanga uku. She's creating another monster, and she will be labeled now kunzi she's a monster. So izvozvo if she stays, she will be labeled a monster akahura. Kana zvikazoitikawo kuti aramba arimo, she will end up akuzoita zvaambotaura ndozopedzisira ndaakuita zvisizvo. Most likely nax pane ambozvitaura apa ndichazoti ndiani azvitaura kuti kazhinji kacho munhu iye anenge achidzokera kuna x uya futi ikoko. So ipapapo futi you will be labeled. Apa pakaramba murume akati handichadi, she will be labeled futi. But also she's creating a monster in this guy. Ndo mashurugu amunozoona yamuchishaya kuti chokwadi murume uyu munhu werudziko, anorwadzisa vakadzi, anongodhampa achiita sei. Anenge ambobva sometimes in a relationship like this where he was committed and then someone told him later kuti handikudi. Oshaya kuti chandakanyatsotadza chii. If he doesn't heal well, she's creating a monster. And sometimes for herself. Mazuva muZimbabwe munyaya dzidzo dzanetsa. Ukangoti handichadi, ina ndambokomita. Varume vemuZimbabwe vakomana vari kudi unodzingirirwa ukabayiwa nebanga kana kupfurwa kana all those bad things that are happening. It's not right. So she has to choose her pain. Zvese zvinorwadza kurambana nemurume, uri mwana mudiki wozotanga kunzi returning soldier, mapenga udzoke. It happens. Yes. But you have to choose Dewa. At this point neage yake, she has to make up her mind. Kuti ndafunga kuita penga udzoke here, ndodzokera zvangu chi kunogara nehanzvadzi yangu Thomas, mukadzi waThomas achigara nditi imi ana penga udzoke munonetsa ini. Chii chiri nani? Pane kuti ndigara nemurume ndochizoita zvekudzingirirwa ndichinodzoserwa kunzi tadzoka nehure renyu. So she has to choose. And choose wisely kuti zvandakuita izvi, I better just do it now. She has to choose, and she has to choose, I think, fast. Zvekunzi hanzi unogara, then inini neage yangu ka. Even looking back, kungogara, kungoti ndogarira kuti imba, kana kungonzi ndotya kunzi single mother. I would still have chosen the same path of being called a single mother. Kunzi wakabva pamurume wega, yowe. I chose my pain. Ndikataiwa, zvokutonzi penga udzoke. Zvokudzingwa mudare kunzi munodei kwemi. Muno mudare tiri kudana tete nhingi ava ana mai ngana vauye kuzogara. Iwe usina murume ngonzi onei kuti kukicheni kuri kuitwa zvakanaka here. Those things Dewa iwo unoiziva, iwo uri hama yangu iwo. Ana samai ngaunowaziya iwe. Apa haumbodedzwi kana nezita remwana kangonzi yaya Rozi. Mandinoona manje. Zvezvokunyatsokushowa kuti haiwa kaiwo ndimi vai. Ane murume anenge achinyatsonzi uyu anya Albert, uyai pano, anya Doubt. Zvokunyatsokukupa distinction yekuti you are single. Uyu watiri kuti Mrs. Doubt is a Mrs. somebody. You are just a Rose. You have no. I'm not really cheap and so she has to choose. I think she has thought carefully about this. Because maybe she has seen also she need to single mother. But also she's thinking, chichiri nani. Panikuzobatwa ndine chikomba. Ndazoita zvisirizo. Already, at 27, she's already faking it in bed. She's too young and too early. Zvoitwa nechembere zvokuti unongototi ndakanetawo ndabva kushift. Mukoma gwangu vane excitement. Wongoti kuti zvikasike kupera. At 27. At her age, she's still too young. And 27, uri single mother, my chances ake ekuzonyatsowana someone anomuda ari right. Chanoda kungoudzwa Dewa if she's here or if she talks to you. Ngaasadzokere kune munhu wokumuramba uyo. Chete. Because ikoko ndo sometimes kusada uyu chiri kumupreventa is because haasati apora nyaya yeuya uyu.
and anogona kuramba achidzokera next thing mozonzwa kuti ane mwana neex uya ane mukadzi wake wakuitwa small house, then she becomes a worse type of a single mother than just to be a single mother wozongowana umwe munhu anonyatsokuda wogarawo zvichingoenda zvakadaro. So yeah, at least at 27 afunga hake zvakanaka, handimushori, but and she has realized her mistake kuti sure ka paya ndandingoti nedzungu rokungoti ndandiri kurwadziwa, so zvinowanikwa, but she has to choose her pain, either choose to go for the single mother and all that comes with it, and then choose kuti maybe uchazoda kuroorwa later or whatever, and don't go back to that other guy. Then this one hopefully anoda kutaurwa naye, panenge achitodawo munhu anogara pasi naye achimudza kuti blaza hamuna chamatadza, you didn't do anything wrong, you did everything correct, wakabatsira bhebhi, ukarisumudzira, ukaita sei, ukamuchengeta, mwana akazvarwa, ukaroora, ukaita the right thing, you didn't do anything wrong. Iye wacho anotinga achitodawo, because sometimes varume vanongonzi varume vane basa here, kusvikira mangwana anenge atonomwe mukadzi, but shuwa varume vanotorwadziwawo. Thank you. It's painful. Dewa tanga tingazive here kuti varume vanorwadziwa, munhu wese anorwadziwa. No, munofuata tirwadzi. Thank you so much, Dr. Rose. Thank you. First woman kuti varume vanorwadziwa. Iwe unenge chifunga kuti vakadzi avarwadziwa here. Vaizviziva asi havadi kukuudza ichi. Thank you. Aiwa, even kana kunyengwa chaiko Dewa, handiti ndikasangana newe Dewa tikaonana pabasa kana chii, ukauya kwandiri indoziva kuti no, this relationship handifungi kuti pane kwaingaindi, ndongokuudza zvakanaka nako kuti Dewa, inini no, I'm not for this, handiti ndinotozviziva uchibva ipapo kuti I've crushed you. Rejection hainakidzika at any age. If I say no, nyango dai wakura kudai Dewa waurwadziwe, bhebhi rawaona rauri kufarirawo woti regai ndiite shoot my shot, robva rablokwa neshield ka. Unenge uchanyatsokuziva chisina kunaka Dewa ka kunyengedza munhu, you see, kunyengedza munhu uchiramba like zviri kuitwa mufacebook shuwa achipfekerwa manhigirikini, it's not right. Ndiri kufara kuti Dr. Rose varinatsotaura nemo zvekuti it's nice when you hear a woman opening her heart and saying it the way it's supposed to be said, pasina kufuridzira. Uri kunzwa unzavambe kuti uchinzwa uchireceiva, so kwakadzokana kuti zveshuwa abatirwa chokwada. Endiranyi Dr. Rose. So I think she's andina kupa masters rega ndokandire masters tona mataura hapa. Sure, it's painful. Andi takanzwa asawira wangu vadzoka, takanzwa Benford achitaura one, how he went through a divorce. I mean, tatambogara a long time tichingotaura isusu kana nasibo nana tichingoti varume akazondidai, but we did hear him, achinyatsotaura kuti it was painful. It's not a joke. Munhu kanotoropa rinotomhanyawo ane my emotions like you. So this guy also, if she could, is to try and make sure that he's also surrounded by people who can support him, and then paanozoita remarry anenge aporawo maronda, because zvinorwadza kuzonzi anzi Dewa vakatizwa nemukadzi. Imagine. Dr. Rose, masters enyanda kupa ayo torai zvenyu ayo, torai ayo, torai ayo. I receive. Torai ayo no zvinofadza. Endera nyimbe tichazotaura zvavangana mapedza. That was beautiful. What a nice sermon. Nditire mafembe nasiwa. Asi sure ka. Aiwa kwete imimi Dewa. Dewa ngatire mafembe achireceive ma compliments amuri kumupa ozotaura later. So kana kungoti apa isusu, it's easier for us to talk about this because we've been through it and survived it and lived through it. Taane ka wisdom kari nani kekuziva kuti usaite unge munhu usina kukwana, ngoti 10 people mu inbox vese uri kuva entertain, uzongoti ga, you have created 9 monsters in the process.
because next thing pamwe dheo wangu vachitonyatsokuda nemwoyo wese vakutonoshurugwa zibo varwadzisiwa newe. So yeah, all those things and also imagine I know what she's going through, so and what he is going through on the other side. And vana vadiki dheo kana muchivaziva taurai navo kuti guys, zvinhu kana zvisina kufamba don't blame yourself. Kunyanya mukomana uyu shuwa anoita devastated akanodhakwa kana kuzongoita rombe. Munoziva varume anozongoita rimwe dzoto rekuti unoshaya kuti then vanhu vanenge vakulebhula futi kuti ibenzi agara akatizwa nemukadziko. But sometimes it's just pain. Anenge ari in pain, haatombozivi kuti odii and otaura nani. Anganodza boys here anofanira kuseka unzi ungachemera bhebhi here iwo tora bhiya iri otovharwa asi ataura zvinhu zvake. So yeah, it's tough. Pane vamwe vasvikawo vanoda kutaura tivape mukana ndimbonwa mvura. Thanks for Rose Massage in the thank you so much. So good benefit in it. Kuri seko ngoma dewa. Bo madi. Ndadzokera Dr. Rosa vanogara vachinditiza panapa. Vari kufunga doctor? Nasiwo une katika kekunditiza panapa. Makadiko mukoma sekuru Benford nakorofota. Nhasi ndiri pano zvangu ndasiwa nekamwana kangu saka ndiripo zvegore rese. Ndachida kutobvunza kuti ko kamwana kedu kari kupi naiwo? Kari panaka kabva kadera. Photocopy ya Benford. Katisukaona tukanzwa zvedu Hi. How are you? Yes. Yeah. Kubva zvakaenda mai baby kuningirikini kumurume. Muri kumboona asawira vangu shuwa dama iro. Ganda raita kumenyukira dzakushevha kugara dziri smart Benford. Mukadzi akanaka ka. Kana sumaira musikuiona kana sumairi yacho bva pamusoro. I rest my case. He can answer that one for himself. Ndakuzouya ndiri ghost apa paizvo. Yeah. Dr. Rose. Regai ndingoti 2 cents dzangu ndobva ndadropa. Okay. Nyaya iyi it's a very interesting case. Mukanyatsotarisa how many of us vakanyatsomechana chaiko kuti zvakanyatsobhalanza kuti murume unoda uyu achidawo mukadzi achidawo zvakanyatsofanana chaiko. Usually I think pano umwe unenge achida umwe kupfuura umwe. Especially mukatarisa the way courtship yedu it works. Maybe inini semurume ndogona kuita maselection yangu kuti aimwe imudhewa makati muda vatete. Mukonisi kuti uyu ndamaona mutete maybe pamisi pakaita zvapanoda approach. But iye manje kuti zvizoenderana manje kuti ndo zvari kunyatsoda here. Ruzhinji kuzongoti but une tumafeatures kuti unani hatoti izvo ndongoraramawo nazvo izvo. So a lot of relationships I think are like that. Kuti ini murume ndogona kunge ndichida vana vachihera vakanyatsokuumbika but iyo vanodawo nemamhasuru manje wozoona kuti Benford mhasuru hadzipo. But wozotarisa kuti mafeatures wozongoti but zvinogona kuita. So kakompromise kako at times kanodikwa. But the point I'm going to make here is zvine mwero. To what extent can you tolerate zvausingadi mune partner yako? So kana tasvika pane sister yedu iyi, it looks to me kuti
haakwanisi kutolerate whatever zvaasiri kuda mumurume uyu. She's at that point yekuti haakwanisi kuzvitolerate long term. Akazvimanikidza to stay in this relationship rinenge riri jere chairo anenge achipika. I think ndo paari. So inini I would agree nezvanga zvitaurwa Dr. Rose and some of the panelists. Zvichakadai ngaango, I think she has taken the first step, which is kunyatsokuidentify kuti patori nedambudziko relationship yangu. Chaakungodiwa now is the boldness yokuti azvibvise in this relationship. And it starts by, because at this moment hatizivi kuti muchinda uchareacta sei, because zvine makuva izvi. So I think that's what we need to brainstorm naye kuti how best can he approach this guy kuti onyatsomubuda pachena kuti chokwadi inini I know kuti iwewe kwauri zvikufaya but inini hazvisikuiti. And let's end this relationship. Whether pane mwana or pane chi, let's find a way of co-parenting. Iwo tamba yako indi tamba yangu. Zvokuzoti unostay in this relationship munhu wozozvidiscover after 20 years kuti ndo zvawanga uri ndo nyaya dzinozoita makuva dzatinogara tichinjwa. So inini I would say ngaatsvage means zokuti audze mupesu right away. Handifungi kuti zvinoda kugadziriswa izvi. Iyi nyaya yemwoyo chaiyo chaiyo yokuti kwaari hazvisi kuita. So inini ndo 2 cents dzangu nenyaya iyi. And munature handizivi kuti chinoitika kuti vanhu vanongosangana. Unoziva kana ari mabrothers so you can almost always say kuti ko Mwari vanoita seko dai vakangosanganisa uyo neuyo vari vakasangana, uyo neuyo vakasangana, ikono zviri perfect. But it always turns out the other way kuti zvinoita kunge zvinongobhijaniswa mukusanganiswa kwacho. Saka anyway ndo contribution yangu. Thank ndakuteerera hangu ndiri kuseri. Kule ndiri kunzwa. Musati maenda pakubhijaniswa pamutaura pakapa. Ndakabvunza mudhara wangu rimwe gore so. Oza pane pekuti unotsona kuti pana pambereki akafarisa. Ndine the chance to express myself what I want. Because mudhara wangu airova. Muri kunzwa? Mudhara wangu airova yakuna zvekutamba musanyemberwe zvenyu. My mom couldn't even kill a fly. Baba mnini wangu inini mwini wa mudhara wangu, lasibone mdena wa mudhara wangu. He couldn't kill a fly. Mai nini wangu rangari ginda goria. Vairova. Muri kunzwa? Mai nini wangu vairova vanatairo wana mai nini soka. Zvekuti unoti hish. Saka one day tandakafarisa. Ndikati but maitira aMwari. Kudai Mwari akati baba makarora mai nini. Mai vakarwa nababa munini ka. Imimi vantu imanifuki kana pane mwana waimagarira kana 1 kana because behavior yenyu yakafanana. Saka ndo zvazvingori in life. Waunoda hakudi nambozvitaura. Chienda yenyu kuseri. Dr. Love muri sei? Dr. Love waribera. Tatonzwa newe kandi wongoti varipo. Varipo Dr. Love waripo. Mungati semono waripo. Azioneke kuno zvakadzimika tione. I'm on. Unless kana munhu atoenda atiburitsa usosa Mr. Gwangu. No, but Dr. Love. Ndone chidhori chiri idol avo. Kana vari. Miradon. Hapana. Anachidhori aikapu ndima sibanda. Dr. Love waripo. Dr. Love waripo. Vari idol pasina chiripo apo. Pane chimwe chiripo ichi. Chipi? Kunze kwekapu ya tete wangu. Pane kapu nechimwe chitema chiripo ichi. Chitema icho ndi Dr. Love. Chitema ndo chisipo kandi ndo chega chisipo. Dr. Love
Asi unoziva kuti chi? Inini I agree with Andy Babs Sekuru Benford na Masibanda kuti panapa I think we always say kuti vanhu ndavataure chokwadi chavo how they feel without living in denial. Handere. But I know kuti pane chimwe chokwadi chekuti hachitauriki. And it's a fact. Even pachingoti at times truth mustn't be said. Pane chimwe chokwadi chekuti hachingwedi kutaura. But tikatarisa mwana uyu manje handere. Zvamwari chaizvo. We always come here and encourage everyone kuti usagare nekumbunyikidzwa. Kaupenyu kedu kekudhara kaya kekunzi shingirira, 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 vanhu makati akachaiti. But you have got a young lady here. Arikutaura honestly speaking, look guys, inini, this guy, it was a rebound. And ndakaudza this guy kuti hona, we had a co-parenting. Uyakati nondoda kuroora ini. But ndazofunga futi. Ndikati nelabeling iri kunze uku. Yekunzi masingle mother mahure, vanotora varume medu, vanozodidi. Ndikati why can't I jump on the bandwagon and get married? Ndaroorwa nemunhu. I thought I could love. And it's once the people learn to love someone. I thought I could love this guy. But zvamwari chaizvo hazvisi kubuda. Handisi kumufila munhu. Munhu handimudu uyu. Yes, of course, I can walk away. But ndikazita walk away again. Vanozoti akaramba murume angaripo. Ndingenda kutukwa futi kunzi wakatiza murume. Saka hana any fault that she can find in this guy, or she's failing to press the wrong buttons zoti murume uyu atripe then vonetsana ndanda kurohwa ari kushaya zvese izvizvo because the guy is honest, anomuda with the little that he has, anoyakomba achimudza kuti madzimai, let's do this together. But anozati vakomana ini munhu handidi, handisi kuda. She's not happy. Saka now ari kuti I'm not happy. Indikana mandiri panapa manyana. Zvamwari chaizvo zvamugoi ndichiti. Zvinozobuda futi here ndikachita. Hazvibudi. But ndikaramba futi ndiripo futika. Ndicharamba ndiri pano but mesiri yacho igombo panza. I think zvatinofana kuita as people is I think like what Sekuru Benford say, kuti ndakandoda vatete, mukoma gwangu wandowadafa. Saka, I think the best when it comes to choosing a partner or whatever, usarore waunoda iwewe. Rora anokuda. I think that's for you to play it safe. Usarore munhu waunoda. But rora anokuda. I think you'll be fine. But ndo zvaitika apa uyu haasi kudiwa murume exactly mukoma gwangu matara zvakanaka. But aroora munhu wanoda. Murume akaroora munhu waanoda. Anoda mukadzi. Tikazviita mushuzi dzemukadzi, mukadzi awana munhu anomuda. Mari dzavo dzacho anongobuda semu. Enzai mukomaka. Mukadzi, murume, andika, iwo karora munhu anokuda. Andika? Murume ndaifana kuroora munhu anomuda. Muri kuona? Wazogadzirisa. But way iripo ndeyekuti mukadzi manje ndiari kudiwa nemurume but mukadzi hasuda murume. Murume akaroora munhu waanoda. Munhu waanoda. Musaka vakadzi vanofana kungomi vakadzi voita seiwo. Murume ngaaroore munhu anomuda ko vakadzi vodi. Vanoroorwa nemunhu anomuda. Mukadzi asibanoziva kuti munhu anondida. Mukadzi muri kuona vakadzi zvanoita manje mukoma kwangu. Tikaenda tipana sipo tiri 4 inini imimi Dr. Lavo na Sekuru Benford. Andika? Sipo kaitira kuti Dr. Lavo anondida. Dewa ndio uda kutamba nina.
Sekuti Bedford ndingopusha zvangu nawo. Mukoma gwangu hakuna. Women can tell this guy loves me, anondida munhu. Ichokwadi. They can tell. Asi munotora vane bhegi vanasiwo. Ndizvo zvinozoita asati apedza kutaura Dewa. Yeah, saka now this guy ari kuda munhu. Muri kuona aranza mukadzi anozai panapa kandi kudiwa. But it's not enough for this woman. Asisirizvo zvaari kuona pane murume. The guy is not ticking this woman's boxes. Zvaano expecta moza kune vamwe vanhu vekuti ndiana mbota zve kuna vanongoda vanhu rafu vanongoda kungogenya bvurwa so vanotanzi kamukahurafu kangoripo. True that. Madzimai anoda chero rough sex chai. Yechigandanga. Kana varume variko futi vadata kwamborohwa wosungirwa pamubhedha variko zviri kwese. Wambotaura vane kuti wanga wachipa nhingiri yekuti unenge uchiti ndiri kuita zvakanaka uzonzi iye wakatosiya murume akazodai uchitaura kuti handidi murume uyu kana handadi. Kune vanorohwa vanti vamutaura anorohwa nemunhu wanoda but mudzimba munhu vakadzi vanorohwa nditi otiza kana kuti oenda kwabhodhi kana kuti zvichionekwa kunzi vomuti gara ndozvinoita dzimba yotaura iye gara okudza ndichaurayiwa ini sikuzviona zvakanaka. Aiwa mwanangu tichaita zvichaita tsano wambotaurwa navo wambovhurumuswa natsano tauramza dziya kuti chichi but muzonzwa kuti mwana uye akazorohwa akafa. Handiti asaikuudza kuti panapa ndiri kurohwa mumba mazvisikuita otorwa 2 days ndozvinoita dzimba zvangokufana izvozvo izvi. Handiti ari kutaura kuti handisi kuda munhu asi munenge muchimuti gara zvichachinja asi ari kutaura chokwadi chake kuti munhu handisi kumuda uyu. Handiti asi sibo pafeya chaipo right. Tagara semhuri handiti not say DDC tagara semhuri. Then Dr. Rose obva wauya kuti inini wakomana inini mukoma gwangu handivadi handichavadini. Tomuti why obva kuti handichavafili handisi kuvafila. Do you think semhuri tingazvitambira munhu akaroora? Muringazibvuma yako kuti ngoparisi nekuti handisi kumufila murume wacho hakana handisi kumufila. Do you think zvamwari chaizvo? Do you think people will accept that? Kuti kune munhu anotaura kuti munhu ikoyo akandiroora zvake but I don't have love for them anymore. Pari kuti unopenga here iwo? Ndizvo exactly zvawataura ndizvozvo but ndinotori nenyaya which I've witnessed a true story like that but I'm not going to talk about it because inobva ndatozikama. I'm not going to talk about the story but zvakatoitika munhu akatoti hanzi munhu haana kadhati uyu saka magetsi achatoiti. Handiti vaya vakangokasika mara because unenge wakura anasekuru anotaura zvavo but nyaya yenhangu haina kusvika kuna baba naamai nyaya iyi. Notedza kuti baba namai vanogona kurwadziwa kuti mukwasha uda akabhadhira mari but sister vakasiya blas hanzi haana kadhati haakubhohwa. Vane vana vakura izvozvi vana vakura but sister vakasiya blas hanzi haana kadhati keiko. Handiti kuti masisters zvinenge chidiwa zvinosha kuti chii chaanongochida saka ndipo akabvunzwa but people they're not talking. Saka iwe ndiri kukuudza zvandiri kufila inini uda kundiudza zvauri kufila iwewe uchindifilira inini. My things ndiri kukuudza zvandiri kufila uri kutanzi aiwa don't feel like that. No plus ava ndikutonovasiya and akatovasiya zveshuwa havana kadhati divorced. The husband is somewhere now is all grown. Munhu mukuru ndofa akutoona kuti zvekuti ndicharoora futi zvichaita angopartner way kungochengetanawo naye and the girl now angotora marebounds wayo. Ndobona unotoona kuti sometimes you leave tisiteta kutaura manje because tichizviona kuti wakasiya munhu wakanaka but we don't know chakafungidza dzimba matenga zvamaitirana mukadhati kauri kutaura hatikazivi. Handiti takukuona manje zvawakuita iko zvine zvawaita nemunhu akasina kadhati totofunga kuti dai wakadi wakangomufira kuti munhu wangu haana kadhati but who knows what kadhati was. The person left the husband. This lady is ari kuita dildo ari kutoita skipping jump. She's even going out with people that are younger than her
just because she wants to get that. What is that? You know, saka zvinoitika Dewa mumhuri chaimsha kuti munotokashkamara kuti saka Sibu wati uri kutosiya Dewa sure why hana that zviite saka zoda mopenga ndotopenga anoti aiwa ka ndatotaura. It's happening and it happened. I have a witness on that one. But kunere zvinonzi vanhu vari compatibility iri mumarriage or relationship. 1 out of 10. It's there. You know how come it's there? It's there as you go along as life. Chataura says kuti na professor ningi Sekuru Benford. True. Just kana mu friendship chako kana neighbor, just mu society. Kana kubasa chako. Unoshanda nemunhu pane zvimwe zvinhu zvausingatomufariri nezvake, but you are forced to work with that person. Munofanira kuita project. You are going to focus on the good that is out of it or whatever the result yamunofanira kuita. You cannot stand Dewa kushanda naye, but the project I have to force myself to work with Dewa. So you find in life and relationship there is things like that. You won't be able to 100% no. Saka ndobvinoda kuna compatibility ka mu relationship. No one is compatible to anyone. But it's 1 out of 10. Yes. Iriko. Point iriko inozosvika pakuso you actually reach there. What was ota give and take. Also to gajka. But my screwdriver, I pinned the one, but you know, one chisela. She knows how to gajka because you want it to work. So we shall compromise this and that so that it becomes, you know, what you are looking for. Thank you. Thank you. You've said compromising. Yes, I got a compromising. Not really compromising, deal. There are things that you can. It's not really compromise. And this is. Inini ndogonoti Mr. Gwangu bhozvo kuti ndosvika kuScotland ndonoturunura manhingiriki navo kuti izvi zveshow yako izvi handizvifariri chirudzii handiti. It's already showing that I don't like his presence on social media or something like that handiti. Izvozvo muchitori murelationship unobva watoona kuti saka apa it can't ndokuita incompatible ikoko. But these are things that I actually enjoy to do. Totanga kuwati unongogara uri mundege murume mukuru unofanira kugara pamba say now. You know? And those are the things that make him mukoma gwangu. Vakasatobuda kuenda kuholiday handiti netingasata wafonera kuti naiwe uripi azori kurwara. You know? But if you are then going to be with him handiti you make a decision. Kuti okay, ini zvepolitics handinozvihwisisika ndanei nazvo but chandinotoda ndiye munhu wacho. Saka kana vakuita show yavo ndinongoenda mukicheni zvekana mubedroom kana kugara kuseri kweposta zvaro kuseri kwesofa vachiita zvinhu zvavo. You decide. I think as we grow older vanhu vachiri vana vadiki zvakawanda you can call it compromise. Ndakazocompromise ndopaunozonzwa munhu achiti ndakasacrifice. But you choose. You just choose. Kuti I wake up in the morning and I choose kuti this is who I love. Saka zvavari kutoita izvozvo ndo zvavanoda ende ndo zvandakada. It's part of that person. No, but then there are also things like my bad habits and chichi. Zvinhu ndo zvatinogona maybe compromise kuti okay mazuva ese ndikapopotera here kuti Colgate yasiwa yakashama. Does it really help? Kana kuti kuda kungotosvorana kubva makuseni kusvika manheru. Because once matotukaendera na Colgate kakuseni muchaswera the whole day makabhona nenyaya yeColgate. Pane ndo panouya macompromise ekuti aiwa kana ndakukwesha ndichaivhara whatever baba vanongosiya yakashama. You know, those are small ndo macompromise. But on big things that make a person munhu chinonzi Dewa woti ndakuchata Dewa tapedza kuchatisa tozonzwa muroora Mrs. DDC vakuti zveshoka takungoita ka1 musi wechitatu chete. Iyezve this is who he is. He's a DJ, he does shows. This is what makes up Dewa. Ndo ma components ma elements are Dewa. So if you start taking them away from that person, you choose. This is who I want. Dr. Rose. Dr. Rose. I see compromise. We choose. What is it? Okay, Dr. Rose.
Saka ndatiwirirane kuti hapana compatibility because components angu inini DJ, they are not within you. But because imimi, you are going to sacrifice your happiness for you to be with me, or for you to suit those little components, you are now suppressing yourself. You are now sacrificing. Aiwa ndimadaroka kuti kana maogara kuseri kwebhana. Exactly. I was going to ask that. Maogara kuseri kwebhana. But ndisina kugara ndakatsamwa. Aiwa, no. And then this could suppressor because it's not like you put his what and the no, but under normal circumstances, if you are to be given a choice, and you come out of behind the banner and say, no, I don't like this. But my compromise amanje. Could see, okay, do I need to lose this man because of this 4 hours I know Garaman in Fridays? Well, let me just tolerate this. I'm going to change the person. The moment you start saying I will tolerate on big things. Compatibility one ndiko kwakuti aiwaka kowakwenda pashow usina kunyatsopfeka maglass mina ndigadzirisa ndifana wanzobuda vaine tai yawo kuti mina ndinyatsogadzirisa tai but uchitozoti nditopedza kuti ndototi kiss did see you later ndotobuda zvangu ndotoita zvinhu zvangu zvandikana kunita or whatever. So it's not tolerating, but it's something that I know is part of him. He likes to do. And kana kutoapia ndakagarawo zvangu ndichitoseka kuti endewo. That does happen. But ukaona watopinda murelationship uchiti ndoda kutora Ddc. Wagara warega. Dewa. Kana ukatarisa even mafingerprints edu. Maoko ndeako akasiyana. But chandataura ini ndechokuti zvinowanikwa 1 out of 10 zvokuti munowana vanhu vokuti vanofarira zvinhu zvakafanana. Yeah. Ndasangana nomunhu wendosangana naye kuholiday anofarira zvamaholiday. Handina problem. Ipo pane dzimwe relationship dzakada kuitika pana vanhu 3. One akati shamwari dzako dziri dzechikadzi dzakawandisa paFacebook. Ikati listen, wakauya iwewe ukapinda and wakandiwana ndine shamwari dzacho. Iwewo ndokuuya uchiwedzera unoziva pane vakadzi. So shamwari, I'm sorry, indakakura navanhu vechikadzi. Ndambogadzira mota dzewaya kaini. Ndakakura navanhu vechikadzi and I get on well navanhu vechikadzi kudarika vanhu vechirume. Umwe akati kukuda ndandichikuda zvangu but shamwari mabekere enyu iyeyo kuti akauya neiyo kuti vakadzi vanokufarira vakawandisa handifungi kuti ndinozozvikwanisa. Umwe akati politics dzako at all. So agara ako agara another one akataura kuti handichazivi chiko chakaitika, ndakamupa kuperekera ndinosenzesa foni iyi inosenza pane wifi chete. And ndinoisenzesa chi kana ndichinawo maholidays kutora ndakatotenga imwe because last time pandakaenda kuteki ndakakangamwa imwe infact yakadonha mupocket ndiri mutaxi. Saka I have to buy another one because aizokutakura kamera zvinondinetsa. Okay. Varume vanoita mafoni maviri question mark. Ini ndakabva ndangoti ndikamti no listen, inini kamera mbiri ndotogara nadzo because ndinotora ndosaka ndakuudza kuti iyi inoshanda pane wifi and for sure iyi pasina wifi zero ndinoitakura kana ndichinda kurekera. Saka ini ndakabva ndangona nemutemei namai avaka hakuna kure kwetinoenda. Ini ndakabva ndangoti mabhiriki imwe mutemo kungoda kunzwisisa wedu kuti mungaiti mafoni matatu. Ndakuexplainira ende iwewe hausi kuwisisa iwekera. Saka ngazvigare zvakadero. So compatibility inowanikwa but it's very rare.
ndosaka ndambotaura kuti maoko edu awa ndeangu ese but mafingerprints acho akatosiyana ari ako ese maoko akadero. Mukoma gwangu. Yes. Next ari kuya chati munobika mega saka hamunozonoshusha munoshusha because munokwanisa kubika saka handi munhu anozvibikira ega ndiyo muchasangana naye manje ndingadhuru just because iwe wauya unoda kubika apa haudzidzisike vanhu vangadero vamwe havadzidzisike angatiite so aiwa ndinobika ndega Dewa uri kukanganwa here kudivorce club mukoma gwangu vakanzi mukoma gwangu pane munhu akatokomenda kuti vagwangu nemipono yavo iya smart yavo iya vanogoneka ivavo unotoshaya kuti zvanenge ndo magood qualities acho naye atinotsvaga asi umwe munhu akutofila threatened kuti vanonyanya vari too smart vanobika vanozoita mashow manje kana zvatodaro rega ari kupidza ari kuzviisa pacompetition nevanhu vasi kumbokombita kana hanzi ndingazvikwanisa here why put yourself in competition. Sometimes unoziva zvako iwe siwo pamwe chaipo ndopetozomboti hamuzivi zvomunoda uwane murume uya ane uchapa akangorega aiwa zvanenge azvigonera munongosiya bhutsu dzake pese pese unongokanda miri bhiru chero paakanda wawana munhu ari smart you feel threatened aiwa tingagarisana sei so unongozora uyu munhu akutoda kuuya nerekera nemutemo ine gumi nenyaya yefoni yandaexplaina futi kuti iyo ikamera yangu kanichinda kumaholiday because handingati foni yendisa ndoyendiisa marekera inopedzisira yabloted ndinoseenzesa foni and its easy kutransfer kana mauyu whatever zvendendina but sometimes mawiri anoita vamwe anoita kuti hai edwe beta zvangu sometimes I'm better ndiri ndega because varume hatichani kufaka hatina endurance inenge yavakadzi ukagara uchingoshushwa all the time unoenda kumakuva but in this case this is a two-way traffic. You are you and me, we are trying to make this work. Vanhu vanonga chitanzi yedu mubhaibheri munotanzi mukasanganiswa munoita munhu mumwe chete kupi iwowo ndiwe ini ndini ndizvo mubhaibheri izvo but you are two people trying to make one thing work. Saka what you are saying and what I'm saying, if we put it together, we give and take and then towirirana kuti takuita izvi but tiri vanhu tu takatosiyana tine pfungwa dzakatosiyana but toda kuti chinhu one chiva chimirizike. Saka kana chinhu chamirizika ichocho iwo chaine pfungwa dzako ndoene nepfungwa dzangu toda brainstorm together. Then we come as one. Ndo pari kurambwa nadhokta kuti anzi unoenda kuseri kwebhana. You can go kuseri kwebhana, yes, just because you know kuti zvaari kuda kuita, but sometimes you have to talk about it. Because inini ndiri ndevari kuda zvaari kuda kuita, intoda zvekupichuka ndevari kuda zvekuti ngatigare pasi taure tiite Ddc Skool of Thoughts handiti. Saka togara pasi toona kuti ngaidii toburitsa answer kwete kuti toita makwikwi. Hapana ndewa ndosana kuti it's a compromise. Ekuti okay fine, now we're doing this, then after that we're doing this. Sevanhu two vakatosiyana vanhu vanotanzi uri muri nyama imwe kudii kwa nyama imwe kudii ukafa pana otota ndewa akafa ndonda kuzviuraya nekuti munhu wangu afa. Hakuna zvakambodaro vanhu musanyepera. Let's talk about real stuff and real life matters. Ddc Skool of Thoughts. Sibo handiti kona akati handingambodanani naDhewa handechida auya aripo koni wadzo aripo ndoda kuvaperekedza kudisco. Dhewa vakati ndine mukadzi kudisco. You see, ndio papanetsa pane vanhu vanozviita zvekuti murume wangu kanenge angoenda ndoda kuendawo unoenda naye kubasa kwake unoenda naye here unosekera rwake. You can't, you see now. So some of these things you just have to either you give first or you have to compromise because there's no way you are going to be one. Iwe ndiwe ini ndini. There is no way. Vanhu vanoda kuwepana chiti pasocial media zvakazode murume wangu chakati kupi kwani komainingi garai pasi handiti because you are two people, two different things and tinogona ngocompromise kana patangosangana ipapo tongoitawo pomwe chinhu chimwe chete but ini ndine pfungwa dzangu iwe nepfungwa dzangu semurume wangu tinofanira kungotaurana kuti ngatidai toita zvinhu zvakafanana but takatosiyana kani. Mai mwana vari kuzviitira zvavo, baba mwana vari kuzviitira zvavo, obva wafunga kuti unokontrola mwana wari nyako ukamupa mushonga hazvivaki hanzi makadyiswa kunyepa anenge angoda kungoita sefuza kuti akufadze iwe nekuti uda kuti murume wako aite sefuza. Hakuna zvakadaro. Saka
people don't compromise. Yes, we're compromising so that life goes on. Because what takatosiyana kanhu zvataona mafingerprints ezvigumwe 10 akasiyana. Saka why would you want to come here and lie to people? And ndo zviripo vanhu mazimba ada kunyeperwa. Adafodzwa nenhema, adasina basa. Hanse kuronga kuti filamba nhasi nekushushwa plus vari police officer. I didn't know kuti zviriko futi kumapurisa. Pana boxer heavyweight boxer andikatauri zita rake kwedu kuZimbabwe airohwa nemukadzi. Heavyweight boxer ndichakutaurira zita rake takuseri. Pastor one pastor. Asi kungoti akamborova umwe munhu akatofa kuregera kuwareni pake kwe. Munhu wedwe musa airohwa nemukadzi. Shit. Koni takapfukidza dzimba matenga sisi vapinda sikoni. Koni yes. Kona wachaenda kupi futi manje? Kona apinde baba. Adona. Sorry. Taura nyadona. Dr. Love murisei. Yes. Taura nyumba. Mano umwe apinde. Dr. Love. Mira, hold on. You must pay. Yes, Koni. Hello. Sorry ndambobuda mic yangu yakasi kushanda. What's up? Iribo. Pane list nevese comment section murisei. Sisikoni munapinda muchibuda zvakatangarira zvekupinda muchibuda izvo. Aiwa mic yangu yakasi kushanda. Ndasikatombokundwi zvachose. All right. What's up? Ko yatoejana rangu ere. Kabva makuno ngwasipokera. Ndichangopinda. Takubirirai. Ndangu handina hangu mashoko haiwawo ndaiwa ndikatizotaura taakudiscuss. Iko zvezvo handina points apa kugarira sadza chete. All right. Yeah. But okay, in this day and time, let me ask you guys a simple question. Kuti murume anokwanisa here kuita zvaitwa nemukadzi uyu kuti ini handichafili munhu handichadi zvangu handimoto zvaaccept. Zvinoitika here izvi? Varume ando zvakawanda varume vanozongondohura. Zvinoitika. Okay. Varume vanozongondohura ndo kazhinji. Ndinotaridza kutaura kuti varume anogona kuconfide first into a friend or to a brother. But nguva yacho yekuti inenge igara iripo kuti apa ndisikuona kuti ndikagara zvakanaka apa. And then ozongoitawo ozongoita mufamba iwoyo. But you guys can tell us more. Dewa unozviita here naiwe Dewa? Unoza to be honest. Personal reason. Anditika. I don't think say if I'm going to put myself in this woman's shoes, ndiri kuti handichamufili. I don't think zvinobuda. For me personally, I don't think zvinobuda. This is me saying. Saka ndabvunza kuti zvinonzoitika here kuti munhu anganzoti yakomana ndandakarorwa nemunhu wekakubvira kudhara ndasikatombomuudi saka izvinezvi no I can't. Handichadi. Ndofunga someone else. I don't know, but because I think the more you stay with somebody, right, I think you end up tolerating and maybe grow to like them and maybe understand them, especially if kana uri in a situation like this one yekuti mukadzi ari kushaya any fault in this guy, kuti this guy provides with the little money that he gets, he provides, he's so caring, he's home, he does this, he does that. Saka, I think all those things, I think those are the qualities which everyone wants in a relationship. No matter uri murume kana uri mukadzi, kangoto mukadzi kuti anoitawo zvanoita and you don't fight, caring, all that kind of stuff, respects you, all that kind of stuff. Mukaisa mari anobhajeta muita zvine musoro. I think everyone likes that. But uyari kuti hana kadhati kaumbotara kaya kakemetsere kake I don't know vakadzi munoti I always importance unofana kufila ukaona umwe wako unofana kufila ma-goosebumps reka ma-butterflies in your tummy. I don't know, but kana ane ma-qualities ese
kuti ungoti hako handisi kufira magoosebumps or mabutterflies handichadi. I don't know, but I can't do that. I have answered your question. Saka zvinenge zvakanaka kungoudza munhu chokwadi zvataurwa nemunhu wese kuti unongoudzawo munhu Ina have got a question. Yekuti even nyangwe iri rebound. Pane sex isinganakere. Ndimbobvunzawo. Besides kuti hausi kurepwa hako. Munhu wanyasa mubvuma wega. But hauna hako mafeelings. Pamwe kwangu hainati. To answer your question, hainaki. But pane isinganakere. Iripo. Inenge yakaita sei? Okay, Sibo, kwazoti Mukoma Thomas. Sibo describe kuti what is that feeling? Unonzwa chii? Kuti unyasozi isingakai. Then Mukoma Thomas kupindura. Hauda kuzotirambisa zvino ndio answer yangu. Aiwa, it's general. Ndiyazozwa kuti unongochinzwa kuti chii. Let me give an example. Pane pekuti it's either what kana kunge usiri kurepiwa. Usirepiwa zvako. Iyo rebound. Let's say rebound handiti. Wakubvuma zvako but hauna hako mafeelings acho. Saka pabonde apa. Ichanaka here kana kuti hainaki. Hainaki because hauna feeling yemunhu wacho. You're not feeling the person. Sometimes ndokusanaka kunoita bonde. Okay. You're not feeling the person, you're not in the mood. Nyango, zvekuti unogona ndoyemwe kuti even if uri mukadzi kana mukadzi muri relationship kana usingangodi muso wacho ukabarobva tangoti sati bani ndanzwa musoro dadi. Unenge wangoti pane taka 10 off kamukaneke kuti nyango kazobatwa sei nyango wadi. Blazi regai zvinhu. Unenge utonzwa tsvina, utonzwa kusema ndapinda madhaka. Saka yes, pane point unotadza kutanakirwa nazvo. Unenge uchitoshuwa kuti atopedza zvakaya. I can't even say it because it's disgusting. You know, disgusting kana usingadi zvekubatwa umbunikidzwa. Not usingarepi zvako but you're giving in kuti hanzi ita hako. No, I can't even say it because it's Okay, rega tinzwe Mukoma Thomas, vari kutsva nekuda kupindura. Yes. Iriko isingazipi. Alright, munenge manzwa chii kuti uyasodza kuti yakachitonhorai. Ndainda pamusoro uri kuita sewardrobe yakaradzikwa apo yamirira kuzotakugwa nevhani munhu achitama. What do you expect? No action, no what? Chipo chokuti ndandotora chidhori chandandotenga hameno kwandandotenga nama1000 chendinongoradzika apo. Yeah. Munhu itaoka action. Zviyazokunzi kune mvura inodrenwa. Kune nyika dzakawanda idzofanika ana Netherlands yokuti yanga iri mvura yega yega asi vakazosenzesa mawindmill kudrena. Now it's a very rich country, fertile country. Mvura ingawandisa inodrenwa mvura ndosaka pachiita zvimajira zvinoendwa pambedha zvinoiswa pambedha. But munhu itaoka action uonekwe kunzi you are alive. Kwete kuita honestly kuita kuita unge unonyenga shamba. Rokuti harina movement rinotomuvha nokusuna. Hauna kana action kana kuti ukuri kutoruka namaniti ndiri pamusoro. But alright, Mukoma Thomas, ngatinyasodzika nayo. Alright, kupinda ikoko kunzwa muchidziya hakuna hako action. But kakudziya kaikai hakakutundisi here. Kukakudziya keke. No under 18 ndapota. Kanoda action. Uchiratidzawo kuti kana zvayo action yeplastic kwete kubva kuti kunge ndonzi ndavata pamarinda. Aiwa. No. Pamarinda unotomboona zvipo. Ndozvati kutaura kaizvozvo kuti munhu anenge achiti ndingoti zviite because iye haasi kuda akutokuisa silence. Ndiyo moment of silence iyo haana zvaari kuita. Ari kungoti wechiita ita wit. Ita wit. Bata unobarwa kana zamu iri sisa wani mazamu unobarwa kudai unongosiya munhu achingoti unotodai auchabudi kana amangoti inozomboita segwangu here ari flat magetsi ndata flat. Aiwa munhu kana uziva kana uchipfuura pana magetsi ane voltage une uchi wakasaundi kakaya kuti achishinyira magetsi kure high voltage
zvino kana poti tonho kuita seaini yatsva fuse. Amen. Asi manjeka kuvarume hazvo unogona pane something chaunogona kuita ngoti vakadzi hapana kana munhu akatotonhora zvake but kuvarume unogona zvekumusheka dziwa uchimusheka kudai you know, but kuvakadzi hazvina kana asina action haana action hapana zvaungatoita saka itori advantage kuvakadzi. Ndoda kuti yamange question yakobvunza. Hello. Koni. Garimbo answer. Wakambo unoziya zvinoita nzara? Nzara inonzika pai? Mudumbu handiri? Right. Saka unokwanisa kupuhwa chikafu chisiri kunaka. But because une nzara unongochimedza, hauna time yekutsenga. Unozati chikafu chinonaka, you keep it much in the mouth. Yes. Yeah. Chewing, uchiterera flavor, urunzwa, unazwa kuti anonziko maglanzi okuisa uchinatsonzwa kuti panenge paita curry apa, panenge paita pepper, inenge paprika iyi. You know, because that flavor unatsinzwa ichinatsotenderera in your mouth. But kana sikanaki, what you just do, unongokabira kunga munhu arikabira mapirizi. Hakuna munhu anotsenga mapirizi because anaki anoziya. Unongokabira chete kuti saka urongodya uti ugute. But otherwise kunakirwa chaiko ka hausi kunakirwa, asi dumbu rine nzara. Did I answer you pakunakirwa? Yeah. Hai nangu ini nangu gwangu ainongonaka chete. Nyangwe ndisava feelings dzemunhu. Hold on. Hanzi nyasekuru vakaendesa mukadzi kuchikoro up to university. Saka mukadzi akavati haachadi because havasiri veclass yake. So sekuru mupurisa havana kuzvigamuchira. Vakangorwara for a short time. Vari kutovigwa tomorrow kwaRusapi. Oh, ndadzoka namatambudziko. Ndinokulavira vamuka manje. Haiwa, ndanga ndiri kubasa. Mama abatwa nehope. Kuma 5:30 here ndinenge ndakarara. Anga chipurupura George. Kungoja pasofa munhu atorara. Haiwa, hazvidawo. Handirare ini. Ndinomwa mvura ndipo pandinobva ndasimba futi. That's the trick. Imwai mvura inotonhora. Munomuka. Yeah, but ndanga ndichida ngoti ndikuyeuchidze kuti ndiripo ndasvika vedare. All right, good. Zamashka, let's do a recap quickly. Then tomorrow Dr. Love kononga dombotamba uri garden. Then Sister P kunjani? Sister P. Right, Dewali njani? Ingakanani? Hayi nkulu, you know the bigger the better. Abanye bathi inkulu ayisebenzi. Hayi, not extra large phela, medium ipo. Okay. Even ikana iri small unoyifeel. Nkalakata. 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 Okay. Saka vakadzi moda zvokutonakirwa futi haikona. Moda kutonakirwa. Ingerewe dewa, ubvunzo werudzi waobvunza uyu. What are you trying to say? Hanzi munotoda zvokunakirwawo. Iweka. Ingaombotaura wani kuti gandinyara lesha. All right. Regai tiende tipe Dr. Love na Sister P na Koni, right? Sorry for those who are just joining us. Our topic tonight, it's about rebound. Ndaizima mazuri say principal, how are you doing? Hello Elder and Ddc Skool of Thoughts. Thanks for the wonderful platform from the panelists and comment section. Elder, please hide my ID. Elder, I'm a 27-year-old woman and I was married recently in 2021 after I fell pregnant. Elder, to be honest, this guy was a rebound. I didn't or I don't love him at all. Elder, I guess most women will agree and understand Nenya a rebound. So
After I found out that I was pregnant, I told him and he was happy. And he said he wanted to marry me. And I told him not to marry me and we can just co-parent. But the pressure to be called a single mom is what made me to change my mind. And I agreed. Elder, to be fair, I thought I would learn to love him. But the truth is, I don't love my husband. I just tolerate him. Elder, I really feel bad for him. And I feel it's unfair. But the pressure of talks that if I dump him is what is holding me so far. What should I do, DDC? I need help because he truly loves me. Money, he doesn't have much, but the little he gets, he really tries. He is committed to this marriage, but I don't love him. Elder and Apererwa, even if he makes love to me, I will be just saying, ngachipedza, aburuke, or I'll be miles away thinking of my exes. Elder, so far handisati ndachita, but pazviri kuenda, I'm sorry. If I'm going to stay with him for the sake of marriage, ameno only God knows, as very much. Please need some advice. Thank you. Boom. Apedza mwana musikana 27 years. Ataura zviri mumwoyo make. Dr. Madzoka. Ndadzoka. Yeah. Nyaya inoika iyi, I think it's more common than we actually want to, kunonzwita say, to accept. Vakadzi, when marambana nevarume venyu ikoko, munobva mafunga kuti I'm gonna be single and I don't know how to be single. And zvinorwadza akakuramba kana kuti kurambwa. Nyangwe waramba zvinongorwadza. And they say, vakuru vanozviziva makokota enhingirikini nyanzvi dze-relationship dzinotika kana wabva pa-relationship wanting to forget that relationship, pinda mune imwe nekukurumidza wombokwirwa. But guess what? Wakwirwa kudaro, the person that you are going to is that rebound iyoyi yauri kutaura 27-year-old. Vakawanda vakaita munyama yokuti vakabva vaita pregnant with that rebound. Kune vamwe vakaita malaki vobva vaita havana kuzozviita vobva vaona kuti this is a rebound. And then they moved on. Kunavo vari lucky iyoyo. Asi iwewe mwanasikana, you were not that lucky. That rebound of yours produced a baby. And I want to believe it's a precious baby. So don't in any way, or way, form or shape, usazombo shatirwe kana kutsamira mwana uyu. Hapana chaanoziva. That's the first thing I want you to understand. Love this kid unconditionally, despite baba vake and the condition you were in. Now, let me address the idea of rebound and the fact that you were not even true to yourself. Kuti unzwisise kuti where are you in respect of your relationship between you, yourself, and Irene. Iwe woga wakazvimirira wakagara pasi uchifunga. Where were you? What are you doing? How are you doing it? Maybe I'm being cryptic. Let me just be simple. After a breakup, have you given yourself time to reflect on you? Kuti chi chikonzero chakaita kuti imi murambane waida munhu. Sometimes it's not even chi kuti unenge uchida kunzwisisa kuti chi chakaitika. You are taking stock of what happened. And you are trying to figure yourself out kuti chi chaunoda chaicho. Because if you don't do that, you're going to get into the same pattern, attracting the same person or people, vane characteristic iyoyo, and you end up doing the same thing, being hurt. Or maybe your characteristic is the one that causes those breakups. Kuda pamwe une muromo, kuda pamwe you are a narcissist, kuda pamwe hauzive okutaura, kana kuudza umwe wako kuti chi izvi ndio zvandinoda. You are not
able to stand for yourself in a relationship. Once you are in a relationship, my dear lady, once you're in a relationship, you don't lose yourself and your identity and your personality, your character. Never lose that. Because the day you lose that is the day you will actually look in the mirror, who is this person that's looking back at me? And you won't even recognize yourself. And the reason is you cannot stand up for yourself. Hauzvizive. And many of us, kukura kwedu kudaisoka, ndakakubvunza ipo panapa kuti, tell me something about yourself that you like about who you are. What characteristic of or a person do you think you are when you are actually going to be described by your friends? Have you ever asked your friends, kuti imi, what is it that you like about me? Chi chamunoona kuti ndine kodzero kuti ndive shamwari dzenyu. Kana vakati unokwanisa kuita unogona kuita makuwaka, you are in the wrong circle altogether. But I digress. Ndikudzoka back to to this issue. My rebound are meant and always are going to be there. And they are meant to is a temporary band-aid on a serious situation. And that serious situation concerns your heart. And when it's that heart of yours that is being considered, let me tell you, kungoti hai wawo hazvina basa, ndinongoenda kune musikana, ndinongoenda kune mukomana, ndozokanganwa, ndinenge ndatokanganwa futseke ichi motukana modii anga ari balance. That's not doing you any good or any justice. Because at the end of the day, you are just packing down the hurt and also the reasons to pull out of those serious and miserable breakups. And then you find yourself. And then you love yourself. I come 50%, you come 50%, we make 100%. You are 100% short of who you need to be. And technically, you are 50% short of who you are supposed to be. Because if you come uri 100% you, wakazvimirira kudaiso kuti ini ndinonzi. And these are the things I expect, and these are the things I require in my relationship. You don't come nema demands and machi. Those are the people that don't know how to be in relationships, because a relationship is made out of compromise. But you come with your demands. At least what my demands, to not my requirements. Moti apa ne apo. Inini ndonoda kudai. Indinofara ichi. I require that my men anokwanisa kundiremekedza semukadzi. Or muswera achienda kumabhawa every weekend. Those are requirements that you are supposed to openly and straightforwardly talk to your people. And then, mopinda mu relationship, knowing that those requirements can be met by the person that you have put the demand on. Vakawanda wedu hatizvikwanise izvozvo because tinofunga kuti kodzero redu zvinhu zvatinoda isu we are not worth those things. Saka, we cannot demand them. And the reason why we think we are not worth those things is because we look down upon ourselves. We short sell ourselves. And unfortunately, guess what? Wapinda mu rebound yoyo hauna kukwanisa kuti kana tichita yeke ka, okay, am I going to be okay ne consequences yachona? You didn't think about that, right? If you cannot accept the consequences, protect yourself. By all means necessary. Go on appeal. Go on something that will protect you. Yeke yoyi, amakaita yoyi has a long-term effect, and it will always come to haunt you.
Not because you made a mistake, no, but because you did not consider yourself as worthy the love with a decent and the right munhu wako. The reason why you think that aiwa uyu munhu handimudeka uyu, but you considered kuti chii munhu uyu kauyu, I will give him a chance, nezvekuti wanga wotozvionera pasi kuti ndingazodiwa nani. That minute, that self-esteem iyoyo iri pasi iyoyo makes you vulnerable and you're open to the next best thing. Inonzi, the devil you know versus the devil you don't know. Saka mungoti, the devil is a devil is a devil. Why not go with the one, not the devil you know? You know, that's an excuse. Maybe I am being cryptic again. Fact yakuti, you knew that in your heart you didn't love this man, but you gave yourself to this man unprotected, just tells massive about your character, about your self-esteem. And unfortunately, the consequences are permanent. And it's not, it's a mistake, because that babies are not mistakes. They are miracles. Separate your relationship ne murume wako wakarorwa naye. Separate that relationship from the gift and the blessing that you got in that baby. Please do that, not just for yourself, but for the society, because they are going to be part of society. And to know that my upright citizens anotanga kubva mukurerwa zvakanaka. And it doesn't start at the nengrikini level ye panze apo vachienda kuchikoro, inotanga mumba. So show that that baby the love and the respect and also the dignity they deserve. For the sake of all of us, hamusi kuzviitira moga imi. Taneta nemabharanzi panzapo. Asina kukudzwa zvakanaka. Nekuda kwekuti vanhu vanga vasingadanane, and they just thought that they can get away with gwangurana and zvopera. Mosiya vana vari panze apo vari musango. Maybe I am getting too ahead of myself, Papa. It's an emotional thing. And people are dying and people are suffering because of the things that we do. And in this case, a rebound. You are thinking of cheating, ka? Zvatopinda mfungwa. You have already done it already, my dear. Because any action that you take, anything that you will do, as soon as you have thought about it and you have dwelt on it, you are already opening doors to a point, Yakuti, you will attract the right person that will actually be willing to cheat with you. If you close that door and you get away from the mindset, Yakuti, I will cheat at some point, or any point at all, that's the power of a creative mind. That is the power of any mind. I will ask you, Nas, as I would ask any other day. There is nothing that is going on in your life today that you haven't thought of. Be it a year ago, 10 years ago, 20 years ago, 5 years ago, or even a day ago. And that is the secret of being Munu. I know Munu. Get me right. You think right, you will live right. Kana ukafunga zvemataka izvika izvi, cheating chii pamwe ndichazo nekuda kwekuti making those stupid excuses. That's what you will do. So get it right. You are already in a relationship. You can learn to love this man. You loved him at some point. Wakamvurira makumboka. I thought that women are emotional and they only open makumbo when they feel like they can have a potential love relationship.
pane vamwe vanenge vane nzara, pane vamwe vanenge vari self-esteem yakamheduka. And there are a variety of reasons. But I will tell you this. That man you can learn to love if you change your mind. If you change your perception of how and why you are with him. Wataura nezvemari. Kana asina mari, iwe unayo. Kana unayo, uri kuita sei kuti mubatsirane. Kana usina, uri kuita sei kuti uwane mari, kuti ubatsire umwe wako. Kwete ngofunga kuti iye haana mari. You see, problem. Solve it. And there are many ways to do this. Kubatsirana. You are married. You are a couple. You've got a kid. You did the right thing to formulate a family. But I would say, Kutika, if he's not abusive, if he's not cheating on you, and if he was that person that you saw for that few seconds, idzodzo, zamakanakirwa idzodzo, kuti he might be potential, exponentially expand that spark yanga unayo yoyo, and actually change the way you think and feel about him. Zvinotangira mukutaura naye kuti ingawani munhu wangu ari kwaye uyu, ingawani pane varume vose vandakarara navo vandakaita sei, uyu ari kundibata zvakanaka. Nyangwe asina mari zvake, uri kuona, this guy is just nengirikini. Start changing the way you speak and think about him. I promise you, in less than a year, you will have respected him to the point you will fall in love with him. Not because of chi, because what you are resenting in him are things that you see negative about him. And those negative things are based on what you think about him. It's a secular argument, but I am putting that point because if you speak positive about him, and if you encourage each other about my characteristics and you see him in a way different from what you are seeing him today, and ukamona se murume ane kodzero rerudo rwako, kwete kumfinyamira kuti akanditorera nekuti I was on a rebound. The fact that you think he was a rebound is that initial negative situation yauri kupinza in your marriage. Change that that narrative. Change it quickly. Usati wafunga zvekunohura uku nekuti kuhura. Cheating is kuhura. Unenge watova hureo, unenge usina kusiyana nemahure anotengesa. Chako iwe unenge uchingohura usingabhadharwe chete. But kubhadharwa kwako will be a painful existence. Kana wakabatwa zvakazoenda nekumwe, kana kuti wakaendako kunochita ukaunza chirwere mumba, ndiko kubhadharwa kwako ikoko kwaunenge uitwa. Because I don't think you are lucky now that you have found yourself in this situation. Kune vamwe vane lucky wakaita rebound vasina kuitwiswa nhumbu. But you were put in this situation. So I don't think you can count your luck in the next episode of your stupid thinking. Work with this guy. Work with him. Talk to him. And then try to kumuremekedza chaiko. Kumuremekedza. Kwete kumuonera pasi. Because it starts in your mind. Any relationship. That's why inini ndinotaura ndichapedza ndichitaura kuti kana iriyo gwangu yauri kuti hainake iyoyo ka. It's not because hainake. Ndikutaurire chokwadi. It's because wafunga kuti hainake. It's all in the mind. The mind is very, very powerful. It can change the way you see things. It can change the way you perceive and also do things. Chimbozvita maybe for a week. Kungoti
murume wangu anonaka mhani uyu akandibata akadai akazoti dai ndakamutaridza kuti andidai andinonakirwa ini. When you do that, your mind actually tells your body could react and act in some way. The reason why there are a lot of illnesses out there is because people condemn themselves and they are guilty of certain things, and their mind works to manifest it into their body. That's why Panama chronic diseases. And in many cases, the evidence would have been that people have actually thought themselves into that sickness. In some cases, hereditary, but in some cases, I was stressed because their thinking and their mind and their body is actually going to manifest those stresses and condemnation and guilt. I will end and finish this way. Try changing your mind. Try changing your opinion about this man. Don't talk about rebounding. Talk about the love that would otherwise exist in your relationship. Concentrate on seeing him as your man and a kodzero of your love. Akakutaridza kuti anokuda, akafara kuti maita vana, akukuchengeta nyangwe akasina mari. Be thankful, be grateful kuti ndizvo zvaunazvo, because vakawanda panze apo kapo vari kutochemera zvauri kuda izvi. So I will sign off ndichitika. Love is a choice, and you don't feel it every day. Paunomuka wakagumbuka uchiti zirumeri rakadai so dai rafa. When you feel that, make a choice to say, above all that, despite all that, I still love you, babes. I will still be by your side. When you do that, I will promise you, your life will be different. Ndapedza. Thank you so much, Dr. Love. Thank you so much. Sister P. Dewa. What's your take, Clone M1? Dr. Love said, sometimes in life, we have choices. And every choice we make, we need to learn gulama consequences. Okay. Whatever, you lie your bed, you spread your bed, you lie on it. Mm-hmm. And, you know, Dr. Love, it might sound brutal, but actually it's the honest truth. You know, she made a mistake in the beginning. Why go with somebody you don't love, you don't have feelings for? You know what I mean? Mm-hmm. She should. That's the biggest mistake she did. At least she should have gone for somebody that, I love this person, I have feelings for this person, than wasting this guy's time and the guy to show how many men. Let's not lie, guys. Most men, they are just interested in chopping you and they pass. Are you guys the marriage material? All right, define to me what is marriage material. Okay, what is making this man just come and chop? Because they have self-control. What do you mean they don't have self-control? And this is all right. That's what I say. Kind of about DDC. I did it. In America, those canons, it was like Chico, like a marriage material. And this no totalities. And this Saka those without Tichi, Varume, Saka like Mkoma Thomas. And then we are quite I don't go chop at it. Because after that, I this work. He put that guy was here, you know. Chang, what that is not calling who pin that much it. But in the marriage material. Marriage material? Hey. It all depends. Inimukadzi anotaurisa sewe aiwa mukombe wacho ngakure. Chero wakanaka kunge zvokunanzwa pasi petsoka. Eka, ndozvandiri kutaura kakoma Thomas kuti handiri munenge mune zvamunenge muchiita imimika. But
inini munotoziva kuti hamudi munhu anotaurisa, handiti ka. Munoda munhu ane respect, munoda mukadzi dhudla, handiti ka. Zvino kana makuya kuna Koni, chenyu kungoda kungonyudza chete. Listen, Connie. I'm not paddocked in this Julia world. Kana uri munhu. Nyango kavaka sport car. Yes. The good thing is in the license of good drive my vehicles also. But as you don't think that's out a jega just because in Doda Magonyet. Asi munhu anoti ndichitaura. Ini yango kunga vakubasa chaiko ukati tichita meeting zviya, I'm talking and you start talking. Ndakunyarara meeting iyeyo yose. Kana ndoti chitaura wapedza, kana wazopedza wazondiudza ini ndozotaura. Kwete kuti ndiri kutaura ini iwewe uri kutaura. That's nonsense. Alright. Ngoma Thomas, saka izvozvo pamuromo handiteka pakutadzisa gwangu here mumba macho. Later. Mati? Ndati pamuromo ipapo handiti. Panotadzisa gwangu here. Hapana, kana watodero gwangu mindset inofana kunge yakagara zvakanaka. But kana iwe uchiti ndichitaura wakakwiza izvi ende vamwe vanhu vachodero vanodero pana vana futi. Aiwa, watovhiringidza gwangu kubvira. Gwangu inotanga even tichiri kubasa tichitexterana mameseji uri sei this and that. Kwete kuti iwe ndiri kutaura iwe apo it doesn't matter even ini kwendiri ini even ari munhu womurume. Even ndakambosenza nomwe muNigeria naye lero ndikamuudza kuti uchida kuswera uchitaura woga shift yose itini ndichitaura iwe wotaura. Ndakupa chance yokutaura. But uri kuramba uchindikata, then this shift inopera tisingatauri mwe. I can be on my phone. Aitosvota wese kana ari mukadzi onaye mumbana kuti iwe uri kutaura iye ari ndinokupa chance yokutaura. Wotaura nhuna dzako dzose. Then yes. Kwete kuti ini ndiri kutaura. Chikweme chinovhevedzera shit. Mr. Kwangu. Mr. Kwangu. Hello? Problem, you know what you judge the book by its cover usina kuberenga pages. Do you know what some people like us inini you know what ndinotaurisa but one on one kana ndine munhu I'm a different person, I'm somebody ari shy. So sometimes you don't think kuti kune vakadzi vanotaurisa but mumba it's like you have got a different person, you know what I mean? So you miss the right person by looking at kuti uyu anotaura, but then actually you don't know kuti inside this flower how does it smell, you know what I mean? So muchenjere ipapo because there are some people that are actually I'm sure you are not getting me. Hapana petongoti tichisangana tese nhasi tobva tatorora namusi unozviona kubva kudating mainda kana kuholiday mese. Munhu ane mabasa ake chiri inomuririro wayo hairegedzi. Inda kutaura kuti even ari murume, when I'm talking, keep quiet. If we are talking, I will shut my mouth. But what I hate, ini ndichitaura, wouya uchiinterrupt. Ini ndambokupa chance yokutaura. Aiwa, ini nahangu munhu akadero, it's a piece of. Ngoma Thomas. Makambosangana nematsotse vakadzi. Because mazano marriage yakudhura kuwana. Handitika. Mosangana na Koni, inotaura zveshu hai papo handiti hangu kukunyeperai. But ndogona kuve nemi 5 years ndakati zii. Handiti. Because tandiri kudai marriage pera. Ndapinda imama nguva Thomas kuti ndiye Koni here uyu. Very loving chichiwa kutoshaina kubasa kumba kupi. After 5 years ndisingachagoni manje because zvakunditsikirira. Ndobva ndachitanga manje makala zangu chibuda. Muchaita sei manje ipapo? Ndofunga hamusi kunzwisisa. Ini handikurambidzwi kutaura. Ini ndataura kuti what I hate. Munhu anoti nditaura. Kana zviya zvokuti ndichibvunza vanga vavana vakanganisirana. Ndiri kubvunza uyu. Umwe otanga kuti nhema dzako handaude ndichitaura nomwe ndinokuisa gwati. Ndichakupa chance yokutaura. Keep quiet.
ini aikutaura handina basa nokutaurisa kwako. Koma Tomasi muchaita kutaura kwako handina basa nako. What I hate munhu unotaura unointerrupta while time. Ndo zvandiri kutaura izvozvo kuinterrupta kana wadero ini inenge competition yekutaura kai. Ndozoona hangu navarungu kana tichiita marekera ndakazombotaura kusvika kwausi kuda kutaura ndikati kana tiri pameeting ndipe chance yekutaura then wozoresponda kwete kuti unointerrupta ndichirekera. I'll keep quiet. Ndinoenda ndobhadhakwa pameeting yacho ndakagara. What's the point? Cheta vanhu vari patoro zvidhakwa zvakadhakwa zviya tiri kutaura tiri kuita zvonakidza zvekuti dhuma kwendirini ndo kunonzi rice rina mapundu kana kuti sadza rina mapundu and I hate it. Saka imi mnenge atingambogarira hatambogarisa ni 24 hours. Ndingada kutaura kondambawanza here. Ndataura wani. We are paralyzed. Handimiri munhu tapedza kutaura ndokukata. Is it a pub debate? Kuda kuchonakidza tichitoseka futi ipapo. Anyway, Sister P, all right. That question you asked, what is marriage material to you guys? Are you asking me that question? Yeah. Okay. Marriage material, right, is a woman. Yeah. Yeah, was uhlonipha. And yes. Yeah. Only respect. Independent. When I mean independent, who can do things, not who wait for a man to say, no, you have to do this for me, you have to do this for me. Who can make decisions? Who can run a family? Yeah. Right? Right. Who doesn't? Kungaga Jessica Shiri. A woman who is collected, calm, and mellow. Who can talk, but not too loud. Yes. What is the material? No, I didn't tower. Saka isu sana mtalayo bora kama dewa. Saka isu dewa kuganguru wacheta apana material tisha. Ndabvunzwa koni, ndabvunzwa material. Taura kuti isu tiri pascraper. Handina kudaro. Koma rebound man, ndozoshandiswa kuma rebound man. Handina kudaro. Rebound. Aiwa no. Okay, Sister P, what do you want to say? I saw Uncle. Okay. So Usisi, you know GC team. GC team because njengoba GC chutho khona uyazi ukuthi umshado these days unzima. So to find umuntu okuthandayo and it does the right thing by you. Ngoba before you know ukuthi that's how it was done vele. Especially to lina madoda. Ungamithisa umntwana wabantu whether uyamthanda umthandi vele abakudingi lokho. You have to do right by her. You have to marry her. Whether you're saying, hey, it was an accident, yeah, blah, blah, they don't care. So the guy, he did the right thing. Good, okay. From then, let me tell you something.
it's people you need to learn. Don't live for people. Don't live for what people will say, because we are not there. We are not there. And people will never stop talking. Even if you are dead, you're in a coffin there, the people are still talking about you. So munhu afana kuita ma-decisions because abantu bazati single mother or what, because ari kurwadzisa this other guy. Do you know what love, the guy might even be feeling it. Do you know what if somebody is not reciprocating love, you know, you feel it. Even kana mnari pretender, you feel ukuthi wona hayi umuntu lo ngiyamthanda, but umuntu vele ongakuthandiyo ongekho kuwe uyezwa wena wade uthi kokhona, you know what, phanapha andikudiwa, you know, I'm not angithandwa vele umuntu wenzela nje khona ukuthi wona ukhona ukho, uyabona. So it's a lesson for all of us ukuthi kokhona ungangeni emathandweni ungekho ready. You know, that's why bethi umjolo uyanyisa, because ndiwo unonya at the end of the day, because of my choices, you know. So in what I learned in a long is that if you go into a relationship quick, you attract the same people, and you know, you ask yourself, why did she sangana nema parents banamsoro bango or people and violence, you know? And then I went through that, and then you realize, no, as long as you don't give yourself time, and also the most important thing with giving yourself time is also reflecting, like Dr. Love was saying. And you know what? If I give myself time, when I meet somebody, I'll know what that's a red flag. I'll know what you know. This person is like that. But kana ndiri kupinda because in the radziwa kuti they want the ramba, then I just want to take off that stress. It doesn't help, because that's when you find yourself in the same spot again, because you just went in. Just what you want to heal your heart, and then you end up getting hurt more. And honestly, if you know what you're on a rebound, shandisai contraception and I don't know about depo, you know, because you yourself, you know the truth, good, you know, inini, and I'm not here. I just want to jola chete, but kana uchiziva kuti no, I don't love this person, I don't have feeling. Inini zwangu from me, and you gonna go never to even kiss you in sina feeling yako. I can't. Okay. I just can't. Like me. I have to feel you, and you know, I can't do it at all. That's me. That's what I'm saying. It's really you have somebody that you love, actually you have feelings for. But I don't understand. There are people that actually they just sleep with somebody and like how, you know. But we are different. But then that's one thing we need to learn, that if you're not interested in somebody, don't get involved. Because look how serious this other person is. And then in the games wangu. If you are not ready for marriage or ready for a serious relationship, see ya. And I know there are a lot of guys, but not a gwangura chete. Trust me. There are guys who just want friends with benefits. Ndingambobvunza here ipapo nai. Yes, asi variko here vasikana vakangomirira kuitiwa shag meat? Yeah. Oh. Yeah. Not Zimbabweans. Yeah. South Africans unovawana vanongoti haiwa ngatite kusvika kuna koni, you know, I just want to have sex with you. Anozoti futsek urimbwa yemunhu unganudza zvekupenga. I can't tell Zimbabwean friends benefit zvekuti akana mukadzi weZimbabwe. They are there. How? Right now, ukakatowanda more than because Matswana nema South Africans kana Namibians, yes. Mazimba. Mazimba. Ingotiratidzaiwo wani kana musati mirai munzwe ukanzwa mukadzi achiti inangu anchani zvekuroorwa anditika meaning kuti she just wants, it's either she wants one guy zvake anongogwangura, but there's no guarantee kuti unomuwana that one, saka you end up just having one nasi 3 months down the line wawana mumwe futi ndo vate vavo.
No, Connie is different what we are saying. And we are saying, are there Zimbabwean women that you can approach from nowhere and say to her, you know what? I like you, but I'm not going to have a relationship with you. We're not going to go anywhere. I just want to have sex with you. Kana une chibanza azvineti. Uri kuona manje. But some nationalities you can say that friends with the benefit. Those strings attached. Yes. South Africans, foreigners, Namibians. Iowa. One. No, not Zimbabweans. Benefits are the app. Benefits is very common, but mukadzi anenge achiitirwa zvinhu nemukomana iyeye. No. Those are the benefits that she will get. Kunoku manje, kunoku UK kana any friend with my friends with the benefits and no strings attached ndekuti apana kungo benefit ana chete pagwangu. No strings attached. Yeah. Queen, what am I getting from you? Queen, what am I getting from you? What am I getting from you? Connie, let me tell you something. Nowadays, that's what most people prefer, because people now don't believe in my marriages or my long-term relationship. They believe that I just phone Dewa, I need service. Dewa, or service, oyenda. But those are two different things. And it's not that I'm benefiting, but I don't want to change it. No, just Kanandina Zara Bonde, I know you're on the service. That's it. And you know, Nae Kana Zara, Tosanga Motel, you know what? That's a lot of people are doing it nowadays. No, but that's a relationship of no strings attached. That's the different one to with benefits. Benefits you have to gain financially. Okay, can I ask you a question? But as long as you say with benefit, the benefit that is spoken about is sex chat, Connie. I name a benefit. You're using the wrong term for the wrong things. Connie, can I ask you a simple question? If I'm having sex with you, and right, what do you want to benefit from me? Do that, Mari. Why? Oh, look, can I tell you what I'm agree? I could do my benefits. No. Then it's things that anything. No, take me step by step. And you are benefiting sex from me, I'm benefiting sex from you. And you cannot. What do you mean? I see benefit. No, because you are with as if you are doing me a favor. And this is my benefit. But no, okay. Connie, wait. Let's forget about the benefits. Where can I sex? What makes you think, or what makes most women think, could they are doing us a favor having sex? I see if I'm coming to do what I got to know what's benefits. What I can come at you. Connie, Chimbomira. Let me rephrase. Mira Chimbomira. It's financial. No. Benefit is not financial. All right. Benefit. Connie. That into my finance. Connie. What has a relationship with benefits? It means one of you has to be paid. They are living expenses. All right, Connie Chimbomira. All right, Connie. I need to ask a simple question. Forget about the benefit thing. Let's say we didn't talk about the benefits. And you have said, Iwewe. And then I ask you a question. Ndikati inini. What makes you think, or what makes most women think, with having sex, you are doing us a favor as men?
because you end up saying ndokwanisa tabonyora. Exactly. Saka, I mean, what makes you think if I have sex with you, you are doing me a favor, I have to pay you? I'm not saying that's what I would think. But once you say, let's have a relationship with benefits. Okay. Once you say that word, I will benefit something from it. Obviously, I'm going to open my... You're going to do what? Wait, Con. No. No, because if you're asking me to have sex with you, I have to pay your rent. I have to do this. No. That one is prostituting yourself. Yes. Why do I need to do that? Because if you are charging somebody, that's actually prostituting myself. But what the term friends with benefit means, it means our friendship is based on that. Do you know what I know a guy, I know it is, and when you was telling this lady was shocked. Was like, cheap. And you are saying, you know what? You know, and the chick's place and this guy. Tinogona kumwa wine or tichitaura zvedu and then togwangorana. But you know what? One thing he said that I didn't know. He said, I don't allow her to lie on my chest. So I said, why? And he said, because I did connection. Because he said, once you see a man putting you on the chest, munotanga with a connection. You start calling me. Because pane that so is not perera kuti tinogona why not romance everything, but my feelings so good. You sleep on my chest. That's only a woman I love, with my wife, who can actually sleep on my chest, because I don't want that physical attachment. You know what I mean? So that's what we're trying to explain to Connie. No, they're actually women, and there are them as Zimbabweans who are actually doing that sex with benefits, because you know what, some people actually they would go out with a married man. They know you're married and they don't want anything from you. All they want, you just come and service. If it's once a month or twice a month, you know, she doesn't bother you or call you. No, you know what I mean? Right. Hold on. Kono repair and the get it dictionary, Google dictionary. All right. Hold on. Let's help others. Right. Friends with the benefits. All right. I understand. Friends with the benefits. A friend with whom one has an occasional and sexual relationship. Friends with benefits relationship is a term commonly used to reference a relationship that is sexual without being romantic. Typically, these relationships can be between people that consider themselves nanny, platonic, and friends without pressure. Okay. Anyway, you need a guy and I'm Borara. 3 minutes. Saka mimi wakadzi munoona if when we have sex with you munemuchititira fefe. No. Most women they think that. Yeah, 90% of them. No, I don't believe that. In what Sister P? One, what I've found out Mastress Mando Fambo. Wakadzi they think they are doing favor when having sex with a man. And two, the most common one, they think it's a man's duty to satisfy the woman. No, that's wrong. That's what do you know what when you get into a relationship, that's why sometimes you ask Uguti, some of these places the relationship people go into, they are not interested in an individual, because if in any you satisfy me, also what I want is what's best for you, and not really happy, because if it's one-sided, it's me.
You know what I mean? Right. So Sister women P. have to stop that mindset. I'm doing you a favor. Actually, you are doing me a favor because anyone do not agwangu yoyo. So how do I feel as if I'm doing you a favor? Because I'm Sister being P. satisfied. Sister P. Do you know that as much as you guys say you want to be satisfied, do you know that is also you need to be satisfied as well? I think makasangana nevakadzi vari wrong. Some of us know how to satisfy you. No. No. What I'm saying is, most women, they don't understand kuti murumewo zvakaita inini kana zvakaita mukoma gwanga na Dr. Love whoever. Tinotodawo satisfaction. No, you are humans as well. That's what I'm saying. From the women. I don't know where the women get that mentality because you are also human beings. You know what I mean? It's the same thing. If a person, I say, but would I have these kids in the spam and you know what I mean? So there are some things we need to really get out of our heads and start thinking with because we need each other. We need each other in my relationships. To survive, we need each other. Do you know what I mean? And if you see vakadzi vane hasha dewa vane nzara yeponde, I'm telling you, if mukadzi anoguta ana hasha because ndiri kunyepa here Koni nzara ane hasha zvisingaiti kuti even nekubasa vanoshautwa vana vanoshauta but kabhaudwe chete unoona ati zii kutamba macheso but most women vane hasha they are lacking a man kuti amubata maprivate parts uko arare inoti mukadzi unoti mama ndiri kuenda unoona bhora toonana later varume you are failing to do these women they just need kuti munyararise pamuromo apa unomugwangura chete until it says kuti tete uri kuputa rini. Bwana vamwe mai pano pamwe paunongomuka uchikanda mapiro kumadziro dziri hasha dzokushaiwa murume. Most of our hasha, honestly, guys, and it most of our hasha is from Nzara Eponde because single gwangure, even do you know if you go to a doctor, vanogona kufunza kuti mama, when did you last intimate? You say 5 years ago. Ndo pane problem. You know unogona kuita depression, stress, and when you see other people happy, you get so angry and jealous kuti but ndiana kustopa kuti upinde mu relationship. You know what I mean? So gwangu is very important for us as well, vakadzi kuti tinyarare tivhare pamuromo. I'm telling you, I tell guys it's easy to deal with a woman. Can I chitaurisa mutorei muende naye upstairs mama ndiri kutsvaka bhutsu dzangu handizvioni enda uko upstairs pedzerana naye. You see kuti when you come downstairs the same behavior she was doing is she going to be performing that one again. Tine hasha tisingaiti kana tisingawane ponde. Guys, I don't want to lie to you. Even kana machisiya panzira, that's why tinoenda crazy kuti hey ndakanchiunda kusvika Kenani, you let me uko kugibhita haiwa. Kuonurira kuti ndatokanganwa hasha aiwa ndandine question andada kubvunza kuti makambonzwa here kumastreets uko zvichitaurwa kunzi Zimbabwean men havagoni sex? Makambozvinzwa? Handitika? Why a majority of women saying that? Do you know why? I can answer you that one. The same way yekuti ndinogara newe kune 20 years musi wandinokura mbobva ndine kadora but 20 dzise ndini ndine kadora bitterness. Aiwa tutala vakadzi varimo zvavo mudzimba ndo bitterness yacho iyoyo. Varume nevamwe vanongoti unenge une experience from your ex-boyfriends and then you conclude kuti maZimbabwe men havagoni bonde. Right, uri kuona manje ex-boyfriend yako ndeyekupi? Ningere kuZimbabwe. Saka unoto kana uchiti une experience next boyfriend yangu weZimbabwe, how can you say uri kuZimbabwe wagoni bonde ex boyfriend yangu weZimbabwe? Unenge waravira na German. Aiwa no, wona. Okay, let's talk on Aroko Zimbabwe, the majority. Anditi. Okay, all right. To answer that. Handiti madiscussions vakadzi tiri kutaura nyaya yekuti zvekutundiswa. Unonzwa mukadzi achiti imi
indani 17 years ndine murume wangu asina kambotundeni handiti climaxing chaichayeka vakadzi vakawanda to be honest havasi kutomboisvika vari kuinzwa kumalive anenge achiitwa achidzidziswa nekoko ndokwanoinzwira noti kuinzwa pabhodhi yake. Right. Can I help you on that one? Yeah. Ochiona futi the majority yekuti no, I can't say majority. Pane a certain type of men, right? Yekuti anongoziva kuti anongokudhonzera pambedha. Romance chaichayoga havaigoni. Varipotepi yevarume vakadaro. Plus vakuchiwanda ivava. Okay. Ndopakuti vakadzi sai manje vakuchiti chi varume havagoni because not even kuti watesta mumwe from another nationality but vari kuzvinzwa mumadiscussions ari kuitwa ekuchina kwevakadzi uku. Saka vakatoziva kuti saka varume vekuzimbabwe saka havaiyoka because handisi kutundiswa ini. Connie, can I answer that one? Vanobatwa zvatakambotaura ndikati munobata maheadboard too much. Headboard ngaive pamwiri pangu inini. But headboard uko, you know, mumwe wacho anongodzikisa bhurugwa bichana kudai svika pasi pemagara apa kwatanura zvese ndikatoti ndinofanika kunyara here kana kuti you know, amen. Connie, let me help you, my dear. Right. Magrupu amuri kuenda aya handiti muri kufundiswa nemahypocrites, muchanyeperwa, because you are saying it's a say yemunhu ari kutaura kuti varume vekuzimbabwe vakazoti, varume vekuzimbabwe vakazoti, handiti ka? If you are to ask that person ari kuti varume vekuzimbabwe vakazoti, handiti mubvunze kuti iye pachake chaanogona chii, that person, handiti. Remember, takamboya panapa tikaita that video mukadzi aiti vakadzi vasina matinji hapana zvamunoita, hapana zvamunoziya. Remember? Vanosiya nematinji avo yo. Right. If we're going to benengura that woman, otherwise hatorina. Those are the most loudest people who try to compensate themselves by bad mouthing, saying things that they cannot do. They are very good preachers. Apaka, but munye musono bata ukarana ega, you regret. Variko vakadzi not even. Mira, hold on, wait. Let me explain to you. I'm saying this as a man because you are going to also kuti varimo waniita uchiti varimo Zimbabwe vakazodai varimo Zimbabwe vakazodai. Variko futi vakadzi yokuti they are not even romantic at all. They can't kiss. They can't koira. They can't do anything. Yes, very quick. But it's so says Zimbabwean men. We are so blessed to a point we don't come out and say bad things about our Zimbabwean sisters. I want to be honest with you. You'll find maybe 1% of a bitter man will go out there and say bad things. The only thing that a Zimbabwean men can do, right? That I've noticed from Zimbabwean men. The Zimbabwean men will go to the Ihure. That's one thing a Zimbabwean men will take. That's the only thing they, because are bitter, grapes are sour. But not in a million years that I've lived, I've heard Zimbabwean men degrading women. All right, no, we can't do that. Publicly, but varikuenda kuma small house. All of the small house kuti mukadzi wangu hapana zviripo hanaki anonyowa. Connie, let me tell you, men, when they want to get in your legs, they will say anything. But why doesn't he leave that woman? That's when you see kuti all he wants is to get in between your legs, and they know what to tell us. Kuti ndamtaura izvi, wafunga kuti ndiari special, you know. So it doesn't mean kuti that's why you see anokara 20-30 years mu marriage yake. If he wasn't happy, Connie, why doesn't he leave the wife? Plus,
zvimwe zvandingawedzera ipapo ndezvokuti varume vokuzimbabwe haundioni nichinda papublic ndichindocriticize vakadzi vokuzimbabwe, especially imimi munozviita nechirungu ruzhinji gose kuchizva majority of you. Isusu kana iyeni ipapa nekuti shuwa ndiyambuke mabhodha ndichisiya vakadzi vokuzimbabwe. I have traveled the world. Aiwa, vakadzi vokuzimbabwe shuga togara tichitaura panapa. Kana takonanawo zvedu takonana, asi kwete kuti ndingatocrossa maborders kuti ndinotsvaka vakadzi vamanationalities ndichisiya vakadzi vokuzimbabwe. Zvino imi vakomana chigilbert chinoudzwa ndakambona pane imwe video yamasouth african ladies aitaura chinzi upon observations varume chaivo ndeve kuzimbabwe. Unoziva yakanga yaiswa pafacebook macomments andakawa kumasisters vachinyora nechirungu, ndakangoti naimi matadzaro here kutaura nechishona muchinzwana munosvika pakusakura nekuzunza mabrothers. You might think kuti vana vane vana vakomana here, vana vane mabrothers here. Do these people have fathers? Bitterness yomunomboita sometimes. Aiwa, tinenge tarwadziwa mukoma Thomas. It's beyond belief, but you don't do that. Tinenge tarwadziwa. Handiti mambotaura kuti chimatravel handitika. Let's say mune mukadzi wenyu muZimbabwe handiti. Mune nyengo muSouth African. Kumba uko ndiri kukwangwaya ndiri kuchema kuti hamusi kundichengeta. Asi uko kuSouth Africa uko ari kugutazve. Ndo pandiri kutaura ikavo kuti saka kuzotaura patiri kutaura daroka tiri kurwadziswa nemabrothers edu. Treatment chayoka tiri kuitwa mazvikorobo. Asi akunotora zvimahits zvekuSouth Africa zviya zviri kugeza dzambotaurwa nasimeri nhasi. Vari kugeza mubhaketi apa kumba tiri kugeza mutapu. Ari kugeza unonzwi kumanzi maiko tumkuku. Ndokwaanonosvikofongorera ikoko. Saka vakataura kwatakuita takurwadziwa nezvamuri kutiita. Ini ndindo kuchengeta vana. Asi mari yako unoidya kusaidi. Koni. This is what I've said before. Kuti unogara nemunhu 25 years. Handitika? Then womuramba okuti unekadora. Handiti? You see where this bitterness is coming from. Ndekuti because bitterness because all these what Zimbabwean women are saying, they are hurt, they are bitter because varume vavo vakavapa vana, they are not looking after their children, right? So they can't say anything good about their ex-husbands. What they have to say is to say varume Zimbabwe vanaki, varume Zimbabwe vaiti, varume Zimbabwe vakazodai so, because they are hurting, because vari kuona kuti okay, je what's inini kundipa mari kutenga mari sipo, but ari kuenda kuDubai nemusikana arodai so, saka there's nothing that you can highly speak of me. Aiwa, nevamwe vari kudzimba mukomatewa ndati ane mukadzi haisi exi, ane mukadzi wake avo ari kutogara naye waanorara naye every day in bedroom, but ane side chick yake yekuSouth Africa. Iri kuchengetwa haikwana kana even mota kani anototengerwa nemota. The reason why ndina kana nemota ndinotomirira kukumbira kana ndotenga grocery kuti baba ndiperekedzeiwo. Okay, you have to ask yourself that question. Kuti, why is my man doing what he's doing out there yet he's still with me, right? Because havandi kuudzirwa. No. Okay, Connie, listen my dear, listen. Let me speak for myself, right? In the only thing that I want from a woman is a woman who respects me. By respect, when you talk to me, and talk to me like somebody after an adult. But ukada kutaura neni as if you are addressing a kindergarten kid, I'll behave like one. So most of the women, they are failing to communicate with their husbands. But when their husbands goes out there, kuma side chicks window, they are communicating well with those side chicks because those side chicks knows how to communicate with these men.
they respect them. They don't do no. When they respect or when they talk to them, they refer them with a low tone, say exactly how they want to understand and reflect before they talk. That's why they pump out monies, that's why they buy them cars, that's why they do whatever they're doing. But iwo kangotaura chat as if unondia dresser, as if utaura nekamwana kako, I behave like one. Asi ndambotaura wani kuti ndambotaura wani ndikati kusaichika neti saichika inini kona ngoti hey kanditika ndikaita saichiki de wani ndinokupetera muswe iwe because I want something from you. One second, look by chance. Connie, you're contradicting yourself with your fellow women. Those what on a sister P. Put a side chick, and like what I'm telling you right now, knows how to talk to a man the same way ukandiramba iwewe. If you become a side chick, waku reflector the things that made me to leave you. Now hauchazviitiri kuna mukoma gwangu kana kuna Dr. Love because wa side chick ya Dr. Love mukoma gwangu. Saka your behavior changes so much that you can curb and keep this mukoma gwangu. And in all fairness, a normal man will never marry a side chick. And so a side chick, 3 years down the line, that side chick will turn to be the bigger wife. Problem the side chick will become one. Side chick always remain a side chick. A man will never marry a side chick. Side chick no gango side chick. You've got the practical example of how you should be treating each other, Mumba. Thank you. If you see your side chick doing the side chick thing, why not be that side chick? Side chick are not baba. But this is the she will be patient. He's on borrowed time. That's the thing. Kana dai vakadzi vedu vari mumba umu. If they just practice and observe zvinoita maside chika vozviminipisawo kwete kuti handiite pange sehure kusaita sehure kudaroka ndiwe uri kutohurirwa. And the problem is this, we criticize those side chicks tichiti havazive asi ndo vanowana mari dzakawanda kufira vemumba. And the reason is that muri kutaura mose the same thing, but I want to kudzibatanidza kudai so learn kuti a side chick maitiro ake. I know kuti vakadzika we kugumburiswa munogumburiswa, and sometimes you are actually disappointed to the point of no return paya yekuti aiwa uyu munhu uyu kauyu akandirwadzisa handichadi kufa handitombofenda kamutrusta o handitombofenda kamupa moyo wangu futi nekuti akagara achingoti gumburisa time after time after time matova dombo. But kana murume mutsva akausvika paumurika, because hamuna zvigumbu izvo munokwanisa kuvhura moyo wenyu, you actually fall in love faster. And it's not even love. You fall into infatuation faster. Nemurume mutsva uyu nekuti haana zvigumbu zvine murume wenyu uyu aripoti nemanje manje, a current husband. And that is why it is easier for imimi vakadzi kuti muite sei mufambe muende kunohura uku, nekuda kwokuti zvigumbu zvenyu hamusi kuda kugara mazvisiya mazvipakura mazvibuditsa. Makuda kungoti handichamugoni uyu ndakungonyarara ndoita zvangu. Problem iyoyo kandiye kudai so varume tozoona kuti mukadzi uyu kauyu ma1 kutopinda pabondeka kutokwikwisana kutorwa chaiko tunotoita zvibhakera.
kuti tingoitawo 5 minutes nengirikini iyoyo 10 minutes vamwe 20 minutes hameno. But hamusi kuona kuti you are actually destroying each other from inside. Iwe hana yako mukadzi ndiye kudai so makasikirwa kunzi I know kuti zvinorwadza, but there is always that vakuru vakataura kuti kutaura shoko raunotaura, it is how you say it, not what you say. Zvaunotaura matauriro ako mukoma gwangu anowanzokuta mukoma gwangu kaimi nyorai mupatenta zvamunotaura izvozvizvi nekuti motengesa kuZimbabwe kuti vanonzwisise. Mukadzi anotaura yep anopinza a spirit of disunity inotaridza murume kuti haatomborespectwe. And kana zvadaroka matova World War 1, 2 and 3 at the same time, hamugarise mumba imomo zvakanaka. So kana mukadzi wakakwanisa kuzviona izvozvo, and ndiri kudzwa kuti vakadzi vanoti why isusu kwete why not the men. This is the reason why I say why vakadzi you have makacreatwa nechipo chekuti you can feel and extend and extenuate my pain aya pabirth pakurwadza kwazvo and your hormonal changes nezvimwe zvose that we respect you have zvinotaridza kuti you have more nengirikini capacity muhana menyu kugamuchira zvakawanda muchizvigadzirisa sevakadzi. And the wisdom in that is that kuzviminipitsa semukadzi actually takes you into a better and enriching relationship nemurume wako. Nyangwe akakuhurira, and I know it's painful. I know kuti hazvitombobude mupfungwa dzenyu, asi chizvibvisai muhana menyu moti aiwa baba ndinoziva kuti izvi zvakaitika izvi, and I'm not gonna forget, but I'm gonna forgive you. Ndichaedza nepandinokwanisa pose kukuremekedzai. Do it for a month, do it for 6 months chaidzo. Moona the changes yemurume wenyu. I have actually heard, ndakatoverenga asi handisati ndazviona hangu muupenyu hwangu, but ndakaverenga kuti pane mukadzi one that actually would fight with his husband, she'll fight with her husband, I mean to say. And vanoita kuita boxing chaiyo. Akabva afunga kuti no, I'm gonna get hurt, I'm hurting my husband. What's the best way to communicate naye? Murume uyo akangotrigwa chete azwa kuti yatova mabhazhi pakera. Saka anga otopfumbata maoko ake. Akuda kukurowa. Mukadzi wavati chingondirowa hangu. Ndinoziva kuti ndakurwadzisa, asi handina kuda kuti urwadziwe. Murume wakati sumudza maoko ako tirweka, ndiwe watanga. Mukadzi ndokuti aiwa handidi, ndaona kuti warwadziwa, sorry zvako, ungangondirowa hako, asi handichakwanisa kukurova, ndinokuda murume wangu. Akazviita for 6 months. Murume ane hasha pakuzofunga paya murume ogaya kuti inini nehasha dzangu mukadzi anondida kudai, akundirespecta kudai. That man changed. Kurwa kwanga kusisipo. Akatrigwa. Anga asingachasumudze maoko ake. Anga ofunga kuti mwana. Guys, honestly, the guy tionane ini ndakudhoza. Mukoma, ndanchida kupedza nemi. Zivai munotaura kuti vakadzi vemuZimbabwe kana kuti vakadzi vanopopota vanotaurisa vasingazive pekuti murume anorumekedzwa seika. Patent that statement. Isai majezi munotengesa muZimbabwe, munoita marimi, munogadzirisa mhuri dzakawanda nemazwi amunotaura yayo. Ngapedza. Dr. Love. But problem you always saying vakati, but do you know kuti ndinogona kukuchengeta ndikuitire everything, but still why mutitirwadzisa imimi varume? That's one thing that you forget. Kuti isu vakadzi from childhood tadzidziswa kuti unofara kuremekedza murume, you need to respect your husband. But no matter if I respect you, if I do everything right, still
you unondirwadzisa chii problem imimi varume why musisadzidzisane kubata vakadzi because isusu tinodzidziswa inini. If I tell you I was raised by my grandmother and I will never treat a man even if you beat me, even if you ask my ex, there's no one day ndamsimudzira voice, but still what is your problem, guys? Because most of why I'm saying kuti mazimba munaramba numbu, you are most are women beaters. What's your problem as well? Tell us. Yeah, let me tell you. Because ndinogona kuita a good girl. You know kuti nini, I was one person kuti ndinoita a good girl kuti. That's why I always say kuti to my ex, I said to his friend, I said umuvunzei almost 11 years. On a day I know this woman and shout on the kudzira voice inini ndadzidziswa and I wasn't raised, but I asked myself what okay, what am I supposed to do? Because I tried everything. Even if it's wrong, I did wrong. You still say it's okay. But again, for the next week or 2 weeks' time, he's doing the same thing again. We forgive. But you say, Barume, what is your problem as well with our brothers? That makes you abusers. Dati chinhu chetoda kukuudzai kuti kwai sei musingadzidzisi. Varume taidzidziswa kunzi vakadzi vanobatwa sei. Yes, zvafedha ike zvino. Kudhara varume kumusha kweya maindogara kumanda. Mamusingagari mumakicheni maigara vanhu vechikadzi. Zvinhu zvose ndokwamaidzidziswa kupfura museve nekuti vakadzi vanochengetwa sei. Imimika imbofungai kudhara tochimbotora era yakudhara yakapfuura yekuti murume ainda kundovhima musango, achisangana neshumba, achirwisana neshumba, achiuya nenyama, achisvika achingonzi maita soko kana kuti maita shumba. Mangwana aidzokera ukamarwa nembada kana kuti nerekera, achidzoka achindouya just kuti thank you. Vakadzi vava nemataurire kana kuti mainda kundotema kugombo kuya, mavoko aya aita mhoni kubva akasvika mhoni, but vakadzi vaingoridza muri varume zvaivapa dhati rekerai kuramba vachiita. Imimi mukabata mari, mamwe madzimai ariko mazuva ano anoita sokunonzi aenda kumazi nechitundu musere. Then you look at here. Ndosaka muchinzwa nini personally nditi nini mari yomukadzi no. Akakuitira chinhu akakutengera underwear zvinoiswa muledger kuita fanika anoita bookkeeping. Izvezvo izvo mukaramba muchizviita, I'm telling you, madivorce in the next 10-20 years muchaona it will be worse. Amai ndakakura inini mundaraunda akashaika aged 91 muna 2001. Honestly kubvira ndiri kamwana andambona mundaraunda achadhana namai yangu. Kana vaikanganisira naye, in fact neimwe rekera nedzimwe mhuri dzandakakurawo ndichiona, yes zvaivako kune dzimwe mhuri taiziva dzimwe mhuri dzairovana murekera, but ukatarisa vanhu vaikurira murekera muuyu iyeyo mudzimba dzakadero, even marriage dzavo dzainetsa. Zvino imimi akazokuudzai one dictionary renyu marights enyu maequal rights omurekera menyu omuzimbabwe ane dictionary rawo ega. Ukavona uchitaura nomunhu kana uchidaona kuti murume unokonana nomurume sei, kill his ego. Ndozokuti muna vana muno ndosiya kana kuti maplates patable apa mune vana vevasikana for that matter. Wonditi imwe munosiya maplates pamahira, takurai maplates enyu munaona. Once you said that, musiwe chero nekwangu chikuva kuti uye wape anongoti kuti kuvana torai maplates achigwana baba, unoshama muromo wako nenyasi uchindiudza mashoko. The way you talk inoita kuti pamwe muwane zvuma. Kana uchida kuona kuti murume munhu angaita sei, kill his ego. Mr. Kwangu, I'm saying kuti on the men that are being treated like men, you know, like kings, but still vane violence chirikuleka, because unogona kuita a very good girl, you know, but still women are being abused. What is the problem? And then I think as well men,
dzidzisai varume kuti how they need to, because either vane depression avo my mental problems avo, because you ask yourself kuti what is it that you want? What more can I do? Because hauna pamuromo, hautaurisi, you are just quiet, you haumutadziri anything, you know what I mean? But still there are women there who are being abused. You know, so inini I say kuti, as much as you say to us women, hey, unofara kuita ABCD, varume, how about you? Do you know how much damage you do to women? Ndanyatsotaura wani kuti kuZimbabwe there is a Zimbabwean dictionary rinoreva ma-equal rights rakasiyana nedictionary redzimwe nyika. Kana uchitaura mukadzi haana chanoshaya, ndosaka muchiona dzimwe nhamba masmall house haana chanoshayawo kumurume, because it's the way they talk. Vamwe vane vakuita ma-corrections, but imi ng'ombe dzikandobviswa akaziva kuti okuvabereki vangu kwakaenda ng'ombe kwakaenda chi, some ladies change. And kuna vamwe varume zvipfuwo chaizvo, zvipfuwo zvavarume. Ndaitaura naJomba Musanduku masikati pawati wana tirekera paya, taitaura nevo varume vanhu kwavo, but ukaona treatment yanopuwa nomunhu nomudzimai wacho unoti nai wakomana, ko wai uyu murume akadai asina kuwana sofi ari papana baba ningi variko, pana mamwe madzimai vasingagoni kutaura kozouya varume, because unoziva soka, kana uchida kupusisa murume taura nenzira yakati pavei. Murume anopusa, chero anga ane hasha anopusa murume, ita calm down, ende ziva nzvimbo yokubvunzira murume. Kana ukakwidza voice rako, sorry, you make things worse. Uri kudira petrol pamoto pamoto uri kubvira kutraya kudzimura moto nepetrol, hazvibudi. Saka mati mukanhumburisa panext door ndobvunza sei? Ndobvunza zvakanaka. Soko ndazovati makanhumburisa anizaniko memory kapa next door apa. Saka matiko. All right. Mira ndikutaurira imwe nyaya yakamboitika kuside kwedu. Murume uyu aiba. Then the abuse. Just wait. Ndipedze kupindura. Murume uyu aiba dewa. Saka zvaakaita akandomonya huku ndokuuya nadzo mumba ndokuti vadzimai bika. Pamba pavo hapana huku. Mudzimai wacho, you know what he did? Akandoshedza vanin'ina vake 2 vomurume uyu ndokusvika mumba, and right, imi vana bamunini, baba vauya nomuriwo uyu, ndatenda ndikati zvakanaka maita moyo, asi ndinokumbirawo kuti mundibvunzire mukoma wenyu kuti huku idzi adziwana kupi. Kubika handirambi, ndichabika huku idzi, asi ini vana vangu pana hapana anodya nyama. Ende hari dzaanondobikidze tichabikira nyama iyi. Hameno kuti mukoma wenyu uchandotorepi. Kubika handisi kuramba, asi ini huku idzi handibiki nehari dzangu. Unoziva murume wakarega kuba, wakazobatora chimwe chimukadzi chake ndonga chaibva kuchaya, ndikazoti chaibva kusaka here usamwari. Ndopakazotanga kuba, akaregedza zvokuba. The way yakataura naye mukadzi uyu, akataura ide akangoti huku idzi dzapa handidi kuzviona pana, handidi kuzviona. Ende akataura akatsiga, murume yeye akaregedza kuba. Ende havana kugara vose nenyaya yekuti mukadzi anga akabva kuva shamari, mukadzi anodhambisa murume depending kuti kune ng'ombe, ukaona ng'ombe ichinetsa iya inovata paregera, inovata mumunda makasunga bugeja, iise pangoro ende isunge padhazibhomu. Chibayo is the way you put your grievance forward inoita kuti murume aresponde. Ende utoona kuti ifiye, ndaona hangu ma-red flags, ifiye chaiyo. Inini ndoti ndine murume wangu,
ndakwenda turuwa nabamnini kuti nditaure naye aiwa iti marriage iyoyo ngaibude Some of those unomamiswa because you say kuti munobata nabamnini waka uchitsvaga ichi. You guys, you are unpredictable. Okay. Marriage. All right. Be free to talk to your husband direct. No, zvekuenda kupotera kudai dai. And there was so much abuse. Okay. Let me answer what the question yabvunzwa na Sister P regarding kuti mati varume vekuZimbabwe isusu taifundiswa kuda varume imi maifundiswa here handiti. I will say generation yana mukoma gwangu nedi handitika maji 55 zvichikwira kuenda uku or going back zvichikwira takadaiwo. Yes, vaifundiswa how to be the providers, right? But I don't think kuti takafundiswa the level of intimacy, of being romantic to our women, but we were taught to be providers. Yekuti mukadzi afani kuramba nenzara nevana. As a man, unofana kunorwisa neshumba uchidzoka kwakwara, mangwana udzokera kunovhima uchidzoka. Then because of that, we are providing. Vakadzi vedu vaipururudza vachiita sei. But when it's come to intimacy now, romance iri kutaurwa na Sister Pure anobvunzai. I'm not quite sure kuti were they romantic or yanga nguri kuti uri mukadzi wangu, you have to do this, and as a woman you're supposed to satisfy your husband because uri kunzi a housewife. So the duty of a housewife is to do whatever the man asks at night. Now, generation yana Sister P ma G40 ndiwo vaya vamuri kuti manje mukoma gwangu kuti kune dictionary rema rights riri kuZimbabwe riri completely different from my rights a worldwide. Ma G40 aya iwo mana Sister Pia havasi kugarika nawo because they go overboard trying to exercise my rights avo nepasingakwanisi kunge achiexerciseka, in the sense yekuti kana iri marriage pane pekuti ukada kundibhidharira ukandibata muchiunu kudai so uchipopota, murume doesn't stay. So challenge iripo ndeyekuti vakomana vari kuma 48 going downwards varume, I will say challenge yakaitika ndeyekuti we never witnessed, ndikutaura the majority. I know vamwe vakurira mutown maybe, but the majority yedu isusu yekuti takakurira kumusha kana tiri mutown, we never witnessed our parents kissing in public. We never witnessed our parents walking hand in hand vakabatana, baba vachiuya nebunch of flowers kuna mai, baba vachibatsira mai kubika mukitchen, doing all the house chores, baba vachibereka mwana kumusana. We never experienced that because zvainzi it's a taboo, it's a woman's job. But because of my rights now, most of this generation, Vabuda, they've traveled outside Zimbabwe. They are learning, adopting into new cultures, where they are now seeing, okay, as a man, even if you're married to your husband, a husband has got a duty that he has to do. He has to help out. He has to do this. He has to do that. Right. So this now, it's a cultural shock in most Zimbabwean men who are failing to adopt and adjust to suit what these women want. Because these women, they moved on quickly. They've adjusted and adopted to these cultures. No, you know what? My rights are on it. I've got the right to work. I've got the right to do this. You man and wait, I've got the right to change a pamba. That someone's change a man napkin. It just so. Avaka kurumza kwa adopter. Kubatira chirungu pakati because if those who go to clubs could see
pandemic ndingati Zimbabwe takataka kuona 1998 vakawanda kusvika 2002 before mavisa. I'm telling you that group yevanhu vese vakauya vakadziva vaka 90% of them started to drink, going clubs and smoking when they come to the UK. Yes. Why? They try to fit in. I'm telling you this, they try to fit in. As a DJ, but I know this person's more but because they wanted to fit in, blend in. You see? So by doing so, Zakatora some of their identity and made them to become something which is most Zimbabwean men could accept. Saka now, Sister P, what can we do? Because we are trying our best. Imimi, because even up to today now, musikana wese anoperekedzwa nanatete kana chinororwa. No, you have to do this, you have to do this. But if we're going to ask ourselves, how many of us are sitting down with the boy child and said to the boy child, you know what? You're not becoming a man. These are responsibilities. This is what you're supposed to do. None of that is existing. But to a girl child, those things are existing. So now the gap repo, a girl child, anima expectations are expected because inini ndakafundiswa kuti murume kana apinda umba ndofana kuzomudya ndofana kudai, so in return we have to do the same because now takuti it's 50-50. Saka a boy child is lagging back. Saka akazobvunzwa nemukadzi, the boy child becomes rebellious. So because hatina kumufundisa. Saka that gap, imimi mkoma gwangu nina Dr. Love and whoever, we need to sit down with these boys and go back, mkoma gwangu, the way we were taught by our elders to sit down and say, you are the man of the house, you are the head, you have to provide. The same way the girl child was taught, this is where Sister P is saying, some Zimbabwean men, no matter how loyal you are, no matter how humble you are, no matter whatever you try to do, they are not romantic because we are not taught to be romantic. The one thing ipapo one ndichavunza vakadzi kuti varume vari romantic ndo kunyika ipi muno macho metiri dewa. Do you know kuti vava ne culture yanga almost similar ku culture yedu? But what happened during the First and Second World War? Pakaita hondo paya, vakadzi ndo pavatanga kinda kumabasa, vakundosenza mumakambani aigadzira mabullets nezvimwe zvombo because varume vose vanga vari kuhondo. But after the war, madivorce akaita maitikire zviri kungaita kwetiri iwo muno ukatarisa masingle parents akawanda muno kuvanhu vemuno kwete ukwedu kumusha. So ndio problem yanga kudhara. Yes, varume taidzidziswa unzi unofana kumwa guchu kuti udzidzise mukadzi. Kudhara handizivi hangu kwenyu kuti dewa zvaifambisa sei. Kwedu isusu kumasvingo mukadzi aiti ukaona mukadzi achimuka every morning very early in the morning achitsvaira achiimba akazviita for 3 consecutive days, waitoona vana sekuru vakiinda kundotaura norekera nomukomana because yakanga iri sign yokuti I'm sexually starved. Yes. Kwanga tautaura murume wake nemuromo ere kuti ndipo kwanga. Ndiri kukuudzai zvaiitika kudhara. Ike zvino ike nekuva keke novanongotaura hembe dzongokurugwa pano pasocial media ndokuzotadza kutaura kuti kwai handina kuguta. Ndo zvaiitika. But mabatire atakazoita dzimwe culture dzavanhu idzi ndopoona vanhu vachirova vachichaya rekera jaya maoko pamalife. Ona kuti unozvibvunza kuti where are we going? Ndosaka ndati in the next 10-20 years
dewa madivorce anenge ari muno. Sorry, I'm telling you this. Kuna kusina anorora. Ine zvazvo kungaita seng'ombe. Tichasvika patime iya kuti vakadzi kana mabhuruku acho anofamba asina, zvazongoti vanhu vanongogwangurana vachingofara. Ivo vachinawo rinotambotwa unopfeka tuye. Haya chimabhuruku ere titambo tichiri kwera hapasina chada titambotiya taivava twainetsa. Because kana munhu unokubvunza uchida kupinda murelationship naye. Onza saka tiri vangani mubhazi muno. Bhazi ripi? Unzaiwe namazikamwe kuonetwa navakadzi pana asingakudire parekera pa. Sasa it's a piece of kubvunzwa mubvunzo wakadaro saizvozvo. Kungopindura hapana that is ridiculous. Ndikakubvunzawo kuti irekera vangani vakadhidha umu. How would you respond? Ndokugudza kuti ndomiri kana 15. Ndandivhicheni kukupindura zvakanaka. Varume ndo vanofara kubvunza that question. Women we don't, but varume we are the one who like to ask that question. Una ex mangani. It's like, who cares? Tiripa now and ukubvunza past. Aiwa. Ndakutaurira zvinobvunzwa namadzimai. Tiri vangani mubhazi muno? Achikubvunza iwe muri kuti what a piece of kuma Thomas unonetsa shame. Aiwa, kana ukandibvunza kuti tiri vangani mubhazi muno ndopendinozokupindura kuti alright vangani vakapinda umu wotsamwa futi. Asi ndiwatanga kubvunza nonsense. Ndinokudza namba yangu totiseka tototi aiwa ngatisere counter book timbonyorerana tisoseka zvokuti akuta BP kubvunzwangu wakauya nevangani hazina kunzi katitipa accurate number kana wati 59 muri kutambuka muri kubvunzoka unongopiwa answer cherewa mubvunzo isina basa ichimbobvunzigwei ndochikudochemuromo marelationships Akana Mary ndinongoti ex husband yangu iwo ndiwechitu. Anombokudza wakawanda anokoti my ex husband you are the second one. Yeah, Connie, I wanted to answer you, kuti vakadzi, some have not reached orgasm. It's not the man's fault. It's your fault as a woman. Because communication, Babonde, if the one doesn't know, kuti tenwa oni, kana andipata zamu, kana ita, So women, I always say this, you need to tell mumu wako, you know what, this turns me on because I know my body, but you don't know me and I expect you to know you don't even know what you know. Sister say, maybe I don't like you, some don't like you, finger, down there. So communication, my orgasm, no nakastereki party. Tell him kuti ndinofarira kuti ndibate apa and you direct him kana muchita kana if he's too high unomubata so kana ari on top womudzosera down kuti where you want him where and varume stop kuchinja position kana ndiri kunakirwa naika. Sister P dewatovata pana aenda Sister P majority of Zimbabweans havadi kudiscussa sex. Ini ndakutorara iyi. Ora titikandira mazuva timboitawo topic iyoyi. Benefits yekuti ambotana kumadhewa kuti varume vadiscusse yekusapota vakadzi. Tinyatsotanga from the beginning. Tochiona kuti zvakafa pata. Vamwe vana vomukurawo navo emisa masingle parents mune muri busy kungovaudza kuti baba vako is stupid mwana ego yake yose inoenda hapana ende unochida kumuspoila wait unoida kumuspoila namaplaystation nechi you are killing that child. Zvinonzi ji
Zvengozi baba vako imboko ijumba musanduka ndo yobva anogara achiimbiswa every day ospoilewa nezvima playstation. Saka unoziva kuti iwewe kamukadzi ndiwe unofanira kunge uchindisapota zvaanonge aitiwa namai ake. Haambovudzwi kana one day raanombonziwo nhasi tenga upfu kana kuti bhadhara magetsi, unospoiliwa kuti avenge baba vake vanogara vachingotaurwa kunzi stupid. Hapana, you will be doing more harm than good. Tonyarara here rimboko. Iri mboko, but iye nokumuspoila komune muchita, you are creating a havoc for your next woman wacharoora. Ndokuti akura azive kuti mboko chii. Anobva baba wacho vati ndo mboko saka ndokwamunozoudzwa kunzi you are stupid nomuroora, because mune muchinzi ndima ndokwamunozoudzwa kunzi bitch nomuroora. It's you who created those. Vana vakawanda anyasoti I don't want to be like my father, I don't want to be like my mother, because anenge akura achizwa kuti iyi mboko mai vako vaine hure, anobva atoti I don't want to live like my mother. Mumwe mwana anokudzwa nesingle mother anobva ati I don't want. Ini ndakundorara ini bye bye. Yeah, nguva yaenda. Nguva yaenda. Taurai. Ngatichivhare zvedu. Dr. Love. All right. Yeah. Good, yeah. Takupedza tiripo ya. Dr. Love. Yeah, zviri sei? Kana muri single ndoda kukupai kamusikana. Because munogona kubata bho. Musandiparire pano. Those sweet talkers ndo vane rough koni. Dr. Love ka? Anokustripa palife pano, anokustripa akakupinza bedroom akakuklimax. Achitaura zvake mashoko ake. Saka ndikuti Dr. Love kana ari single. Ndine vamwe mabhabhuru wangu ka aritsvaga rume shem. Iwewe zvako hautsvake. Aiwa na Dr. Love atiwirirani. He's too soft, he's slowly talking. Then kata zvasada kuba kwangu zviya. Fast magidagori chacho anindirana neni kuti anenge achitaura fast, think fast, talk fast. But I know stop, because you know what, if you find munhu ari quiet koni, no matter what unotaurisa, you will feel bad. You just bed yangu ka ndenda kutobuda zvangu mumba every day. Namboenda kwakati because sisi koni mira inditaurei handichakuitisi ndakuti baby koni. Right. Don't tell me kuti handina donemi. Dr. Love. Aiwa I will abuse you in that house. Abuse Chacha and aiwa do musarivhure henyu because I respect that. Love city, don't do this to me, you know I really love you, you're hurting my feelings. Ukazondida romance. No, zvokuti hurt my feelings kaizvo tinenge totaurirana pafeya. Inini kutaura dzimwe nguva ndinotaura hangu, but it's in my action. Dr. Love itape kutaurira munzeve. Hadi zvokutaura kudaidzira ada kutaura munzeve. Dr. Love. He's gonna kill you nelove. That's why anonzi Dr. Love. Ndozvandinotaura ka. Ndikati sisizvo hado. Dr. Love. Dr. Love. Enzwa ikone zvataraka atara chokwadi hazvibudi. Ndo patinotaura paya kuti chii zvataputa zvaicompatibility yatati haiwanike iya handiti ka arazokudza chokwadi kuti no 99%. arazokudza Dr. Love a nice person, but you are too mellow for me, you are too calm. Yes. I cannot stand. You are a nice person, but kuti muzosvika zvandiri nini chazoka konari there. Yeah. Kuti mubvise from there kumunza apa manje apa kapa. Isiso. Yeah, ndozata no. Inoita siso. Because zvakafanira kuti in all fairness anditi ka. When you speak, Dr. Love, anditi ka, I don't think you can accelerate from 0 to 100 within a minute. People will be shocked. Anditi. Because since we started,
your tempo is always cool. You're always like that. And but unukaudza mukoma gwangu nakoni mai zvinowirana manje because vese ndara kuti ayo mira mukoma gwangu havadi munhu anovaita vati achitaura ini ndinokata munhu inzwa iwe manje ka right because iwewe you speak fast anditi mukoma gwangu dzawo dzinokurumidza kudai so anditi ka yeah he's a man of no nonsense yes saka ngochiti one body ga muchiti ga saka ibo gogo Dr. Love muri too nice to be honest. Dr. Love unogara chichema mwana wamai. Dr. Love too nice. Ndosaka ndikuzvisekera hangu kuti hamundizivi. Ingatogona kuti tive like at same level ka. Pane vamwe baba vaimbozvipona vari kuSouth Africa vaya. Pane vanhu so. Yeah, uyo Russell. Yeah. No type here because you know I papoteted get. Kana nadziva. Dziva ndiani zviya. Dziva ukana. But Dewa, do you know what like Dr. Love are dangerous? Unofunga kuti soft, but that's what I'm saying. You know what the difference tripana together and the way behind when it's one-on-one with a woman, he can be a different person. You know, you find what is actually a different person. Dr. Love, even when he's talking, and this is not going to 10 years to talk, you can tell kuti he is slow, is soft, you know. I don't think kuti he can even shout at a woman. So ufunga kuti maoko akari soft as well. Maybe it is Koni maoko ake unofunga kuti ari soft here. Aiwa, Sister P. Sister P. Sister P. What Connie is trying to say, Arkuti, right? Pane pronouns nothing. Attitude in a tempo. Yeah. I must put some bandwidth. We're in the same house. But umwangwari too late back. But do you know what the Connie in observing from us here discussing? Do you know what the Connie allows Dr. Love to talk more than she does to other men? I know. That's what I'm talking about. Baby, Connie. I know that. Because Connie, the attitude tells Dr. Love, I don't see a Dr. Love, I'm interrupt or anything. No, and then can I taura, I'm not taura, I soft, unlike what they were, you know. Sister P, that's a very good observant. And that's how I indicate when Dr. Love is talking, you can strip yourself, open them better, or climax when he's talking, because that's his voice. Spiritually, sort of, you know, that's his voice. All right. Regarding what I don't have just stupid imboko. Do you know why I probably can't get along with Dr. Love? That's someone he remember. Dr. Love is a type of I don't go, he said I don't put on my khakis and just go. And wait for me to calm down. My I'm the opposite. Someone got to 2 minutes. Hey. Hakuna kurwa. But ndinzwe take a point yangu. Iwota point yangu utapeza. All right. Unanisikia hanging. I was let me just go around and you know and wait for it to calm down. I was. Right. The whole night. What's up? All right. Tapedzera namba imo 6 unozoidai. I don't know what to do. That's a good right. And I don't like arguing. One thing I don't like is my exchange of voices. You never. Now in South Africa, I will never exchange voices with anyone. Never. I just go 6 after that it's all right. Hey,
Even because havazodi manje ndozvinonetsa umwe Baiwa, haazodi manje ini ndotozvifana even tichiargua tichiromance. Arguing pamuromo apa. But maoko nezvese zvichiromenza. Aiwazvonakidza. That's what I'm saying with Dr. Love anomgona Connie because Connie Dr. Love anomgona 100%. I'm telling you my assessment. Chinodatidza manje ndiri kupopota honi munhu akutobata zvako watota manje yatowemo handitika mapedza taipaya ndakutanga saka the only way yekuti gonda kundikwatira nebota Dr. Love never underestimate Dr. Love anogona kupedzera koniwe apo ndanyarara nekuti ndinoziva kuti ndinozopinda pabhizi so I respect you all kana ndichida kukumurisai I know kuti it's in the words it's muzvito manje let me tell you about how men operates ukangobhwa murume chete haimiri munonyepa inyugo oya ipapo chete but you expect our vaginas to function for you if one bore aiwa ndingotaura hangu kuti I think zvine edge handiti kana wakuma 50 kwedu kwatiri maG50 akarambwa nakono handitika at times ungodisturb chera chatoshandi kubata mapatsa ako no ona inzwa koni ona series the best man final chapter zvemamuvheri anonga aiwa no what you need to understand inzwa koni mira hold on movies they always portray what's happening in the society you have to know that but ndiri kuti dehwa nyangwe makatsamwa sei nyangwe muine hasha sei handitika ndikakubatai panonaka imunondipai Koni don't try me nyangwe makatsamwa sei ndinotogopanana chete zvaufa ndikauraya mai venyu handitika munoyakumba makatsamwa hasha chedza kuti muda kutofonera mapurisa kuti mutoripota ndikakubatai panonaka imwe hamufoni mapurisa iyi ndauraya mai venyu chaizvo ukange wakaromeswa brain chaizo no iwe mukadzi uita muchaiwo imika iwe sister P tikatidzwa ndiyo kuAmerica kaona urudza kwauri masikatika ugari kubika sadza kavanhu vezvinezvi ziya izvozvo ndatopedza kukwaya sadza rangu uri kuona varotobika sadza vanhu ivatotamba navo varotobika zvava sadzako tokuro kwako so Connie na doctor tinoda kuona a meeting then Connie you can talk but before maita meeting musataure muchidherera Dr. Love anokupedzera masports no apo mira indiclarify hani kusangana na Konika handikwanise I respect you very much kuti ndiende kwakadaro maona ndokuti hazvizotaurike kana tasangana so Dr. muri kubata aiwa kubata ari kukwata kwani musachidyisire brother wedu man Dr. Love vane tongue yapa it's not called Dr. Love for nothing tongue unongorinzwa kuti nematauriro acho kuti but I always say mangamavi voice like a shame imagine Connie nxazvekhuluma munzeve uko aish Dr. Love musadidaro yo sesizvile makitu Dr. Love panonzi pano Dr. Love's voice hede
But I always confess I don't like I voice rake rinondiitira shame. Yeah. I can listen to him even the whole day, all night, even kana ndichida kurara ndoisa voice panzeve dzangu so. Yes, Ah, yes. Madara Ndoita mugombere hope dzakanaka. Ana tanyaradzwa makore muri kutivaraidza pabasa. Tata, it's lunch time kuno. Shivaendemera hezvo muchipano atiri kurara pano. Ana sekuru Benford Dr. Love dai koni please. I thought Second Benford was Diva. I still Diva, okay. Aiwa, so Benford Dziva. Dziva umuziye ro Canada unoziya Dziva maniwe. Saka wamitime yasirikuya. Dziva ne time. Sekuru Dr. Love manetsa. Aiwa. But no, But I don't Dr. deserve Love. it. I don't But deserve zvimwe ndezvimwe hazvo ka. Chirungu munombotiuraya. Hey, imagine. Pachirungu. That's what stimulates a woman. Pachirungu munombotikwadza. Israel's an intelligent man. Oh. But do you know what the secret is? Secret yangu ndiyo kudai, so I respect one. I honestly respect every person. One do know interact naye. Nyangwe mukandi mshoro podza kana kutukuita say I actually know kuti every man, every woman needs to be loved. Tose to know kudiwa, and that's just my character. The intelligent part, it's maybe the Pasinka's doctor is actually proper. My proper name, even Tsamba Zangu, it's not doctor, because I'm not a medical doctor. I'm a PhD holder in computer. So Palava pamuri PhD. Palava Koni, that's why uri koko pa phone unoita orgasm. Yeah, that's true. But it's the love, for people. That's what it is. And I know that people, everyone needs to be respected, no matter who they are. No matter but what. in Dr. Love, musandite sakoni inini. Don't call me your sister. Nditika. No. Do you know? No. Dr. Love, do you know what Stompani? South Africa, Louisa. Lisa. Which one? Lisa is also calm, Lisa of South Africa. No, Lisa Botswana. Oh, Botswana. Yeah. Dr. Love, no more classmate yake. Dear Lisa. Aiwa, no. No. Lisa kadzidzana na mukoma Claude. Yeah. Saka Dr. Love na Claude, ndo type za Lisa. Ndompani the Claude. Very soft, very say, mumba munge muneru nyararo, Yeah. But imagine quiet to quiet, it doesn't work. Kona zvibudo vana vacho vanoita mazungairwa. It's not good quiet to quiet. No. You know, Connie, let me tell you, Connie, Tivarume like Mr. Kwangu, those are easy to hang. ABCD party. Mr. Kwangu andimgoni. I cannot handle such a man. Kweni ndirisewo character yangu. I can go out with you 100 times. You are soft. You are the kind of man a lot of women die for in silence. They want to reason, like, you know why? Because you're a DJ. And I love music. I'm addicted to music. But because of the power, I can't read. I'm trying to see a mumba. Then I want to service up, but they didn't see the dance floor. Immediately design. In the dance floor. I need the couple of months. That's what compatibility at it. Have something in common. Ndiri koko mamutara nemunhu muchiridza zvenyu kitchen scanner, I will not be affected. You know why? Because tikufara mumba imomo. Pati pekuti munhu kwindi
Dewa. You know. My DJs always catch up women, Dewa. Okay. No, this is the thing with DJs. Right. I want to be honest with you. I've been a DJ for 33 years, if I'm not mistaken. Right. Women, sorry to say, they offer themselves to us as DJs. Why? What is it that turns women on about DJs? Okay, this is what I want to tell you. It's not about being turned on. The secret is very simple and very easy. Okay, right? what is it? Because I see it when I go somewhere and then I'm like, okay. Right. What most women want from the DJs is the privilege of walking through the VIP section and sitting at the VIP section, right? And everyone looking at them, only that. That's what they want. Nothing else. If I'm over VIP, everyone, because I'm the DJ, I'm here. And that means crowd Murugu, you're looking at me. Here she's sitting there. So everyone, I was at Dosimbiani, Dosimbiam there. Yeah, and only that, nothing much. There's nothing there. That's the only thing that women want from DJs. I mean, it's the happy. Apana DJ the happy. That's what they want. So yeah. So and Kanauri, a weak DJ now, right? Yes. If you can't control yourself when you go out there, it becomes the kaputu, because unototipedza kuridza say wapedza kuridza it normally nonzi pedza 1 2 ndongoti from 1 to 3 ndopandopedza kuridza anditi kana ari ma-parties eisa. Saka you'll be the last person to get there. You are the first person to get at the venue, and the last, and you'll be the last person to get out of the venue. Right. So if a woman eyes me, I tell you, yeah, I've seen it, and most of these guys, like you're saying, you don't know how humanizing they are here, my DJs, because like what you're saying, if you see a self-control. Yeah, so anomira nditiga obva kubvunza kuti jewa muri kuenda kupi, no ndininiga maybe ndiya kuBirmingham, I don't live in Birmingham, anditiga ndondirudzokera kwangu kunza aiwa no, don't worry, you can come to my place for a cup of tea, anditiga that's 3 in the morning. Anditiga kana kuti oh no, you know what, don't worry, I'm booked here at this hotel, that is not book hotel, anditiga you can come and splash, asina kana problem is anditiga. So because you are tired, you don't want to drive another 200 miles, or you want to drive for 70 kilometers going back, 70 miles back. Okay, no, that's fine. You get in there, and when you get in there, and remember, we are all adults. So I've never drank in my life. So most DJs, they drink, if you have noticed. And our patrons, you are not here, they are very good. Even before, now most of them are on this year. Sakabaiti, Pace Pandashika, Dushkana getting Rokofosi and Tewa, drinking you. Yes, aside. Not I know things, I don't drink. So most of the DJs, they drink. Saka, because unengo also want to go to, I was intoxicated and Nagata. Yeah. Chanuraruma hotel, Kamangunura Chitek. Chaguto. Ukamkera kwenda kumba kwake. What they normally do is, anokuti pinda paka kumberi kana ne driveway anditi kuitira equipment yako wopaka kumberi mota yako batsindirwa neyake unobuda nekupi. so saka adaro obata de let me take a quick shower, right? Let me take a quick shower. Okay, must tata. What's the living arrangement? Right? Nebodo rage ye kemba kana Russian, right?
pamberi pako ipapo saka uzoramba let's be honest, I don't know you. Zvawedzeka. The moment you start doing that, I'm a man. Exactly, yeah. Yatomira. And that is what you know. That's the way to manipulate you. So, yes, is it something nema pastors? Because you know the pastor not gonna go bed the church, yes. But still, women they will still open their legs even but she's history. Is it the same attraction that would my fundis or chi? No, my pastor is different from my DJs. Pastor, because urukwenda win a problem. And it's more like urukuya for counseling or therapy one-on-one with me. And then because not you are vulnerable, and yeah. So I manipulate you because you are so vulnerable to a point you would say unobvuma. Iyedu manje guy. Kune vakadzi vari muindustry ye music umgom. Andokudza kuti anonyora list yekuti ndakara na DJ Ningi, ndakara na DJ Ningi, ndakara na DJ Ningi, uyu handisati uyu, ndakara na DJ Ningi. Same applies ne boys ofuti. Anditika? Runokudza kuti amdara mukaya kuBirmingham kuna Ningi musambozvinetsa zvimurukidza wakati right. Ari kuya Ningi, batai Ningi munonorova. Ende zviwa chirova. Hey. Saka it's a game yekuti tinoziyana ma-cycles medium. We know it. Shashai. But kana wagara in the industry, you come to a point yekuti unoti you don't need it. And at the end of the day, you know what I know. I've done it. I've been there before. So no, I have to go home or I have to go and sleep by myself. Boom. Sorry, better. So that's life. Anyway. My industry chanosiyana. Ukaenda hospitals zvirimo. Every sector ine zvazvo, ukaenda kumapurisa zviriko, ukaenda kumasoja zviriko, every industry ine zvinoitika imomo. Yeah. Ukabvunza vanosenza mumahotels vanokudza kuti apa tiwaridza mbedha payaka, vanokudzawo zvavanoitawo mukati imomo everywhere. But my DJs are in trouble. When you see those women throwing themselves. Do you know what other women do? Right. And the DJ ndiri kufront kwenyu kuno kumakagara uko anditi. Anotora chair. Anditika? Yeah. Ogara pa front. No gara pair. That's not pen. Exactly. That's what they do. Kuti angaita akamistake akauti wacha zvaakachambisa gumba chida kuti na South Africa yese iyo uri kunzwa. Kana kuti umwe uchizwa kuti ari kuda anouya anorequesta song 7 times. Uri kunzwa. Just kuda kuya kutaura newe chete. Ako DJ, can you play me this song? What okay? Wo player, gare. Odzoka futi. DJ, can you play me this song? But you know what? For me coming here, I think I might disturb you. Give me your number, then I can text you some songs that I want you to play for me. Zvavarana. That I have my business card. Business card. Oh, you're sexy. You're looking beautiful. Oh, da. Kana kuti wakupedza mapedza show. Anozati mapedza. Wakuda kubuda unobvacherwa phone. Oh, are you traveling? So I'm in room 102. If you want to come and have a nap, then you can drive in the morning. Boom. That's better. So it's entirely up to you. Do you want to go there or do you want to go there? Apa kaipa. Saka makwikwi. Muripera apa kwa America. Mapera simba. Ndatodya sadza ini. Letike. Seriously? Sadza ndiro ratakutobata manje. Saka gari pedze chiro mwenda kurare. Yeah. Koni Murinda. Koni ngarara. Right, good people. Right. Good people, thank you so much for tuning in. We'll meet again on Monday. Nothing. What is it today? Today is Monday.
We'll meet again on Friday. Have a blessed night, guys. Thank you. Yeah, thank Thank you so much. Let's start with this one. Which is Marabino one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama-conference space. Ikulu indawo ema-Golis Resort loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada iskepe, ukugada amabhizi kumbe ikhanuni. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Golis Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwanga. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama-virtual reality lama-TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu kwakuhle ema-Golis Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku-Depshire Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Golis Resort, an adventure and a leisure paradise. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners, and most likely the artists, to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, fila kuonesana, techisimudzirana, ya. Pano ndo patosangana, techibatsirana. Pano ndo patokumana, techidzidzisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Pano ndo patosangana, techibatsirana. Pano ndo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts.